Yeah, zvuka sniper Benjya, rap, check, still, shit is real. Yeah, zvuka sniper Benjya, rap, check, still, shit is real. Ko zame Mike, nice show, jebeno začne beat, funky Benjya, yeah. Za reprezentanje striktno, obavezno pa se reprezenta street, ne pa tisto. Bitch, kar predstavljaš tisko, seljačine. Repate za pajkice, za lip gloss, za najkice, za speed coat. Zato imate zabit nos, jadni ste, ker ne vohate lastni shit, gnoje jaki ste, šilavi, je skor ko dik moji. Včasih me prime da na redu, bi vam neki tako big boy, sam ne, ker ste little bitch, yo. Dead in the middle of little, lega get in the rhythm, ne vidim pa bud previden. Rev delam srcem in dušo in full sem priden, ker delam pravi shit plus flow mam brezhiben. Čusim pa džin min na liker, not u krigl, muziko do fulla dvigin, dok ne pride pet kibel, diddle little in this bitch sem, moram style hit vrš, enim je na bed, zato ker pišem se na itch, yes. Picture me rolling in my 5-4 bands, ne registriran in ukraden bands, damn yo, brez brems, vozim proti tab yo, res, ker si proti man show, check the real man show, in jebeš filme, can you feel me, ja, ko ti vržem stil ven, veš da il sem, ko lega pišem kor, mega nisem skor, mega sem sam kolega ti sem, ker se veš da, eni tam preveč gobzajo in ne vem ka, od tega majo, ej, vam že grem na živce mal, ker sam en par v komad dam, you dumb fuck. Kdaj bo refren? Fuck refren, ker ga ko me čakaš in zato nič ne čuješ, ka povem predtem. Ha, lega ne vem, kdo je večji kreten, on ali pa jaz, ker še vedno stran ne grem. Od tam, ej, DJ, fucking raj mi nek good vibe za good night. Pa mu to oprema, pardon. Yeah, zvuka sniper Benjya, rap, check, still, shit is real. Yeah, zvuka sniper Benjya, rap, check, still, shit is real. That's the shit, bro. Jo, folk, živijo vsi, pozdravljeni. Živijo, se oprečujem danes za večkrat zamudo. Lik zbudil sem se. Ne, ampak ne skrbeti, nisem spal celo noč pa do zdajle, okej? Pozdravljeni vsi drugač, živijo Polona Skok, živijo Tibor, živijo Gami, živijo Savinčan, živijo Jaka, Leskovček, živijo Matic Perči, živijo Gepinjo 5, živijo Snipes, živijo Tenza, živijo Urkturk, živijo Jurko, živijo Fižolek, živijo Retrinko, živijo Polona Skok, živijo Mija LM, živijo Kristine Huč, živijo skoro svojo kodo, sem si kupila Harley Hitter Pickaxe, let's go, hvala ti, da si poslala mojo kodo v Ajdašova, hvala ti Kristina, živijo Terik, živijo Strix, živijo Cvican, Kašane Nuh. What do you mean, Svicon? Danes sem taja pelil v Vupaj, prav, in sem spal 3 ure in sem šel v Vup skakat in sem mislil, da umrl. Kje si? Biggz, yo! Kako si, Biggz? Živijo Kop, pozdravite ti, živijo Lan, živijo Tajči, živijo Bine Strle. Te zdaj si spet do 6 bo del. Ne? Ne? A mi je kriva, okej? A je kriva, a 5 virov Q je zdaj, Vojksi. GG. Živijo Jagodni puding. Cel dan sem čakal na stream. Ja, pa si ga le dočakal. Živijo, da se klepsi, jo. Gami rekel, da bo rato member. Let's go, Gami. Živijo Tijanik, chat, moj glas je še vedno tako full hripo od tistega dolgega streama. Zdaj sem hodil pogledati, kdo se je kvalo, chat. K1nzlla pa Benjya mislim, da sta kvala, tako da bom verjetno v naslov dal, da smo za Benjya pa K1nzlla. Ker mislim, da K1nzlla in Benjya oba morata nujno priti v finale. Ne v finale, ja. Ja, mislim, da če si v finalu, da si avtomatsko v semisih naslednji teden. Po moje. Ker Tyson ni kvalo, chat. Ampak on ima dosti series točk, ki je bil v finalu v petek. Kje si, Juško? Zakaj je Abi kriva? Zato, ker je imela članke za delati. In jih je pustila vse do 2 zjutraj. In sem rekel, okej, ne pridem gor, igral bom Lost Ark, dokler ne narediš teh člankov, ki jih rabiš narediti. Ja, Tenza, sam pač lahko bi kvalil direkt v finale, Tyson, ne? O moj bog, opa se upravičujem, posledč sem predvajal
kmečki rap. Tako da bom jaz zdaj vse si naštel, pa vam pokažem takoj. Fortnite tracker, okej. Prav, zdaj tako danes, ne? Gledali bomo vse na official stream od Fortnite, okej? Se mi zdi, da bo še zmer boljš. Čakaj, četa, Dangoms je kvalu. Če ga poznate. Ne, on ima viewing party. Fortnite. Ja, no, to je bilo do 2, kaj je bilo pol... Ne, Svicon, od 2 naprej je delala tisto. Pač članke, zato. In pa sem do 6 zjutraj igral Lost Ark. Tako da ja, čet, Lost Ark mi uničuje spanc. Čakaj. A Fortnite še ni začel streamat? Je. Tole. Pa gremo. Da boste videli, evo. Bo Biggz, let's go, sam da bo. Sam da bo. Bomo videli mi, olama. Jo, skoro videl sem reklamo za Biggzem, kaj si bil tako resen, pa bro tekst skoraj da. Pafalček, niti ene besede nisem takrat prebral. Vse sem se na pamet naučil. Plus nisem vedel, kako, a so hotel, da sem resen ali ne. Ampak ne moš reči, da sem bral tekst. Če bi bral tekst, bi se videl, ker ne bi mogel v kamero gledati. Tyson bo v semisih, chat. Bomo še, čakajte, pa bom še enkrat vsem razložil. Dajte drugače stisnete like, jaz moram tole ugasniti. Tale pol. Ampak vsem, stisnete like. Takole. Nisem si še vse naštimal, malo sem srl danes. Okej. Da vidimo, kdo vse je bil top 50, chat. Zdaj so zihar konc, ja, zdaj so zihar konc. Okej. Spravi, Kirjači Stormi bodo igrali Joe, Veno, Benji Savage, Nefrizuša, Karmiril, Link Default, Silio Mleči, Trulex Chico, Pink Anas, Endelek Swizy, Jeff, Ganorolotic Sindre, Kaizen, Nijasen. Oje, chat, drugač, teh ne poznam. Tega ne poznam, tega ne poznam. Tako da teda sem imel... Pa tale tudi, teda mi tudi nisem znala. Evo, K1nzlla je tudi, chat, let's go, K1nzlla imamo tudi. Tako da imamo spet Slovenca, ki bo igral. Pa bom pa razložil, chat, kje bo Tyson še igral, pa to Malibuka, pa Mersič je tudi kvalu. Da vidimo, če še kakšen tak. Vidimo, sedi Čepix. Janis bo očitno prišel v semifinalse, ker je že drugič v finalu, čeprav final letos ful ne igra dobro oziroma to sezono. Okej, to je to, ja, chat, to je to. Okej. Okej, se pravi, to zdaj vam bom pa pokazal. Čakaj, sam da najdem sliko. Evo, chat, se pravi, da vam vsem razložim tisti, ki ne vem, kako deluje, ker vem, da je zelo težko je razumeti, no. Tako da bom razložil, a poslušajte. Danes smo lahko zapravili 4900 V-Bucks. Strik, 4900 V-Bucks si danes zapravil. Kva si pa ti vse kupil? Danes sem te videl v upi in nabi. Ja, danes me je zelo veliko ljudi v upu videl. Res je, res je. In-game glej. Ne, bomo gledali official stream, kaj boljši je official stream. Tako da ja. Okej. Chat, a se sliš ful, da nimam glasu? Okej, da vam razložim, se prav. Tako. Imeli smo Qualifier 1, to smo že vse pogledali in iz tega Qualifierja 1 jih je top 8 iz finala, Qualifier 1 finale oziroma round 3 jih je šlo direkt v finale. Te bomo gledali čez 2 tedna, ja? Ostali, Tyson je bil, mislim, da 18 v round 3, danes oziroma včeraj sploh ni kvalil v round 2 in kar pomeni, da ga ne bomo tudi zdaj mogli gledati in tudi nismo ga mogli danes ob 3 gledati, tisti, ki ste hoteli gledati. Ampak, je bil 18, bo imel on verjetno dost točk, da bo prišel v polfinale, okej? To bom vse razložil. Zdaj gledamo round 2, oziroma round 3, oziroma Qualifier 2 finale, 6 iger je. In tistih, ki bojo zdaj, ki bomo gledali top 8, gre direkt v finale. Ja, se pravi, to je polun veliki finale. In imamo s tem že 16 timov v velikem finalu. Pol pa ta polfinale,
To je pa pač veliki polfinale, toliko malo zakomplicira, ampak ja. Pa pridejo vsi, ki imajo, se pravi, dost točk, se pravi, točk kot series točka, ne, se pravi, ti, če si recimo tukaj v finalu, pa da si bil 9, boš dobil zelo velik series točk, ima več kot 500, kar pomeni, da boš verjetno med top 50, ne, se pravi, in tukaj je session 1, to imamo pa naslednji teden, petek, soboto in nedeljo, se pravi, session 1 je 5 iger, in vsako igro gre, se pravi, kot reboot round, vsako igro gre tiska zmaga v finale, se pravi, to jih je 5 zmagovalcev, in pa top 6 ekip, ki niso zmagale, pa so bile najbolj konstantne, se pravi, ki so na vrhu lestvice top 6 ekip, une, ki niso zmagale, grejo tudi v finale, se pravi, to je 11 ekip. Pol session 2, tisti, ki so po series pointih, top, se pravi, top 61 ekip, zaradi tega, ker 11 igri naprej, zato je spet polhan lobby, se pravi, ima še 11 ekip, ima še 2, se pravi, še 11 iger šanso, ne, zaradi tega, ker pač prvo igro niso mogli, unika so bili, ne vem, unika so bili od top 51 do top 62, niso mogli session 1 igrati, ampak lahko session 2 igra, zaradi tega, ker jih je 11 timov kvalal in je prostor za novih 11 timov. In tukaj je spet isto, 5 zmagovalcev gre direkt naprej in pa top 6 ekip na tej lestvici gre naprej v veliki finale in pa session 3 je pa 6 iger in pa top 72 ekip, zaradi tega, ker je spet 11 novih slotov na voljo. In se pravi, 6 zmagovalcev, ker je direkt naprej v veliki finale in pa top 6 po lestvici direkt v finale. In pa finale, prvi dan, se pravi sobota, pa drugi dan nedelja. Edina razlika v finalu je zdaj ta, da če slučajno ena ekipa zmaga 3 igre v finalu, se pravi, da 3 igre zmaga, pa da ima več kot 500 točk, se turnir konča predčasno. Ampak sem ugotovil, da če hoče imeti 500 točk, morajo zmagati skoraj vse igre od 12 iger, kar je v bistvu, mislim, da morajo zmagati 10 iger od 12, ja, 10 iger morajo zmagati ali 8, z 10 kili. Tako da to je tako nemogoče, tako da to so malo tako naredili, ampak ja, tako da upam, da malo bolj zastopite, kako to deluje, okej? Upam, da malo bolj zastopite, kako to deluje, jaz bom, tukaj bom sam še spremenil naslov, okej? Ker zdaj vemo, da Benjy pa K1nzlla sta zihar v finalu. Matematika je lažja. Ej, a res se zastopite? Finale je čez 2 tedna. Ampak je kar zakompliciran. Kasnih ful stvari si kupil. Živo Fember, pozdravljen. Tako da chat, a ste zastopali? Ste zastopali? Kole, customization, pa je tale malo preveč hardcore. Ok, safe. Kole, Tyson bo prišel v polfinale. Naslednji teden. Danes ni prišel, tako da ne more iti direkt v finale. Tako da bo mogel v polfinalu ali biti top 6 od 3 sessionov ali pa zmagati eno igro od tistih 16. Vedno je tak, da vičem Fortnite player. Čak, nisem ga videl, čak, ne, pa sej. Čak je Aunka, ima ono frizurca, ne? Za 29 ek, ena hvati. Kako ne tebe sploh klečem? Zek? Kje si Matic? Pozdravljen. Jaz si bojim, on bo prvo igro zmagal. Ne vem, lej bomo videli. Kje si Berlinja? Jo. Čak, koliko imamo še, da se začne? Ja, še kar nekaj časa. Če 4 minute začneš šele govorit. Tako da, chat, a gremo ene... Jo, kje si, Wolf? Čakaj, da te, evo, lej, takole, čakaj. Ja, moram pogledati, če si to sploh ti. Ja, GG, na temu PC streaming mi nikoli ne dela. Ok, si. Ok, a veš, da če zmagaš FNCS semifinale dobiš 1028 točk, lahko pogledaš
pa te za. Ja, dobiš 1000 točk zaradi tega, ker če zmagaš si naprej v finalu. Tisto ne šteje, da si top 6. Ti, če eno igro zmagaš, ne igraš več, si avtomatsko v finalu. Tako da ja. Če da grem eno odigrat, dokler ne začnejo. A ste za? Da gremo odigrat. A gremo pogledat, čakaj, samo res lahko pogledamo, kam kdo lenda. A ima kdo drop map, chat? Kdo drop map daje? A ima kdo? Pa ta Vojk si kar neki tle tvita. Chat, pejte lajkat moj koment. Pejte searchkat moj koment. Pejte searchkat moj koment, prosim. Pejte igrat, a da grem igrat? Ne, custome nam hostu chat, kad ni cajta. Gre mene solote, ajde, gre mene solote ali nekaj. Ali karkoli bo. Bom si dal tle na tale ekran. Pa grem eno igro odigrat, ok, chat, tok da... Maybe pa dobim ta nov treasure map. Maksim napiš. Hvala ti, Edic. Ej, Edic, kako ti je šlo danes, nisem gledal, ko sem fucking spal, tako da. Pogledal sem sicer malo točke, ampak nisem pogledal čist na konc, koliko si imel. Maksim. Maksime. Kaj, zakaj sem pa A zihar to, Edic, jaz ne najdem nobenega Maksima, ki bi... Na Twitter. Maksime ali sam Maksim? A misliš, da je bilo danes težje, Edic, ki je bilo 3 ure? Misliš, da je boljš bilo? 2 uri pa 7 iger. Da ti je lažje zate. F na Maksim, okej. Tega mi pa najde, ja. 7 minut nazaj, evo ga. Dobar, chat, lahko tole hitro pogledamo. Preden zalaufam, čak, bom zalaufal Fortnite najprej, pa bom pa pokazal. Bom pokazal, ko odigram eno igro, najboljš. Najboljš tako. Čakaj, takole. Takole, evo ga. Okej. Wolf je kar ratu beast, no way! Ne vem, hvala ljubi za Wolfa v chat, lepo prosim, hvala ti legenda za sport, kako si Wolf? Ej, chat, drugač upam, da niste preveč jezni name včeraj. Member only chat sem drugač na konc dal, ker je folk spamal spet pike od vseh možnih drugih streamerjev in vse in pač ko, vem da izpade toxic, če ne dovolim, da folk v chat piše točke, koliko ima drug točk, ampak morate zastopati, da to je moja služba in če nekdo piše, tam ima toliko točk, grejo te pogledati druge streamere in tako naprej. Nima veze, ali je to Mongral, ali je to en Slovenc, ali ne, a veš, pač, to morate vedeti. Če bom vprašal, valjda napište, ampak ja. In to se morate zavedati, tisti, ki to delate, ajde prid. Kaj dejansko ne moreš pridati v series pointih, Edic? Aja, čeprav kvala jih 16 ekip iz finala. Je odvisen, koliko je istih ekip v finalu, a ni, Edic? Če so skoraj iste ekipe, pol imaš šanso? Ne, čeprav, čeprav verjetno ni res težko, ja. Marinko, dajte invajtam. Da je ena druga muska. Marinko, kje pa si ti? Se te ni v igri. Marinko, taj sploh v igri ni. Ne, neko, da ne zdale. Zakaj taj so ne špila? Zato, ker ni kvalo. Chat, on včeraj ni bil top 400. Mogla bi biti vsaj 70 danes, bila so pa komi top 300. Škoda. Pa vem, najslabši je Edic, ka vem, da se bo štepil zaradi tizga, ka si tam dol padel. To je tako prav, to je res una faka, ne. Ko prav nimaš, prav tako najbolj unlucky stvar, ki se ti zgodi. To je tako.
Jaz mislim, da bi prav kvalil dejansko. Po moje, če se tam ne bi to zgodil. Res slaba. Ampak, glej, se zgodi. Lej, realno bil si bliz finala, mislim, ne finala, semisov. Teh te velikih semisov. Če sem jezen na te kupcu, zakaj? Zakaj je bil? Zakaj je zamagljena kamera? Je zamagljena kamera, čat? A je vrede kamera? Jaz sam upam, da ne bojo naredili vse v enem tednu spet nasleden sezon. Zaradi tega, ker to v enem tednu je ful slabo. A meni se zdi, Edis, kaj ti praviš to, da jih sam top 400 kvala? Jaz mislim, da je to ful slabo. Zdaj, če ima kakšen pro slab dan, kot recimo včeraj Tyson, a še daš ti top Jurija duotov vsaj, recimo 3 to je bilo top 1500, ne? Recimo, da daš duotov vsaj top Jurija, če hočeš, da je manj, ne? Zato, da če daš top Jurija, bo vsak pro kvalo, pa tudi če ima slab dan. Se mi zdi, da je boljš to. Sam pol ne sme biti round 2 direkt v round 3, a ne? A danes ne igra Tyson, ne. Tebi je všeč sam top 400. Pa jaz mislim, da je bilo boljš, da bi dal top Jurija in pol teh top Jurija jih kvala, ne vem, top recimo 200 v round 3 in pol round iz teh top 200 v pač finalse, recimo. Ja, pridem Marinka okol. To se meni zdi, da bilo boljš. Sam zato, ker pač, sploh pa tako, ker je bilo, predstavljaj si, da si pro, pa ful zboliš. Pa sta v 2 qualifierja v roku 3 dneh. In ti si toliko bolan, da že tako slabo performaš, ker ne moreš, ker te vse boli pa to. Tako, ne vem, zdi se mi to slabo. Mislim, vsaj to, da je vse v enem tednu, se mi zdi zelo slabo. Nems pa Hellfire nista v hicih, pa sem bila ena od favoritov, da zmagata Grance. A on dva sploh nista naprej prišla, kaj? Marinko? Pa je to malo. Kar to malo mi je rekel, ok, GG. Zvans. Ne, Abi, mislim, dober, Abi, meni je valjda všeč, če gre lahko več. Igral, gre si. Meni je valjda všeč, da gre lahko več folka, da jaz lažje kvalama, ne. To itak, ampak tako, če gledam za iz strani projev, se mi zdi, da je 4 runde veliko bolj šmet. Pa da daš prvo rundo top Jura. Zdaj, ker prva runda je še najbolj random. Če mene vprašaš, proji lažje kvalajo v finalse, kakor pa v round 2, presežem. To je res slabo, jaz že danes nisem imel fokusa, da igram vsak dan, cel dan. Pač ja, je tako, ne vem, to je ful slaba, no, da je bilo v 4 dneh konc qualifierjev. Meni je shotgun skoro. Kaj? Ta ni normalen. Jaz sem dead. Jep, GG. Najbolj stakan spot sem si najdel. Ampak, čet, jaz sem drgač, mogel bi biti po tednih tako kalani. Ja, ne vem, zakaj so dali toliko vse skupaj ta sezon. Upam, da je to sam ta sezon tako. Čeprav, ja, ne vem. Raden če noče, da traja toliko dolg, sam ne vem. Kje si Roko? Drgač, čet, najbolj sem tako, jaz sem ful govoril, da ne bom razočaran, da kar bo, zaradi tega, ker nisem nič, ta sezon dejansko nisem čisto nič igral, ne? Tako pač, nič nisem tryhardu, sam turnirje sem igral, pa pubse. Čaj, da zdaj jaz nočem Marinko tam otati in pa kar nekam govoriti. In nisem bil nič, tako prvi qualifier, nisem bil razočaran, sam videl sem, da dejansko, če ne bi pred zadnje igre zasrala, da bi lahko kvalala. In pol drug qualifier, so ful slabo začela, posla si vzela pol urce pauze, sva rekla, če zdaj zmagava to igro, pa drugo solidno odigrava, imava šanse. Točno to sva naredila. Ko je to? Lugo? Kdo je to? Jurko! In je bilo spet pred zadnjo igro, ko sva zasrala, da ne bi kvala tako. Zdi se mi, ko imava 100 pik, a ne? 100 pik pa 2 igri še lahko odigrava. To imaš vse šanse. Ampak dejansko ne kvalava, ne zato, ker bi bil težek lobby, ampak zato, ker sva obakrat naredila neumno napako. Sploh nobenkrat nisva umrla od fajtanja. To je tista stvar. Kje si, Andraž? Umrla sva zaradi tega, ker nisva bila skoncentrirana.
In to je tisto, kar mi je bilo tako, ka veš, da je najslabše, da tako umreš. A še naj kakšen duo puša, pa naj ubije, ker so pač boljši, to itak. Pač tle nimaš kaj. Ampak ko umrejo tako, ja, GG, jaka sva. Ajde, še eno malo cajt hiter, preden začnejo. Pač res. Veljena, videl ste imela zadnjo igro še šanso, ali ne? Ker mi dva za... Ja, sam zadnjo igro bi vam ratalo sploh. Ja, če bi, ne, mogla bi imeti še ne par kilo. Pač mi sva bila 2 igri druga. Če bi zmagala, bi hvala. Pač, jaz sem tako, vsi na koncu imela spet sam 102, ne tako ga takrat. Sam to je bilo zato, ker sva šla v zadnjo igro, ker sva vedela, da ne moramo več kolat, pa sva bila, pač jebi ga, ne moramo več. Ampak tako, ko imaš 90 plus točk, pa še 2 celi igri lahko odigraš, to imaš dejansko lahko, rabaš sam 2 solidni igri, sploh ne rabaš zmagati. Ampak ja. Mongrel ne igra chat, ne. Mongrel ne bo niti v hicih. A lahko 10 dni pred koncem sezone špilaš z gledalci, za kvalih 10 dni NotAlen. Mislim, lahko spet naredim nekaj, da žrebam gledalce, da igram z njimi. Ja, rada bi 5 kilo več, pa vin. Ja, sam, več kilo je ful težka imeti, ne, Berlin, ja. To je tisti problem. Pač prejšnje igre bi mogla boljše odigrati, ne zadnjo, ne. Pač jaz zdaj, chat, prav, jutr je cash cup. Jaka, zakaj? Pozdravljam drugače, Jaka, če misliš, da te nisem pozdravil, sem pozabil. Čakaj, Domzi, pozdravljam tudi ti. In pa Jaka, omega ti rajš me pozdravil. Pozdravljen, Jaka, oprosti. Nisem videl, ker sem igral, pa nisem skozi spremljal chata. Lega, igrali že in stolu. Ko v Q1 si ti zajebil drop in zaradi tega nista kvali in Q2 je Wolf zajebil lene. Ej, točen to, oboje se je to zgodil, chat. Kje si, Ritter? Pač dejansko, prvi qualifier sem jaz zajebil, pač ko, to je uno najslabš. Mi da sva z Wolfom qualifier 1 in 2 zajebava drop, vi sploh ne vete, koliko je to. Edino, kar sva rabila, je, da sva visok in da gledava kam pol klena, ker niso bila kontestana, a veš? In to je uno, to sva zasrala in najslabša fucking napaka, ki jo lahko narediš. Jebi ga, jutro pola, to je kaj. Sploh če nisi, ne, a veš, sploh če nisi kontestan, pa da umreš zaradi tega, ker sem imela 2krat za nič drop, pa nisi kontestan na svojemu dropu, pač. Veš, kako je to slabo? Ja, Lendi, to je jutro kaj. Zato sem bil, včeraj sem bil pa prav jezen pa razočaran, tako, ker sva res prav, ja. Ampak, lej, če jutr, lej, rekel sem Wolfu, ciljava na top 400, vsaj na cash cupu, vsaj to, da dokažemo, da sva lahko top 400. Ok, ja. En tilted, ajde. Jo, Ritter, včeraj sem videl, si se nekaj kregel, no? Ja. Ja. Nič, ne povedam, ampak sem videl. Ja, pa se RP skoro. Ja, v tork bo verjetno roleplay zdaj spet lahko, zdaj cel teden nisem mogel nič. Ej, Ritter! Nema to lahko govorim ali ne, ampak koliko je šansa, da me naučiš pa da bi bil reševalc? Mislim. Zgledali je kogar, da ste se kregali, no? Vse verjetno ne veš, kje mislim. Halo, kje je kakšen gun? Ok, nekaj imam. Kva ti strelaš mene? Hele. 32 white. Kaj ima, oba dva sam to gnilo orožje. Važno da vam pedej. Pej do mene. Kva? Ja, na men. Ja. Če nič nimam! Halo! Pa tle kar nič ni, no? Ej, jaz vedno landam v to bajto, pa nikoli nič ne dobim. Čist vedno. Ja, prav je se gnila. Kje to podira? Tle gor? Ja, majster me je zaprl. Oj! Pri meni je, Marino. Marinjo sem mu rekel, GG. 2, en je dead! En je dead! Let's go. Oh my god, I'm the best player in the world. O, tle ne dobiš nič. Medam se. Ok, brat.
Saj iskreno, policaj ima več kontenta. Ma, za policaja še nisem, pač tako, mislim, jaz bi ritar drugač, itak vse se da menjati, ne, tudi kasneje verjetno, ampak tako. A veš, takrat dvakrat sem rabil rešilce, pa nikoli se niso javila, ne? In sem rekel, mogoče bi pa pol jaz lahko bil rešilc. Kaj je, kaj je? Ne bolj reševalc to. Pač... Sam, kako so te šihti drugače, te mene zanima, kako si plačan v teh šihtih? A to si pol kam plačan, pač plačan imaš normalno, ali moraš... Lega Gami, rad v bistvu Irena, dajte membri hvale ljubi za Gami očet, lepo pozdravim Gami, hvatili. Čak Gami, ti si prvič member, a nisi ti že bil? Zakaj imaš... To ni un Gami, kad ti misliš. Pa ni. To ni un gumi gala, gledaj duže un. Pizza, pizza, pizza. Daj mi, thanks. A sem rešilc rekel, reševalc sem mislil, če sem rešilc rekel. What the hell? Jaz se znam govoriti. Ej, čet, po tej igri gremo gledat, okej? Naj sam manj pogleda, čez koliko minut začnejo. A, čak, se bom jaz. 12 minut še imamo, čet. 12 minut imamo še. Gremo nekje, da? Ja, da bom Juško ta lahko naslednjič rešil pismo, ki sem v zagonu. Iz kamionom v cisterna. A ja, ej, Ritter! Kdaj te prijavnice odprl? Denote ste enkrat zavrnili, pa zdaj pa hodil še enkrat prijav, pa ste jih zaprl. Tele, 2x24. Kje? Kaj na men? O, tamle v spodi jeden. Tle v spodi, to kar gra, to kar gra. En je levo. 200 kaj. Ajde kjer, skop, da vidim zdaj. O, ukradel mi je kill, prasac! Pet van. Ja. Kar, kva mi je, kjer kill mi je ukradel, majster? Imagine? 5 man. Da sem že gor čist. Ej, samo na mapo, to dobro. A res? Dej to, to je content, prid gor. Pedam. Prid do mene. Kam pedaš ti? Pedal sem že. Ja, kaj na mapo? Dej mi mapo, ne mene, ne prosim! Ne, sorry. Content! Alo! Content, to je za video, na seriji! Ja, GG, Marinko uničuje, chat, en teden nisem postil videa, 2 tedna že. Pedijo dam. Jo, chat, ej, a hočete, ej, chat, drugač, chat, nekaj vas moram vprašati. A veste, kako sva z Wolfom pač uničila skin capa, ne? Sam nisem mi dali editati tisto, če sem čest iskren. Sem bil len mal. A bi vsem videl, ko sva, une 3 igre sva zmagala, pa uno eno, ko sva bila druga, da dan skupaj v en video. A bi to videl, kako sva skin dobila? Direktno. Ko veš, da je direkt, ja? Ja, če ti kaže na map, boomer. Če ne kaže na mapi, sam kaže... A ja, to pa, ja, tle kaže sam to, ko se svet. Prav na mapi mi ne kaže. Kaže mi sam kje, kam moram iti. Ja, daj pokaži. Kje? Ej, tole je pa godlud zdajle, ne? Lej to zdaj. Ti sploh ne veš. Se bo za vse, za oba dva bo. Veš, koliko je luta? Ja, vidim, ja. Bolj neč. Kva? Ej, daj mi metke. Sem mislil, da je več, okej? Sem mislil... Pa dobro, kva, dubila sva, kva zdubo ti? Ja, NK Legendary pa SNG. Ja, no vidiš, NK Legendary pa SNG Legendary, kva bolj noč? Kva ti govoriš? Zdaj bi raš me en shotgun. En shotgun bi ga kar sedel, ne? Ne veš, kaj bom naredil. Tole. Pico lahko tle vzameš, če češ. Kje? 3 pice. Noč gre nazaj tilted. Ja, vsem bi videl. Ej, tam levo, Okej. tam levo, pred bajs. Glej tam. Ne, čiho, to nikoli nisem rekel, da je Marinko kriv. Da nisem dal video ven, ampak sem rekel, da bi zdaj dal video ven. Kjer video? Ne, tako, kot sem prej rekel. Zdaj nisem dal ven. Ampak ja, nič ni bilo, ta teden je bilo itak samo tryhardanje. Pa odkar je Ark vam prišel, sem malo len z editanjem, tako da dosti slaba, moram... Ne smem sam Arka igrati. Včeraj sem skoraj znal, veš, nekaj nisem znal. Kako, kva nisi znal sploh? Ja, sej pa je bilo v redu, pa sem zrekel. A, okej. Obdaj zjutraj, ste pišem, bolite kurec.
Itak sem do 6 igral. Kam je šel majster? Kaj gor ga nek nese? Ja, vzadi. Na men. A, vidim, ja. Fully box. O, sorry. Njega sem hotel dol zbit. 20. Dole padel. Kar ukradil mi ga je. A pickaxe sem ga šel. GG. Marinko the Stealer. Ej, jaz imam Legendary MK, Legendary Shotgun, Legendary, jaz sem že. Ja, kar še Legendary Shotgun ima majster. Kje pa unto drug umaril? Tak je kronca, a? Ja, dobro, stili mi ti, ja. Teda sta imela tudi to. Oooo, drugodno! Kaj, kje je zdaj še folk? Moral dropati niso vsi kile za video. Ja, killerava. Na men, lega. 20. Kje? Alo, jaz sem dead! A, tam je, what? Koliko imaš mecov, bajs? Dost. Ej, men to Oziroma meče! Pa kaj je tu? Grenade launcher. Kdo ti to meče? En te od vzadi strela. Kaj je tu? Ja, snajper ima un, boom snajper ima. Kje pa je? Da ga zdaj kijem. Kje pa je? Ne vem kje. Men sem Daj spadi me kar pobegnil. Lega! Jaz sem sam 300 mecov. 3x21. Pa mene zažiga, vse mene zdaj. Jaz sem dat, Scorp, drži. Daj spam s tem, no. 20. A imaš mece, jaz nimam meso, brat. Ja, 200, 0, 500. Te da imate vse, i tu za content, te da imate vse. Ja, te da moral ubiti, Pušati jih mora. A pedava na njih. Jaz sem 200 brika, prid. Oj! Pedi. Eno je do zadnji strela. Prid sam. Ja, lej, koliko je Meni delač. spet zadev, jaz sem dead, meni spet zadev. Nisi dead, no. Ej, če te zadane iz klingarja, vam sami moti. A jo? Ja, meni Ja, že dvakrat dol zadev, pade. sem dvakrat. Jaz sem v bushu, Godstrat, krekan. Ja. Na desen je krekan. Jaz ne morem, jaz imam zero mec. 2x white, 22. Sprej ga. Ja. Unga 36. Dead. Kaj, a ta desen? Ja, desen dead. Dej prid na ped, ej. Raba pedat. 5 unga leva okijat. Ja, čakaj, ga tega finishat, brat. Kam pa je šel ta levo? Jaz pedam. Kam je šel ta? Aj par tep? Na men. Au, imaš to. Nice. Dobro. Ej, ped imaš postavljen, tamle. Kje? Direkt na Marku mojemu, modrmu. Ostovane za mene spreja, dej pa verse. Ma, ta boom sniper je full annoying. Preberi Juško ta. Jaz sem Kje maybe pa je? dead, Scorp. Abi, ne vidim Juško ta. Ej, jaz sem dead, Scorp. Pa si, nič nisi dead, a nimaš splashov? Ne. Lej, kam si pedal, ne? Jebi ga. Abi, copy paste mi, no? Abi, ti plohka vedela, da vmes kaj igram, da ne moram vse prebrati. Kje si roko? Ja, da nekaj težiti. Ja, ta bi prav chat. Vsi abi 0 IQ-ja v chat, prosim. Ej, ti da mene spektatata, veš? Ja, one dva srčata z naslednjo igro, no? Ne, ko je? Ne bomo zdrapo splashal, what do you mean? Če Bom ga bom umrl. Ne boš umrl, a boš umrl? Ja, 30 imam. Pa en player je tam še spredi. Pico ti vržem. Če sem kle zraven tebe sem že. Tam pazi, za mano je gren. Brat. Ja, tle imaš pico, pa tle imaš to. Ej, ta te čaka kle. Ta te gleda gor, lega friki. A lega tega gor, sploh ga videl nisem. Krekan. Oj! Skaj sta, ta je kar lendo name, majster. Oj! O, Scorp! Ja, ja, vse mi je dol vrgu, no, Matej. Marinko, nubar. Pridi do mene, splash imam. Kaj še, jaz nimam shotguna. Ja, če si ga dropil, jaz ga imam. Ej, jaz sem on.
Je moj shotgun! Jaz sem dead. Skot tega veš, jaz sem dead. A mi daš shotgun? Skor, bro. Kje, kam je šel ta? A je šel gor? Ja, v spodnji imaš en modar shotgun. Ne, udaril sem, če mi ne daš onga. Loga, kam je šel, no? Jaz moram vse reloadat. Krekan! Ja, kar Toma! GG, on je dead. Reload moram. Kurač, ga... Namo, ni dead, nimam metko več. A imaš ped? Pa nimaš metkov. Ej, imam 4 rakete za te. Pa nimam kilo. Juško, si sploh pogledal Dijan, ko sem ti... A ja, ne, sem pogledal Juško, hvala ti, ampak verjetno ne bom tega uporabil, ker sem bil preveč toksik, se mi zdi, no. Včeraj. Ja. PaySafe še vedno dobiš, moram iti Twitter po PaySafe še. Pa si dead spet, no. To vinava, daj, preden bo FNCS. Sorry, ne moram. Teče 3 minute mala, da se začne prva igra. A imaš ti full mecov? Zakaj ne moram edita to? Dej na seriji. 3, 7, 2. Ja, kaj me healaš, če imam tukaj bomber? Če nisi imaš shieldov. Imam je shieldov. Ne sekiri se ti znam. Lej, kje se te gor fajtejo, človek? Vse, grem gor, brat, ajde se ga čujem. Ja, če nimam nič, no. Ajde, brat. Vse mece bom porabil, da gor pridem. Šo ukradil, kaj si jokaš? Okej, to je bilo free. To je bilo free. Kako spadaj z molinko? O, ne, ta zon gre full hiter, kva je to? Skorp je dead, brat! Ne. Oj, kdo me strela? A ja, jaz nisem v krogu še, brat. Ajde. Ta je low. Meni je pušu, help! Ej, to je kar največji tryhardi, brat. Oj! Okej, živ sem. Daj mi da še legendary shotgun. Ne! O, en je gorka snajpa. Ok, jaz sem pomagal, spravit, sorry. Moral krug skorp. Čak, model. Zdaj zdaj zmagat. Skorp, no! Alo, koliko imaš ti arametkov? Imam jih samo 500. Dej mi prosim arametke. Ne moram. Wow, okej, GG. Na, prid. Ja, prid do mene, ti už umrl, če te vsi spravici. Ja, če moram iti v zone, ne grem dol. Zdaj grem lahko. A imaš 5, brat? Nimam. Opa! Dej hiter arametke, please. Na. A rabaške... Rabaške SMG metkov, teh imam polhon. Max imam. Okej. Kaj ti nimaš ara, ja? Igra s svojim poru tiroje. Privid, Bađo. Kaj greš ti? Ja, nemaš za glajdat. Ja, jaz sem že šel. Jaz nimam Spideyja, veš? Ja, pa če vse greš lahko peške, brat. Ti boš umrl skorp, GG, go next. Če me snajpa, no. Skorp umrl. Majster me je zadev, pa me ni zadev. Če veš, kaj mislim. Ne vem, kaj misliš, skorp. Tega me njih boli, ime Q1. In skorp, Gremo! red sajtu, prid do mene skorp, brat. Klej s to bušu, klej s to bušu. Any white. Kaj gre dol? O bušu se ga bol! Klej APK! Tle dol na mene eden. Trekam. Pa kje si ti skorp, no? Ja, jaz idem tega tle pušat. Kjer ga? Tle na men. Kaj je Jaz šel? sem dat skorp zaradi tebe, da ti helpam. Fuck zaradi mene! Oj, vsaj vod sem dovolj. Kva ti delaš, no? Čak, tle še neki. Meci? Okej, niso. Na, nej ti bo, evo. Ajde. Na, imaš to. Hvala. Ti vrnem, evo. Bom vzel tale heavy. Ja, na dropa to. Ja, to dobro, veš? Ti zdaj, ta? Ne, imam Spideyja. Recimo noč več. Jaz isto, jaz grem dol čist. Pet do mene. Kaj, dol? Ja, pa, To brat. fajtava, človek. Okej, Sorry, zon. Enega podor dol.
Padi za tabo, če pojim skoro. Za mano? Ko ti nabijaš? A mi daš rocket metke, dej. Idemo! Podereš. Imam, Ej, ja. daj a gra te pušat pa pol. Ja, te dva kar Koga ti sprejaš? Alo? Pušiva te dva, pušiva te Ajde, dva. bombe, Olo ajde, do idemo. tega! Kobe! Ajde, raketiramo. Gremo, Spidey! To daj skoro, GG. Go next. Ja, mene... Ti mene ubijaš, no! Enega sem ti Ene low. Boksan sem! Ene low! Ja, ukradel mi je spet kill, GG. Čaj, healam se, Marinjo. Na men? Jaz sem dat, GG. Nisi dead. Ta Marino je mene gripal, zdajle. Dropal sem ga. Ej, ne, gledal, that's what, GG. Ne. Pridi mene, skoro gang. Zbijam hajt. Pa ne bildi, če jih zbijam dol! Olo! Pigeon! Najboljši. Najjači! Dej rocket metke, no. Če sem ti jih že dal, nimam, imam 12, na. Daj mi jih, dej. Daj, da jih raketiram, lej zdaj. A si pravan? Sem ga ustrelil ka pigeona, ajde, vaš to. Lej zdaj, brato Gajića, lej zdaj. Levo dva na hajtu, Skybase! Lej unga, brata. Kje ga ne raketiram? Ja, lej ga, no, solo je snajpa, pazi. Kaj bo on snajpo? On bo znoril. Ej! Kaj, a sem zoom inu po nasreč? Ne, to je bilo po nasreč, klipat sem hotel chat. Moram se še navadat na padal. Nisem hotel, pa kvaj s tabo, no? Ej, Kobi! Če, nisem hotel zoominat, sorry. Nekaj sam spremi ga, brat. Jaz ga pa pušam Spidermanom, a? Bračo. Jaz ga pušam Spidermanom, don't care. Okej. Boksan. Krekam. One. Pa jaz sem najboljši fighter. Kako je črnica? Aj dol padel. Ja, jaz tudi, veš. V bušu! Dead. Dol padu. Če koga še timov? Zabavca. A 2 na 2 sva. Mene dobivajo. Drž mi ga. Dead! Pa kje je Ej, zadem? on je še. Aha, vidim. GG, easy. Hvala za video. Naslovo kao treasure map najjači, a nima skoraj veze cel vint s tem. GG. Jaz sem najboljši. Ojoj, ta je bila zabavna. Jaz ti kaj poslal. Ta je bila dobra, če, to je bilo dobro. Ej, luč ni prižgana. A misliš? Dolgo. Bilo ful lege, ko sem zoom in če drugač. Ne, drugač hodil sem, a tole je zoom in? Ne, kva? Imaš ti že za noge? Čakaj malo. Jaz sem po nasreči nekaj kliknil. Ja, imam, ja, sam čakaj. Jaz moram ugotoviti, kako to vse si dati. Čakaj. No, prešljamo. Čakaj, aj tole zoom in? Imaš za noge. Okej, po nasreči sem v zoom inu prej, desno stran sem hotel klikati, pozabil sem. To se už mogo navaditi, veš? Ja, lej, takole imam, lej, zdaj imam puštil mute z nogo, lej. Aha, zdaj me on ne sliš več, Marinko, vidite. God, stari. Pa zaklipat imam tudi na nogo. Tam 5 ur sedel na stolu, prešvica na noge. Pa, a ti, čakaj, ti švicaš v noge, če sediš na stolu? Ja ne, sam če tryhardaš, ne vem, ali neki.
Okej. Tough thing to have. You know, if you can Oj, Polk! eliminations early on Polk, to the vsi fight, good that's luck v good. chat za Easy to K1nzlla throw pa the damage, Benjya, just lepo into prosim. white health. Member You can only chat ensure bomo that Polk odigrali, is zato Polk ne bo 400, so spoilil, you okej? can even Vsi cancel gala v out, chat pa da even if you member try to only, run ajmo. white health and Storm, that's completely Ajmo. fine because there's no reason for you to rotate that jaz early, right? gledam, The reason why a lot of these teams are rotating skoraj. quickly is because they Kaj? really need Storm Surge. Kaj But in je that position, you napisal, can pa cancel jaz code, bom you can be umrl. kind of a rude boy and destroy other like teams' the enemy. defenses. And yet again, this is sending another message Jaz to the bom team that's umrl, landing pa nearby. to Hey, ni. don't mess with us because we're going to be camping your card and Glej to, we're here to play. to je drug Yeah, svet. Jox and Skyzu rolling in. Drugač imam profil na fonu, drugi Gami. Sam, okej, Gami, okej, že zastopam. Poglej, poglej, What ta je they pa want to do legenda. right now, I can kind of Jaz sem see that skoraj, game one Fortnite effect kind of happening where a lot of teams are Polk je kind of poseben. soft teammates going down Pa je early tam fights they napisal, might da not want to zateka that be game. playing a part of. Right now looks like Link's also in a little bit of trouble. Oj, da vidimo, chat, mačkam smo zamudali early game, ampak čist malo. Zdaj ne vemo, je K1nzlla še živ ali ne. Dobro, uživi, Mariko, ajde. Pump shot, damage done. The SMG can't even get you out of this one, my friend. Yeah, Link's gonna go down. Valiant effort there, my friend. But interesting to see again, you know, a lot Zakaj je of kvaliteta direction tako slaba? coming out Kaj je of to? Speedway. Last week there were 3 teams O, lejka contesting. Bub I think dejansko it's komentira only danes two chat. with Lechi and Takrat je imel Fast analizo. Hardly landing here, but so far not that much aggression out of the teams that Glej ga, actually Stix je landed ekspert. chonkers, but that- Jaz sem super, Roko. Katrina and Jikes here are landing Preveriš, ko ta chat ne te bom dal. Do, sam tu ne vidim mojega problema, tako da delo We're talking about se še vedno... Dawson, I wanna even pull Ne, a little bit sej, more Juško, se nisem rekel. this fight actually Zdaj sem ti breaking rekel, down. I da, thought it'd be a little bit of a da ti slow bo burn. ti PaySafe ti še vedno dam. To sploh ne sakeri. Ono, ko zadnji dan pauze pred paksom vidiš, da pol stvari na svojem urniku sploh niso tvoji predmeti. Vidiš, začneš šele ob 4 popoldne. Ja, GG, RojXs. Seti proba klačat. Če si, čakaj, a sta 1 na 1, ouuu. Mecov nima, ouuu. Yeah, and I think he probably should have gotten that finish there on that body. Ima kartico. Not really K1nzlla je sure dobil he has knock, two let's kills in go. total, so he has to play off of that siphon elimination, but Let's he- go. you know, he's the pro player, so Juško, he knows PaySafe sem ti that tako has to za use nazaj that hotel knock to dati. get out of there, Ne za but to, right ne now za to you're giving up spotoma. that control, right? And if you don't get that finish on that body, the other player there is going to be able to pick him back up. Pa- and they're pa both ko gonna be boš preden boš šel v camping Anglijo, on the point, napiš, no, and da that ti is zrihtam Vortex kartica. nearby. Those guys are so aggressive. And Vortex, you know, he is a No, ridiculous Kotnik, player. no, He can do super well in solo cash cups. You know, he's jumping into boxes all the time, and he's coming in for the third party, and he sniffs out Seti very close by, but Seti's, you know, he's swimming away. The Elam just came through inside the feed, so Vortex even knows exactly who it is in terms of Seti getting that elimination. Ploski. Vital information in terms of knowing how Seti Pa, plays, Abi, what spet he wants imaš to do. problem. We'll have to see exactly if Seti can get Ležnik back. parijo The good bodo thing dominirali about danes, sem se Seti kar right now is odločil. two Ja, bad K1nzlla misses. dober It's like final one. se igra, tako da jaz mislim, da bo K1nzlla šel direkt v final se danes. Zinka Kosec, hvala ti za pozdravljanje za Scorp Gang. So long, actually drops one for 6 chuck splashes, maybe to get his teammate back on HP. But we'll watch that fight. Kripto izklopljene imam DM-e, ja. Takrat sem jih vmesih vklopil, ampak pa sem videl, da ne najdem une stvari, ki imam dejansko za biznis, kar rabam videti in ja. Piš Abi, če lahko. A ja, ma dej Abi pet kar nekam. Ma ni delay, Marinko, ti si en delay. Dobar dan, od Berzi. When he back in the old days in the other map, he used to land in that Cami split, and you know he took turns with Cami Evo ga, landing on Janis. top of that pilo, shooting at plays at Dirty Dog. So that track and AR coming through yet again. But I wanted to note Tle ima that metke do Seti, zadaj you side, know, kot ga he ne bi has the lahko two v eliminations, so zon. that's actually a very good thing because you have to remember Storm Surge is still a factor. A, There's pa si ne still teraj, gremo do 70 600, I ajde. believe. And because he has both eliminations, they don't Gremo. need to hurry up. They don't need to force anything. He can take his time. There's 5 minutes on these Rubik cards still, so he can take his time to go through, Chao. Ok, Abi. Abi je toxic danes, chat. For Seti as well. 2 launch pads. Tyson ni kval, chat, ampak Tyson bo prišel po seriji s točkah v polfinale. Difficult to come by, and they just changed the entire game to have your team get a little bit more control over Tega it. skenerja ne sme uporabiti, ko bojo takoj vedeli, da je tle. This zone isn't the best for you when you want to reboot. There's not that many options. Obviously, you have the reboot van to the west there, but you also have the reboot van in Sleepy. But the issue, if the zone does push Sleepy, where are you going to pick up your boy? Yeah, I mean, there's not too many vans that are kind of low-key Oh, Stormy entirely. We'll see Kiriachi. exactly what Seti can do, but this duo is what I wanted to talk about, and one that you're Yo, really hyped kje on. si? Moves Jokes. to the right, and Kiriachi coming in from Log Kako si? Lumberyard. I mean, why do you predict them to do so well today? Yeah, these guys, they got 14th Oh, last final. Kotnik. A ti ni Abi odgovorila takrat? Zato ti nisem odgovoril. Pač voice mod uporabljaš. Voice mod. In both previous qualifier rounds
of Osmo this je free. qualifier. So, you know, they're coming in with a lot Da, of pač momentum. And sam I ne feel za like vse, they a ne, learned the ampak- mistakes of last time. Unfortunately, they don't have the surge strategies Če down sta yet, Benji pa but, Kinzla you know, že they dead. had a whole Za finals Benjija ne experience vem. last week to Vem, do it, da so je I think Kinzl dobil en knock, Yeah, tako da je še I živ. like that word that you tag this team with, momentum, but I feel like it's a double-edged sword for them as well. Ker nisem If their game gledal one and čist two dropa. doesn't, you know, rile up Da sta z very Marinko tam še fast, igrala. I feel like they tend to go to Chico sleep. Trulex. Like, they don't actually show up for the rest of the game. Mali So Buka je this should tam be a le, very tlej Veno, important game for them. Joe. It's literally in their hemisphere. They kind of have the home zone entirely as to where they get to play. They have so much Tle imata info kar on the vse map. te dva. Joe and Veno too. I mean, Chillata. you're talking about momentum. They were looking so good in the previous Zakaj round. se ni The last najprej qualifier, bandageu? they're here again To bilo to boljš. break things down, and Da this slučajno time, prideta their na top white. spot doesn't look that contested. Čeprav rabta surge Yeah, iskat, they tako da. looks like they weren't contested at all. If you Bolj take a look at hitreje. Nano's inventory, that confirms that 2 launch pads in total. Getting that out of the vault there, you know, that is more than enough than what you need in this Ja, ma endgame. tiček, bloki jih je, to je to. Obviously, the surge is looking like a pretty Pa good povej, spot as kdo je. well. They have that mountaineer shifty, which is actually surprising that they're able to get there as quick as they are. 'Cause, you know, SMG-ja, it takes such a long time to loot. Pa compared je to some pa, of the other people. Ana si I tu believe že, this evo, mountain is, Seti je claimed by rebootu Biggz Čapiksa, alongside. mata I've rift seen him tukaj. rotate to that spot very, very Sam quickly, tale but rift je Quadcast slaba. unfortunately, Sta Quadcast 400 above not really that used surge, tako da nowadays, as we see to Chapter chillata. City getting rebooted, and you know this is a far reboot. So, like I mentioned before, like they're not going to be able to find a very good spot to refarm the metal. This house right below Chapix here does provide you with a Rabta good amount tole of metal, met. but it's pretty A, slow. ne, naprej and gre, you sem mislil, da don't bo farmo have too much tole. white heals here to heal up. Hopefully going to be opening a few random chests, getting some bad miss out of them, maybe even getting a few splashes or two. Pena and Volko, though, they'll be A ja, moving in the actual Kotnik, action, no storm chasing še here. Clownfish From this obstaja. dual sound, we're Poglej expecting a lot of Clownfish, contest mogoče ti bo from tisto different všeč. teams. And now we're seeing that these guys are going absolutely to the skies. And the fight is the limit, Oof. apparently. Pena does not care about how to play Oof. this game. He just wants to go in and Oh, deal damage. Chico Another shot Trulex, inside someone kva? else's box, drop people down. Trulex. Koliko sta jih hitro ubila to zdajle, chat, holy. There's no way Chico does get the trade. He's not Holy. out yet, but no, Pena gets him too. Koliko hitro sta jih ubila, to je pa SNG meta, chat. GG. I mean, Chico Trulex In there zdaj gets sta the above chance to do search. classic. Še zmer komi, ampak. Right into the box there. Aj, hvala ti, And you know, Matic. who needs a storm surge plan Aj, when you just jump če, into a tudi box Benji like pa that? Sej sta še živa. Easy done, that's wraps Ko them for Kinzel in Chico Sej Trulex, sta še oba živa. unfortunately. Zdaj pa ne They're več actually spoiled, outmatched, Matic. They are getting coached by Queasy today. Queasy did qualify last qualifier, sorry. And, you know, knowing Queasy's reaction, he's probably not very happy about that either. Having his team just getting jumped on by a double SMG. Looks like Malibuka here. He's right next to another team, and they're getting tagged by Surge. Da vidimo. Fine. Obviously a controller play, so he's going to be struggling with 141 above. Tle lahko dobita free kille. Mali Buka lahko, zato ker sta te dva imata surge, ne? Damage prejata, dajte membri klicaj Storm v chat, da folk lahko prebere. ScorpLZ bo pol napisal, kaj je Storm Surge, da tisti, ki ne vete, da te vedo, kaj je. Evo, free killi za njo. 6 točk, 6 točk. Pa jih je nategnil model. Ampak itak ne bo dosto. Ja. GG. To je bil dober play, ker je Mali Buka imel tam un angle, pa sta takoj dubla. Evo, za vse, ki ne morete brati chata, za katerega razloga, skoraj bod prav. Storm Surge se pojavi, ker je v zonu živih preveč ljudi, Surge je na 25 damage vsakih par sekund, dokler ne umre določeno število ljudi. Pred njim se oboruješ tako, da delaš damage s protnikom, ja. Če si below Surge, moraš biti nad. Recimo, zdajle je 72 folka živga. Surge bo aktiven, dokler ne bo samo še 70 playerjev. Pola stene je za 50 in tako naprej. Evo. Yeah, I mean, across the whole world, this man is the guy Okay, in Krypto. terms of just going in, making sure Kaj every sviš, Miška? shot is perfect and lands at the best times. Če, jaz pač Kinzel to sezono, kadar kvala v finale, vedno full dobro igra. Tako da jaz verjamem, da danes Kinzel top 8 pa gre direkt v finale. Pa sem se mutil. Kva? Pa sem se mutil. Noč se nisem mutil, kva? Now this is a pretty What? tough zone for them to rotate in on, and especially when you're late. I mean, I'm expecting the zone to pull right towards Sleepy Sound side, and there's a lot of So res little hills muto. and boxes that people are going to be basing up on. Luckily for them, there's Cool. another team holding out this edge, so they should be able to get in for free here. But if this zone does tend to pull northeast, they're in a very tough spot, especially with that reboot coming out.
Yeah, and the different types of Pa se me ne flares sliš. are gonna be prevalent here too. Meni kaže, da dela, Explosives is a chat. big thing. If you don't Meni have kaže, the da damage dela. dealt, the server will start to deal damage to you. A bunch of teams already know how much damage they kind of have or need to do. And right pol je now, delal, depending okej. on that, some teams are being a little Ja, more Nate, aggressive, Tyson others a lot more bo v polfinalu naslednji teden, tako da ima dosti series točk. A reboot going in after Storm Surge has already popped. Ne, svica na timeoutom, ker se norca dela. So 71 people left alive here. You're gonna have a few teams not expecting this because you know it is a little bit scary, but luckily for them, Castry goes down to Bevies and Vortex. Jaz moram poli tudi v Q, Vojksi, čeprav ne vem, dokdaj bo ta Q. Does actually pull towards those northern mountains, so everyone on the A bi bom south pogledal side, you know, DM, I'm feeling sekunda. bad for the Chonkers team because this has been a full sprint and marathon across the map. Yeah, they've just had to just keep going. Da si damo kaminček v zadnji. Every team's gonna be focused on this position, but also on dealing damage. Ne, and making ta ne sure da they don't nobenega go down. ambienta. I mean, Halo? This is just so tough with Aj, Karen. elevation in the mix boop. It's so rough to find a good spot to kind of, you know, hide and base Ja, out. Vojksi, zvečer nikoli ni drugače. Od 11 naprej nikoli še nisem imel. Down very early on here, so not able to have that first good game. Cover Canyon on con, but Tega mu dal. sometimes, you know, everything could go perfect and you could just have, you know, like Chico and True, like so, you could just have a A team lahko like mene actually timeout daš, the ker še third nikoli and nisem the bil. game is ruined, unfortunately. So, Ajde, maybe dobiš that's what timeout, happened to Benno evo. and Joe here. And Benno, I have seen him clutch out a lot. You know, when he used to play trios with Shadow and Benji Fishy, so Ej, Krypto, hvala ti, da se pravi. Opa! every single time you solo cash, because my man Opa! has a solo will clutch up top 5. Krypto, hvala ti, da se pravi kot ScorpLZ, hvala He ti. is one of the most ridiculous up-and-coming players. And I say up-and-coming, you know, very lightly because I don't think a lot of people give him credit, you know. Joe is considered by a lot of pros to be one of the best creative fighters, one of the best fighters in the game. But, you know, Pa, Joe je kao by the, najboljši you know, creative by the fighter. majority of Videl, people that, you know, eden izmed follow najboljših. Fortnite, you know, he might not be someone that you really know. So I want to give credit to him because my man is ridiculous. Absolutely. Always putting on a show no matter what team he's on as well, and that clutch factor is the big reason why. Floki and Clement, though, I mean, Čakaj, Kinzel pa Benji sta še živa, ne? From last qualifier, they A se really zdaj wanna slučalke make sure zgodil, this sem is chat one bral. where they lock it in. And you can already see the struggles. This is heavy metal on all sides, still getting sprayed out across the lines. It's so tough. A ja, nisem for prebral even the konca best Krypto, ampak teams, ja, the ni closest panike. spots to get inside the zone. Ne sakiri Yeah, se. and luckily for them, they're 400 above Surge, all the way from Chonka's side, so I did mention Se ne how rabiš far biti they had to tier rotate, but the Surge is solved, and here we go, Benno and Joe. no. Joe 29 below, and he's gonna get sprayed up by Oh, multiple players. Joe And dead. Oh, no, he goes down early on, and that Uf, is not Joe how pa you vedno wanna dead. start your FNCS Clement pa finals Floki with sta prvo uncontrolled zdaj. Evo, over Savage je Canyon dubu Shadow. nok. Not at all. Savage je dubu nok, ko je še živ. A kaj pa je Joks napisal? Kje pa je Joks? A mi meni Joksa ne kaže. A ja, a si videl prejšnji sporočil? Napisal si jo. Joks, jaz scrollam tako 2 uri nazaj. Tako ga že zadnje, tole, tako ga že zadnje par let, ko mi čakam, da bo konc vsega. Čakaj, a ti si na faksu, Joks? Gači Joks, kar večkrat napiš tako, ne enkrat napisati pa upa, da preverjam, zato ker sploh če igram, pa gledam, hiter se spusti message, zelo hiter. Pač ne rabiš posmejati, ampak tako, pač ne, pošljaš na vsako minuto, pa bom zihar videl. To sam enkrat je zelo velika šansa, da spregledam. To kar napiš enkrat drugič. Moši pa te dva, okej, sta mačka na bav. Če, upam, da tudi Benji pa Savage za Nota danes toliko slabo finale. Pač zadnje 2 finale sta igrala, sta slabo igrala. Ja, Krypto, dosti je Krypto, ne. Imamo i ta zalego, ko je Spidey. Benji je dobil kill chat, okej. Zaenkrat ima gre dober, 2 killa imata, mislim da, s Savageom. Yeah, Maush and Kiko, they were contested in the last finals. So this Tale pik je full navaren model, ki ga Sky Tempo spreja. I believe they're uncon, as you see, they have 0 elimination. So they're sort of figuring it out, you know, trying to find something different. Ne, na šik hodam, tako pač vsega nasploh. Because if you're so used to being contested, verjamem, Joks, verjamem. Vem, da mi ljudje ne verjamem, ampak... We see that he's not struggling just a little bit as Clement and Flo. Bo, lej, enkrat mora iti na boljši. Sam da ne kvala Benji, pa bo vse cool. What do you mean, chick po? Benji mora kvala.
start. What? Surely you should be fine with 10 Oh. jump splashes here in this Sorry pa Klemen sta drugač prva, za enega po točkah. Zdi se, kaj ne vete, so zdaj ful spremenili replay in levo v spodaj, ki piše tim, vidite, kjer je, po lestvici, un tim, ki se sveti čez celo mapo, je prvi po točkah. Pa se live updata, ne šele po igri, to je ful dobro vedeti. He's gonna have a tough time hiding in this box. And this zone is absolutely disgusting. Gami rajš ne dela tega. To vsak slučaj. Away from congested side of zone. This is not going to be fun for any of these players. Hopefully you're going to be able to use your relose a launch pad, but if you're on that back side of zone and there's no one with a launch pad, you're going to be drowning. Absolutely, and the big thing too. Potnik Toxic v Apexu. Evo ga Benji Savage. Pa se ta replay. Aha, tle je Benji, kako je kill dobil. A, tle je Savage enega knockal. Aha, sam en kill sta tle dobila, okej, en kill ima ta. A ne, tle sta pušala. Aj, free refresh. 9 pik, 2 killa ima ta. Placementi so se komi začeli, chat, oziroma ne, pri teh je top 35. Ampak zdaj je vsak placement točka, tako da. These guys could probably play without any Upam, da je bombs K1nzlla and že živ. they could still do super well. You Ne know, igram več they Clash are of Clans, locked ne. into each other. They are mind readers. And you see that now, you know, 400 above Surge. The mats are looking That's okay sweet, on ne. Benji, but obviously Savage is going to have the majority of the materials because he's the main target. K1nzlla je dobil knock, let's go. K1nzlla še živ, chat. But I guess the strategy, I mean, the launch pads are K1nzlla igra dobro finale, chat. Če K1nzlla direkt v finale pride, jaz pravim, top 5 K1nzlla, ta FNCS. Top 5 zihar. 100%. It's too difficult. The pendulum swings way too fast. And now Malabuka is trying to go for that big bully from the high ground. Yes, he gets a little bit of shots in, just two below. Below sta. Yeah, and you know, Let's go explain it, okay, zdaj sta above. Right, because no one wants to be on that low gun in the water. And you saw them looking down for players on that low gun, but Še zdaj sem dojel, da je to mali buka, vat, kaj isti skin. No, you do not want to be on low gun in the water zone because you're just going to be stuck swimming. It's an awkward spot to build as they are now 12 above Surge. Čakaj, on le reviva tam na nasprotnem boksu. Če mali buka to videl. Janis je še živ. Ja, ta Klement je še kar živ, what? Klača ka solo. O moj bog, o moj bog. Skor ga je šitil. Da bi tale kill dobil bi bilo huge. To je 3 pike. Ja, GG, Klement dead. Janis ga je ubil. Čakaj, on Janisa skorbal. Kdo so to, ki so na hajtu, chat? Malibuka dead. Janis kot solo. Janis kot solo klača. Sicer ni on ta kill dobil. Deceptos je živ, nice, dobil kill. Let's go. Te mislim, da je Benji tudi še živ. K1nzlla pa Benji sta še oba živa. Ja, K1nzlla je direkt zraven Savagea. Janis, lega kva dela. Janis klača zdajle, holy. To sezono še nismo videli Janisa dobro igrati v finalu. Savage je dobil kill. Te mislim, da je Deceptos dead. 3 more options, up, middle, or lower. Where will he go? He looks towards the sky, has a few builds to break, but only a Biggz dead. to his name, high ground. Sedi pa Biggz sta mrtva. Prša sta top 7, chat, pa s tem, da je seti rebootu. Janis brez mecov. Benji je obol K1nzlla. Benji je bemo. Ampak dober, lej. To je bila dobra igra, chat, za K1nzlla. To sploh ni bila slaba igra, to je dober. Top 8 sta. Ampak se pa Benji celo končno po dolgem cajtu dobro odigrata. Še en kill. Evo, Benji Savage, 2v2 situacija. Tole zmagata. GG, Benji pa Savage zmagala prvo igro. Benji pa Savage zmagala prvo igro. Vsi GG so chat za K1nzlla pa Benjija. Vsi GG, gremo GG. Subscribers mode, evo ga. Vsi lahko pišete. Vsi GG's. Gremo. Ajde, pogledamo zdaj chat. Lestvica, živo Martin, jaz sem super. Ok, prvi Benji Savage, 10 killov sta imela na koncu. To je bil zelo dober game za njih, zelo dober game. Tysona ni, chat, Tyson
ni prišel niti med top 400. We love that. Tako da načeloma sem toliko dober kot Tyson, ker tudi nisem prišel v top 400. Hec. Ne, drugač, Tyson bo v polfinalu naslednji teden, ker ima dosti series točk. K1nzlla je 6, bila sta 6 s 4 kili. Škoda, da sta tam umrla, ampak še zmer zelo dober, da ima ta prvo solidno igro, oziroma kar dobro, tako da imajo to. Ta timi, hvala ti legenda sub, dajte me drugač, stisnite like, stisnite sub. Če ste pokažali za dokument program profila, ampak res hvala vsem. Ugotovil sem, da večino iger zmaga low ground ta sezon. Ej, Berlinjo, drugač midva, ki sva igrala včeraj, ne, ta FNCS, kadar sva low ground igrala, sva bila top 3. Eno sva bila druga, eno sva bila prva. Pač low ground full mal playerjev igra. Kadar sva bila, da nisva bila čisti low ground, vmes je biti najslabš, ali low ground, ali pa height. Ampak ja, ne vem, low ground je, sploh ko so Spidey, je težka height igrat, veš? Ne, kripto. Tako da, Benji prvi po prvi igri, K1nzlla 6, chat, top 8 igri direkt naprej v veliki finale, tako da navijamo za K1nzlla pa Benjija, da prijo direkt v veliki finale. Tyson ni kvalil, Tysona bomo gledali, če vam pokažem. Tysona bomo gledali tukaj, to je naslednji teden. Od tem vse še na enake 5 iger, mora biti top 6 na lestvici ali pa eno igro zmagati, da gre v veliki finale. Ok? Tako da, to kdo boste vedeli. Čaj, da malo še vidimo lestvico. Sedi Čapix 8. A če kaže ta, Kirjači 16. Mali Bukaj 19. Aja, 15 sta že umrla. Tukaj so toliko stacked igre model. Čaj, koliko je Janis klačil? Kjer je Janis zdaj? Janis je 4. Čaj, ta klač je bil insane od Janisa. Top 3 je prišel solo. Solo! Zakaj Tyson ni kvalil? Slab dan. Slab dan. Se zgodi. A pol bo tudi Edic v polfinalu. Ne, Edic ne bo v polfinalu, ker ne bo imel dosti series točk. Tyson bo v polfinalu, ker je bil, on je prav igral Qualifier 1 finale in je bil 18 in je dobil 500 plus series točk. Ja, K1nzlla je 6. Edic ne more pridati, ne bo. Če bi kvalil enkrat v finale, bi lahko prišel v veliki polfinale, tako pa ne. Ne more več. Zakaj ne igraš Lost Ark? Saj igram Lost Ark. Mongrala ni bilo nikjer, travenček. Mongrala sploh ni prišel niti enkrat v round 2. Drugač, Mongral je tako, Mongral je začel full na contentu delati chat, zaradi tega, ker Mongral je včeraj, Mongral je včeraj, pa je zadnjo igro sta imela iz temu Mitrotom 17 killov in sta še kar naprej kijala, a vse kar sta rabila je sam na placemente še igrati in sta pol umrla. Če ne bi kijala, bi zmagala, pa vse folk je rekel, da je cel turnir Mongral sam kiju, nikoli ni igral na placemente. Imela sta chat, Mongral je imel včeraj na turnirju 99 killov, pa nista kvalala, zato ker sta igrala sam na kile. Imela sta 25 killov, pa sta bila 25. Noben, en placement point sta dubla, pa 25 killov, pač. Sam da bi tam pol igrali na placement, pa bi kvalala kanač. Pač. Lej. Zakaj ne snimam Lost Ark? Zato, ker ni zanimiv to za vas. Dino in Victus Leon sta grifala oziroma ubila Tysona in Tomasa, zato nista kvalala. Mislim, grifala. Tyson drugače nista tako dobro igrala, no, s Tysonom pa Tomasom včeraj. Res je kripto. Vidite, timeoutu ne bi bil več pinen. Scorp, Team Durant ali Team LeBron? Ma, ej, če drugač, včeraj sem čist pozabil na All-Star in sem šel gledat All-Star Dan Contest. To je bil eden izmed najslabših Dan Contestov, ki sem jih videl. Jaz sem imel par zabijam boljših, kakor eni tam, ki so tekmovali. Zelo slabo je bilo. Dan Contest je bil pa eden izmed slabših, daleč. Pa kar Karl Anthony Towns je zmagal trice. Živo beli štumf. Chat, K1nzlla je 6. Najboljši bil leta 2016, ja, on je bil najboljši da contest. I love it indeed. There we go. Timer is all said and done.
Ne podpiramo zenarjev, Mr. Fox, oprosti. Ne spamat. Spamu si. GG, najjače del, ko si zoomino v uho. Če sem po nesreč zoomino, hodil sem klipat, pa sem napačno dal. Desno imam klip, levo imam zoomin, če se ne motam. Čakaj, da vidim, kaj se zgodi, če tole kliknem. Ne, tale. Evo ga. Leka zalega, chat. Full hitter zalega, vidim, pa ne vem zakaj. Za nazaj zalega. Za nazaj zalega. Po moje zato, ker je makro in ga mal zaserje. Ajde vsi galo chat za K1nzlla pa Benjya. Member only chat bo. Vsi galo. Ne znam, kaj bi lega. Dual PC setup imam na seriji. Meetings roll in practice or no practice. KJ have had enough of experience at least at Chonkers, at just playing inside. Aj, pa vsi znete da ja člaj. Gremo do 800 lajkov, pa K1nzlla zmaga to igro, kaj nač. Kaj nač. Just that qual line, but then fall a little bit short. Renko CS-u ne igram CS-a, Rozic. Leading the lobby to Pač več. Yeah, these early game fights at Chonkers, they are tough. Clement dead. Tega sta 11, zdaj prej sta bila nekaj časa prva. Evo, dubla sta off spawn, fight. Sam še en tim je, pušali jih bojo. Se bo, res bo šel čez, res bo šel čez. Very nearby, needs to be careful, because, Floki needs to be careful here, because Link is creeping up. It's always this situation at Chonkers. You feel like you've done such a good job. O moj bog. To pa ne vem, če bil dober shot, lih toliko enkrat, da je bilo. 0 mecov. Tole bo težka. Mata prednost, HP prednost, definitivno, sam meci so švah. They have limited materials as well. This entire game just started. You can see it. Aj, da sta dobila pri Kroncovin. A Benji. Tyson ni kvalo, ne. Tyson ni prišel niti top 400 včer. Ampak Tyson bo v polfinalu, chat. Naslednji teden, tako da ne skrbeti. Bo. I think these guys are better off running. I mean, this is what you get when you give kids a car. You do not want them to be behind the wheel of a very, very fast car. And interesting for them to disengage in this position. Luja, zdril sem soundboard za Discord, rabo celih 5 minut. Sam 5 minut si rabo. Beno je dobil kill, chat. 2 killa. So not really sure why they actually want to disengage, but I guess they do not want to sort of risk their game here this early on, trying to go down. You know, they have good loot. You know, you can, like I said last time, you can split the spot with 3 different teams. You can Lugi kar enkrat prišel na Valorant. Kaj si zoomil, sem dobil jumpscare. Inside these modes, Nova though is going to try his best interpretation of starting a fight. It's not going to be received that well though. Hardfine has to force himself to a door edit. O moj bog, ta SLG skor ga je ubal. Right now, those extra 2 seconds might have made a difference third party. inside that shot, but Hydro's going to be there anyways to kind of defend and get the trade now. Tale Belus je zdaj čisto slow. Ja, če one dva ne zmagata ta third party, pa tudi ne vem. Čeprav zdaj se bo ta healala. Mata splasha, okay. With that SMG tracking there for Hardfine. I mean, those guys, they struggled for Surge last game. This time, I guess they tried to go a little bit more aggressive, but it did not work out for them. And Belusi takes them out very swiftly. Katero zdravilo vzameš, če te boli glava? Very, very close by. Jaz ponavadi lahko dolo vzamem. Kje si Foxy? Jo, jo. Jaz izgubil še en monitor sam zato, da bom lahko gledal stream pa igral. To vidiš. More than enough time to loot up very slowly, get the material count up, and come to third party Shayo. As Bevies with this Ranger assault rifle on the high ground, it's not going to do too much damage. He does have that stinger in his inventory, but the hiding, they don't want to show themselves yet. And I think da vidno, če ta tedva zmagala fight. Čet, jaz upam, da YouTube doda točke, tako jih ima Twitch. Ker nočem imeti unih točk v chatu, ker se spema, pa da lahko pol stave igramo za točke, da igrate. Kao, kdo bo umrl, kdo bo preživel in tako naprej. But he is looking to deal a little bit more damage before he gets rolling in. I like the fact that he's using his ammunition to kind of give himself a medium range. Like I went to zoom in, and then I pressed to go to Fortnite scene back. In doing this, meanwhile, Malbuka Mustache
they're going to have a little bit of a rough time on their own. Some friction off of spawn at Camp Cuddle. Da vidimo. Lots of different teams around them, but they seem to be Versace handling it dubu well. kill. Yeah, I think this is fine for A tle sta dubla 2. Yeah, there you go. It is There we fine. go. Completely. Yeah, Biggz gets taken A še en out tim there. je I nekje, think ki jih je Steve streljal. Sticky was taken out very early on, and this is fine for Malibuka, especially if we consider the zone here. Looks Zdaj like ga kar the zone snajpov does vzel pull na forward, mest right? SNG-a, Those what? ones for Malibuka and Mercenaries. We've seen them struggle. I guess maybe with the far surge. Eastern zones a lot Ne, of ne, not times. bad, I'm no, quite zdaj happy to have the surge from this position. No, Abby, I So they did, I can did, just I farm it did. out now, get the material count up, and they can put themselves in a good spot going into this mid game. It's all It about went the to damage. Navy Fortnite, takes a big shot himself, and then I down to went to 150 this one HP. that I have right now. I like the fact that he's staying up high a little bit, denying a lot of angles. And as a result, also clearing the fact that there's no other third parties around him. He would have got shot. Te se at še some zdaj point. fajtajo, He can model. really focus on this low ground fight. They have a Uf, huge tole pinch. čist predolg traja. Fink here on the left side as well. Zdaj že sebi grifajo. Ker nimajo, namesto da bi lutali pa farmali mece, se tle fajta že 3 ure. Je pa res, da 2 killa, to je 6 pik, ne? Finale, vsak kill 3 točke je insane. Yeah, I don't know, Abby. You don't know if these guys have very low material counts. They're going to instantly edit out onto your face and then try to pump you or run with an SMG. You know, you got to be a little bit careful here. And as he gets traded, but there we go. There comes the third party yet again. And what I said, you got to be so careful. You No, gotta Abby, be it isn't linked to that. Not even in front That's of you, the but also first behind time you you, said it like because people to. are gonna be I didn't hitting do it those that way. shots coming out, and they're coming in for storm surge as well. Gami, ja, and, sem prebral, Bill sem Fink, he prebral. unfortunately has to run away because his teammate gets eliminated as another team tries to sneak back O, in. zdaj gresta te dva naprej. Ja, te dva sta dead, nič nimata. To je GG. And, you know, I mean, their inventory is not looking too hot. Not at all. And even though this is kind of drastic on the side of Fink, Ja, as evo. being a solo player, you have to realize, Link pa yeah, it's not the te dva worst sta and prišla not zdaj the, sem. you know, A ne, se to absolutely sta se te dva skozi fajtala z njimi. situation Ko je bil ta that like. Hydro's in, because they've got no build whatsoever. Now, though, two players coming in. Ne, Juško, ne moram videti watch time-a, lestvice. Tudi nočem. Pač fora je, da na Twitchu ti sanče gledaš, dobivaš točke. Tukaj moraš nujno biti aktiven v chatu, ker je brez veze. A vedno je, ko folk ne vidi, koliko imajo točka, ne? They got eliminated by the third party. Link and default now. They realize that is such an option near Chunk. There's so many teams around there. There's a lot of those rifts as well nearby that you can just get landed on by. So you got to be careful. As we move on to a replay here by Crawl. Back yet again at the boat spawn, and I guess these guys are just committing to landing boat, which is surprisingly enough as we have Kiko and I mentioned Kaj te dva boat landata, so rekli? landed on them, and Gooden and his duo, they're taking out Kiko and Marsh very early on. Unfortunately, not a good game 2 here for them. And you can say in all these kind of Evo ga seti. post early game eliminations, like in between the early mid A, game, nista nobenega ospawn dobila. organized madness. It's a lot of just two players coming in a little bit later, ending fights in an instant. There's no more dragged out. Ne vem, a sta dobila kaj srčnega ali ne. Early game now it's just people picking up the scraps. Evo ga, Janis tamle, Sevič. Sevič, Benji, farmata še. Dobre mece imata. As people get out of their spots as well. 10 pepperjev ima Sevič. To je nice, to je nice. Look at the bottom left here. Zdaj me, zanima me Right, K1nzlla, Benji. kako ima. K1nzlla še niso This nič zone pokazali is danes. pretty good for them in terms of surge tags. There's a lot of mountains on this north side. There's a big body of water that can hold out on players. But you know, they gotta get out of tilted sooner. Ne vem, pev sta že pojedla. A vidite tole, kaj je to okoli mena od Seviča, to pomeni, da sta prva trenutno. Mata največ točk. Ful dober replay, chat, ful so dobro naredili. They're finally coming out now, so I'm not really sure how much tags they got in, and they may have gotten a few. Ja, srč tega rabta nujno. Zato zdaj tle pušata, če ne bi v tilted ostala. Teams are now outside of this mountain near tilted, and they're kind of stuck down here, Shayo. Yeah, it's kind of rough, close and personal. It's kind of funny too because you're trying to get out and then you're tossed into these wacky situations. EU in general has been kind of wacky as well. You'd assume some people would be landing snipes, but you just saw that stat on screen. More pickaxe eliminations. I mean, off spawn is getting that crazy. En shield keg sta porabila. For that disrespectful swing. Čaki, one dva imata 4 shield kegov, mislim, zdaj imata 3. Kaj 4 shield kege sta imela? What? You have your peppers, you have those shield kegs that Benji's carrying. Interesting enough, he has 2 of them in his inventory. You don't really see that too often. But those Ne, are Crypto, great. ni res, ni Shayo, res. did you know you can throw a shield keg on a car and it works? Really? Drive with And you it. just I drive don't know around. if they patched it, but I'm pretty sure they did. I mean, sometimes these cool things get patched very quickly. Vidiš, če, Wolf mi je rekel včeraj na turnirju, da ne moreš več 2 kega nositi. Zlagal se mi je. Beeman bil čist. What Janus and Vortex do know here is aggression as they try to jump near this team of Anas No, and Pink Pink. And pa Anas and Anas. Pink, they are the opposite of aggression, I have to say. You know, these guys have some of the lowest average eliminations in any sort of lobby, in any sort of final. And, you know, Janus and Vortex, you know, they don't know it's them, so they disengage.
Čakaj, Anas pa Pink imata dejansko najmanj killov v finalu, average. Yeah, they're kind of like the hot What? knife, and then you see Pink is kind of like the A ni bil Anas včasih tako full... Both teams are in a dark kitchen, so they're not going to be able to know exactly who is who. And luckily, no one gets Kje si sliced in half. slikci? Vortex and Janice end up prioritizing position, which is very smart. Da bo spet Sometimes se you see govori, that. We saw a lot Foxy, in the history of FNCS. bojo že enkrat, Aggressive okej? teams get a little bit too into that mindset and end up kind of spiraling their game. Tako, ka pol bi televisioning kvala, that aggression. če bi lahko It's dva really cool to nosil. see Janice and Vortex Tako, ta learn chick to foj kar play neki so well, toxic. but know when to turn on the Kaj da sem aggression rekel, and turn chick it fu? off and go for position. Da bi Yeah, kvalala. that's sort of a thing that comes back to mentality. Ampak right? takrat sva These imela guys, midva you en have big, something practiced. Let's say you get a a pa coach, dva the šilkega. coach tells you, A you veš, box up in this spot, Pa you're bi gonna se go, splačal you zdaj get dva some push šilkega. tags. But when you're in the moment, you're in fight or flight response mode. And basically all of that... Pa je rajši igrati z ono Kajo, ali kva je? You know, there's that... I don't know exactly what the saying is, Sean. Something about being punched in the face and you don't know what's happening, but you know that's exactly that sort of feeling. You know, you're gonna be going for the aggression. That's what you know. That's what you know. That's what you've done before. And I guess Vortex and Janice, they're trying to do that yet again. But you know, they do have a little bit of restraint, as we see Joe and Venno. They already have 2 eliminations. Interesting enough, Shayo. Yeah, they're going in. The word for that for me is frazzled. When you get frazzled, yeah, you get a little bit jostled in the brain. You know what I'm Ta saying? bi kar spema cel chat, ej, kakšne moderatorje imam jaz. I might need to open a dictionary here on the second one. Get I a don't know what lesson that from means. 11, right? This man Mod has, only like, chat, 3 ne member only dictionaries. chat. Young Shakespeare. Filled up. Yeah, young Shakespeare with the 5-syllable. Kripto word. sem prebral, kva ni res je. Ni See how it res. goes. Although, hold up. So this is a Sploh pa, ker ne dajo moderatorja po You gotta točkah. wait a few seconds Pa tudi for ne the bi imel first največ. update. Meni Honestly, verjam, da a ne. knee-jerk reaction to seeing a team below surge, but Benjya and Savage, this one is solidified. 22 below. Yeah, and that's what I said, right? They take nujno rabta tege. Nimata white healov, to je tudi full slaba. Right? Everyone that they wanted to get tags on is already rotated past them, and you know there's a few teams still behind them. They're waiting right outside of zone because they know that they can get most of the tags outside of zone here. But you know they're gonna be in a tough spot, and I feel like you know. Oh my I hate bog, to bring Savage up je factors, but krekan. This is where experience comes back into. Is that these sort of situations. Pa še avto Maybe si I'm ima just, you know, vrgal. Maybe I'm just trying to push my. Če tle prejmeta fire damage, je zelo slaba. Now we'll see how it goes. 22 above. Skaj ste now. imeli It avto seems tako like with blizu? Benjya and Savage, the world just aligns for them in certain moments. And right now, it kind of has to. You see that beam from the sky. That's not a visual error at all. When you're watching things on broadcast right now, we have this thing. To misliš, da bi bil top 3? Big overarching drone Juško, shot. ti bi You see zihar bil? who's in first place. You can even see the bottom left right now. A bi bila. This season, the team and the A bi ti bi bila zihar top 3. live leaderboard spot Kje si Mojč? in game for the moment. So after that first one, it's Ne vem, Smithson je neki full toxic v chatu zadnje cajte, pa veliko v chatu piše. other side of the board. Let's magnet all the way down to the South Pole. In 31st, it's Endelex. Težko je vedeti, no. Težko je vedeti. 8 below here, and this was actually a decent zone for Alex and X3, surprisingly enough, but you know, they are going to get pushed here, so that's a blessing in disguise for them. You know, you always love it when you're below surge and the team pushes you because, you know, you're on the back foot, but they have to run into you, so you know you're going to get guaranteed tags. Benjya Savage, meantime, 174 above surge, managed to get in, and you did see that he utilized that shield keg, you know, to trade surge, because you're going to get a lot of surge shield back from that. Zdaj pa veš, shield kdo keg, koga so gleda. you're Ja ne, able to sam trade nekaj on sprašujejo. surge, take 50-50s, Ne, and Snipes, that's ti a ne bi free bil, ti si shield kar and en. surge, spot there coming out Dobro, there. Snipes je velik tukaj, to je res, to je res. To je res. Even asking back home kind of looks different from the game. Everyone plays themselves. Why aren't people pushing boxes all the time, 24/7, just going for the fights? You don't want to risk getting damaged yourself. Savage and Benjya. Aj, dobro sta zdaj dober search. Upam, da Kinzla zdaj ne vidimo gor. Upam, da ima Kinzla dober search plan. They also have a long ways to go. I count about 10 different teams in front of them, and this Spet is vse a gori pretty good model. personification for what it looks like for everyone. The house is Oh. burning. Everyone's about to basically catch on fire. They need to move very soon. This is not a comfortable place to be in at all. Benjya is in a world of hurts. The roof is on fire. I mean, The Symptoms je dobil kill chat. Nice, okay, nice, nice. Go back out. You know, Koliko stane member tier 2? Biz tier 2 je 5 evrov. You know, it's a little bit scary sometimes when they have fire all around your base because it makes your edits also a little bit weird. Sometimes you can't edit that wall, so you gotta be. To res tem za tebe ni bilo tako pol leta skoraj da nič. Za praksa pa spet. All of those north teams, you know, the teams that did well last game, Benjya and Savage, and they tilted not a bad zone. To bi mogel vzeti kot shifting za moderatorci, halo. Zdaj bo 3/4 chata misli, da sem resen. Endelex pa se vezi imata samo eno piko. Might be a class down onto Endelex on Squeeze. They might be down on Surge and looking for a few angles. They seem kind of desperate. O moj bog! Seems like another, you know, predator hunting To je bilo pa God? situation, but Endelex Halo? has basically an invisible radar on. He knows exactly what people are thinking. That's just the way. Še Spideyja sta dobila oba. Fundamentals always just so To je bilo pa strong, God. knowing
what's around him, the awareness. So they find a quick pickup. They're gonna keep Ja, sam sta tle. To sta v easy holdana. V easy holdana. The mountains, the hills. There's gonna be so many teams on this edge, and Alex is the forced to launch pad, but everyone's eyes is on them because I think that shield crack came out here. Alex is gonna get sprayed up by Ej, saj je bil nokan na dobrem spotu. Zelo dober spot za nokan bit. Čakaj, a jih pušajo slučajno? Dejansko jih pušajo Spider-Manom. What? Še en pad imaš, Svizi. Oh. He's panicking just a little bit. He gets pumped yet again, and his Spider-Man is going to reset. He's able to get past this side now, away from line of sight. But again, this team is being a bit of a nuisance here, Shayo. He's got a few things to kind of delay a little bit of time, but they got web shooters Yeah, on GG. their own. Everyone here can beat Peter Parker today. GG. This is going to be absolutely unfortunate for X-Squeeze. A big shot landed down, Slaba. but it's not going to be enough when you have shotguns and To so pa SMGs and Spidey. everything spraying at you. They leave a launch pad behind for many teams on that south side, up towards the north though. Savage Kaj and od marca Benjya naprej imaš? still Do kdaj pa imaš pol naprej They're not Fax all the Tenza? way in. About 10 more meters away is paradise for them, Boot, but I'm not sure if they're looking at a mirage as they go for this oasis inside the desert. Savage and Benjya are just Saj bo to po moje tole celo igra prva, če bo ta živeti do I konca. mean, this is a tough spot to be in. Rače bo en ne vem koliko kilov, ker sta imela prejšnja igra 10 kilov. There's 10 kill win. Ooh! Oof! Oof! God refresh, God refresh. All of a sudden, there's just a player in Benji's box, a quick little pump to the face, and that's a quick elimination there for Benjy. I'm telling you, they're following some sort of script every time there's a tough situation. Easy random siphon available for Benjy and Savage. Benjy ima še koruzica. Want to see what some of the other teams' positions are looking like right now as well. I Oh, if you look at it, splashy. there's just a crescent moon of duos waiting around. Irazumi on the right side, Ray there too. Let's look at second place and how their journey was going as well. On the Drugo same mesto side je as dead. Benjy To je and dober, Savage, chat. they left slightly Drugo later mesto je in dead. that To je full burned-down dober za house, Kinzla. and they get eliminated. So you're Vsi, talking about what ko Benjy umrejo and pred Savage Kinzla je do. dober. They have so much more space. Pač, ko so pred njemu, no, pa da umrejo pred njemu. Down, you can see the light, the beam shining on them from above. It's just showing sem them, v redu hey, povedal? you've got the spotlight. You're in first. How Chat, far Benjy can pa you go? Savage sta zadnje dva finala za Cash Cup zelo slabo igrala. Tako da tole je zelo sem presenečen, da dobro igrata v finalu. Pač jaz ima provoščem, upam, da FNCS dobro igrata. Pač Benjy pa Savage nimata FNCS vina še, ne? Even if you are below that top 20, top 30 place, just one good game here could put you back up. So you definitely Pa dejansko ne vem zakaj, ker se mi zdi, da sta ena izmed najboljših playerjev. And Benjy Savage, they do get saved just a little bit here, Shayo. Yes, they do. But on their left side, looking at them right now, Joe Vino, Irazumi and Leader as well. Two different duels that act as interrupters for a majority of teams. Zdaj sta skoraj zono, tako da to je nice. Pa Srč sta tudi zdajle full dobra, to je tudi full dober. Savage toliko lepo rotira, če drugač. Čak, below Srč sta! What? A ja, se imata samo en kill. A ne, sta above, okej, sta above, sta above. Sta above. Bil je bug, bil je bug. And I love that. I love seeing these new mechanics coming out of these players, you know? Always a ton of Kje si Gapi, jojo? coming out of there. And that slide is just going to give you that extra... Rano je že caj, da počas zmagata NVCS. Mislim, težko je, ne? Še vedno sta konstantna, pa sta skozi v finalu, ne? To morate paziti. Nimata več to healov. Zgubila sta že 4 čak... Že 4 te kege sta zgubila. Shield kege. You know, they get a little bit back as well as Malibu Commercial get a big trade. But Texi in the meantime and Castry, double controller duo, 145 below surge, and I'm not surprised. Joe še vedno živ, Maybe they should have gone to those giant. Ampak si dajte like, do 800 lajkov, ajmo. Vem, da niste vsi si lajka, 100% ne. 100% niste. Potem da pušata, rapta. Nimata Srča. And he gets slapped in the face. Castery denied immediately too. That's 2 shots, 2 elims, and 2 big messages sent to that duo. I love that. You know, they're perfect timing shots. They knew when the wall was about to be broken. Boom, the pump to the face, and they just get eliminated. Nič ne vidim Kinzla. A little bit on them as well. You gotta Probam be a little najdet, bit pa ne careful vidim. with the timing. You do not want to leave it to the last minute when Surge is just about to pop. You gotta be, you know, you gotta set yourself up. Lep damage od Benjya. Sam ne smeta preveč agresivno. Konec dva velikrat zasedeta, ko dobita nek tag, greta jolo naprej in jih košta pol na koncu. They have that 5th zone. It's landed right exactly where they are, and they found another body of heals to be used as well. They keep overreaching for a little bit of damage. Vino, pa Joe. Zakaj ni Ukaze? 21 sta. Zakaj ne more Kinzla kazati kaj 6 niti enkrat? A? Ja, sej. Sam zato, ki je Slovenc, ja, se vem. Vedno isto. Are going to be swinging and flying in.
Vino, of course, is in one of the best spots of the map. He's looking to keep pushing that position forward. That's exactly what you want to do. Tisti, ki ne veste, K1nzlla je bil 6. pred to igro, chat. Benji pa Sage sta zmagala prvo igro, pa sta zdaj še vedno prva. Pa oba duota sta še živa. To je nice. Tyson je v velikem polfinalu, Gapi. Ni kvalil danes, oziroma že včeraj ni kvalil. Ampak na njegovo srečo sta prejšnjič dosti točk dubla, ker sta bila v finalu. Da bo ta v velikem polfinalu. Za finale morata pa še igrati. Čiko je še živ. Ne, zdaj nisem gledal, kje je K1nzlla, ste ga videli? Kje si tišina, jojo? Ti ga mi. Veno, Atomka me followa na Twitterju. Ana, Flex, zakaj te followa mi ni jasno, Ana? Kaj ima Veno od tega, da tebe followa? And zone pulls bottom right towards Shankar side. So luckily for the majority of this lobby, it pulls back towards that congested side. So a lot of these guys are going to have a pretty easy access through. And knowing Veno and Joe, you know, he Lega, Leaderboard je nazaj. Ti ste ne bi hvala ljubi za Leaderboard, pozdravljam v bistvu Irena. Pozdravljen. Everyone on that north side, Veno Simp, ja, okay. Veno and Joe, they're going to be the last team to land, and that's when they're going to have the opportunity because they're able to extend that launch pad. Čakaj, Ana, kaj je že res zgodba, da te, a nisi nekaj naredila, da te je followo, a te je sam followo? Kakšen je FNCS Pickaxe? Ej, to ne vem, chat, a je kaj drugačen FNCS Pickaxe ali ne? Upam, da je drugačen, kot Chapter 2. Aja, v DM si mu poslal neki. In ker followo, kralj. Leaving as late as possible. Vidiš, pa je v sreču ena oseba. You can latch upon. Sunny Chappiks have to leave a little bit earlier because they were towards that backside. Base up, go for a few shots. They have another launch pad. Marinkova full nekaj proti Veno, to vedno je rekel, da je shit, takrat, ko je Tysonom igral. A ta season full. Joe pa Veno, ta season full dobro igra ta. 200 damage above for Seti and Chappiks are looking for a little bit of freedom towards the clouds. They find it. You can see the overview right now. Lots of Benji je double kill. One definitive team on height. Seti's looking for a little bit of a higher elevated base as well. Savage spraja tle. Low ground, it's Savage and Benji. They're going to be towards the backside of the zone now. Still finding trouble getting in, but the spicy splash. Meci so slabi. Savage ima 4 builde, ima Savage sam še. Anas je še živ double kill. Oj, sej Benji ima dost mecov. Benji ima mece. Pač nimata neki full, ampak Čiko Trulek se borita za hajt. Gledam, K1nzlla je še živ. Mislim, da sem ga tle v spodnji videl. Savage bo dead, verjetan. Savage je še živ. No way, dejansko je še živ. Sam ne sme, Savage ne sme prejeti storm damage-a. As we have a high gun battle, you have Pink and Anas trying to go up on top of there. And these guys, you know, they don't Amo K1nzlla klačaš to. K1nzlla rab tole igro, bož. Ja, K1nzlla je čisto v spodnji na low groundu. Ne, K1nzlla nokan. Oj, je Deceptos je še živ. Ok, ni bil sem mislil, da so, ja, dead sta. Top 19 sta bila K1nzlla pa Deceptos. Ni najboljš, ampak maybe ustaneta top 10, upajmo. Oni da sta bolj rabila tu igro dobro, kakor Sage pa Benji. Sage pa Benji še zdaj zmagata, sta garantirano po moje top 8, chat, al? Savage nokan, Benji sam še živ. Ampak je Sage tu dubo nok, ja. Sage, Benji dead, top 15. Top 15 sta bila. Tu bomo videli, kako bo zdaj lestvica. Ni najboljša igra za oba duota. Sage pa Benji bo ta zihar še vedno top 8, to definitivno. Anas pa Pink ima ta hajt. Da vidimo, če Veno pa Joe tole zmagata. Ultimate low. Yeah, now it is time for the big impact factors for Veno and Joe. 4 eliminations already. With the zone pullback, though, it's going to be a little bit tough because you see them on this low ground, but you're going to get smothered just a little bit. Tole je tuk dober angle iz low grounda tle. Good tags coming through. They do have those flashes to tank zone just a little bit, and he does go for it. Tale refresh je dubu. Pa še Čiko taj noku. Kaj od zona polomor, kaj je tam le zadev. Dober igrata, če dober igrata. Trulek se še živ. Survive and Vino shoots another shot again, lands a big one. Not going to get the elimination. Mappy on the backside now. He's also out of mats. They're going towards almost. Da vidimo, če tole. Mada 5 killov, tole loše vina ta. A little bit of ammo picked up from the backside. Mappy going down. PKR also denied. Pink is still raining absolutely. Anas Pink na hajtu. 11 na lestvici. Ano ta 4 kille.
Pink and Anas, absolute control of the lobby right now. No one can even breathe. But the map gives people the chance to fight each other. Tale hype bo po moje zmagajo. Te metal voli. Imagine da jih... Tole je pa ful slaba, ej. O moj bog, to je pa ful slaba. O moj bog! God! O moj bog, reloadat more! O moj bog, zadnji moment je dobil kill. Zadnji moment. 2 na 2, ja, ne bo to zvala, slaba druga. 6 killov. O, kjer laser venota! O moj bog. No way da to klačata, ni šans. Ja, evo, dead. Dobar game za njiju. Dobar game za njiju. Dobro sta tole odigrala. Ajmo vsi GG so čas, zdaj pogledamo listico, kjer je K1nzlla, pa kjer sta Benjya pa Savage. Evo. A Savage ima še zmeru na punco, ki ima nohte, ki ga Wolverine. Ej, jaz sploh ne vem, kjero punco ima Savage, če sem čist iskren, nikoli nisem videl. Benjya pa Savage sta še vedno prva, chat. Kljub temu, da sta bila 16, imela sta 5 killov, zato sta še vedno prva. Pol pa K1nzlla, K1nzlla je padel iz top 6 na top 12, ja. 0 killov pa 20. Zelo malo točk sta dobila zdajle. Kaj je to? Koliko sta dobila? 4 točke? A koliko sta imela prej točk, chat? 36, 38, 38, ne? Čaj, kje sta pa Joe pa Veno zdaj? Kje sta Joe pa Veno? Ej, čaj, sem jaz slep. Zdaj je dobro odigrala, kje sta one dva? A ja, prvo nista dobro odigrala. Tle nekje morata biti. Kva? Jaz sem slep, chat. Tysona ni, chat. Tyson ni niti prišel v round 2. Bravo, Ana. Ojoj. Čaj, jaz sem slep. Kva? Koliko ima ta točk, chat? 11? Ne, ni 11. Kva? Jaz sem slep, chat, jaz ju ne najdem. Koliko sta imela točk? Oh, really, Abby? Oh, okej. 11 je ta, sta te dva, chat. A ni še refreshal? A ja, okej. Ni še refreshal, kar ni še... Okej, hvala, chat, hvala. Dejansko ni refreshal še. Jaz sem bil tako, čak, kva je to zdaj? Sprav, K1nzlla je 14, chat. Kva je to posel zdaj? Ja, to ni nič. Zdaj le more... Pač, lej, upam, da K1nzlla naučal, ampak lej, finale, to sezono K1nzlla vedno dobro igra. Vedno je bil top 5. Bil je enkrat 3, enkrat 5, mislim, da nekaj tasga. Kdo je teammate od Tysona? Thomas HD. Če Tysona bomo gledali 100% tukile. Ja? Se pravi, če bo tukile, session 1, naslednji teden, od teh 5 iger, eno igro zmagal, ali pa bil top 6 na lestvici, gre v finale. Če ne, ima še enkrat šanso, če spet ne bo top 6, ali pa saj eno zmaga od 5 iger, ima pa še eno šanso, ker je 6 iger, ker ima 6 iger šanso, da zmaga, ali pa pač že top 6. Ni šans, da on iz tukile ne pride v finale, ni šans. 100% pride to v finale. Ni šans, da ne pride v finale. Kaj, še minuto do naslednje igre, chat. Žijo, I don't know, do kdaj bo stream? Do konca streamja. Zdaj gremo v igro številka 3 in po tej tretji igri smo lih na pol. Imagine, da ne kvala. To bi bil po moje največji letdown, da Tyson ne bi kvalil. MNCS Biggz je kao isti sam bele barve. Bele barve? To bi bilo nice. Žijo, Nuša, žijo.
was really impressive. We talk about the chemistry Čekaj, Nuša, ti si si slikco spremenila. you can do with your teammate by your side are just incredible. You can see here the edits, both of them ready to fight for each other. I think Isti sam bil. Ja, kje ste pa videli za FNCS Biggz, kakšen bo? the show. These guys are more confident than a lot of their opponents, and that Tako se kdaj razmišljal, da bi kaj dal v kriptovalute? Že velikrat, ja. Sam ne upam. from above, and so you went for the hill or whatever, and it just sort of didn't work out. But for the most part, man, I would not be worried about their first game being a bad. Kjera igra bo zdaj? Zdaj bomo šli v igro številka 3. Chat, grem jaz hiter na VC, okej? Zdaj se bo začel. Dajte vsi good luck v chat za K1nzlla pa Benjya. Benji še vedno prvi, K1nzlla je 14, mora zdaj le eno malo boljšo igro odigrati. Prejšnja igra ni skoraj nič pik dobil. Tako da dam member only chat, da ne bojo spoilali kakšni. Pa grem hiter na VC, okej? Brba. And they've carried that confidence here into round 3, where they've obviously managed to pick it up in that second place there. So good, man. And just think we have another 4 games out ahead of us. But you heard the buzz, which means we're getting ready for game number 3 of qualifier 2. So for now, we're going back in with Shy Wager and Boom. Game number 3 is the game of opportunity. It is now your chance. You've had 2 games to make mistakes, and now it's the third one. It is due. It is the time to do it all, Shayo. Who do you expect to come out on top this time? For me, I mean, slight bias here and there. I'm liking this Benji Savage situation we got going on. If Pink's on height, they're on low ground, that'd be insane. I want to see Mustache Malibuka keep popping off. I want to see Lecce and Swilliam actually get their game started as well. But before that happens, Floki and Clement, this has to be a chance for them at redemption. Another Chonker Speedway breakdown and 4 different teams. Yep, a good landing here for Floki, and it looks like he jumps into the trash there for some reason. The Ranger AK versus the Stinger is not good enough. I mean, it was like fighting with no arms, basically. He had no chance in that situation, and that was an easy elimination there for Swilliam. And I don't know where Floki's teammate's gone. He seems to have disappeared off the map here. I think Clement definitely having a little bit of issues on that drop, but it's all good. We'll get Lecce and Swilliam a little bit of the beef up, a little bit of the jump up as they get their early game started. This have a long way to go. Ranger Some art skill proti as well. SNG-ju, kada ne me v roke, je rekel. For so Evo. long, because I've been watching this team specifically. Pa je bilo, kaj je napisal, kaj rejm. Kje si još? Consistent overall when it comes to early game Na ključe, da je Savage prvi. Look at art skill right here. 1v2. Ja, lej, pač Benji pa Savage to že od World Cupa igra da skup. Prav zaslužila si one, da zmagata, res. He has the right hand peak. A sta one dva najstarejši duo, chat? Benji pa Savage. Pač najstarejši ne po letih, ampak koliko dolgo že skupaj igrata kot duo. Kdo ima največ FNCS winov? Epic Whale, mislim, da. NA West. Samo NA Westa ne moreš primerjati z NA istom ali pa EU, tako da. Veliko manjša konkurenca. I mean, this is a season of opportunity, right? We've gone from... Nič ga ni zadev z Rangerjem. Hej, Ranger ima full velik bloom, drugač, če sprejaš. Super unknown, right? We've seen them before, but you know, I love to see, you know, some of Floki je them umrl. guard, you know, Ja, switch Veno up pa the Joe. deal, and we're seeing some new names coming through as we move over towards Covert Canyon. Looks like Joe and Veno this time are contested. Veno ne ve, da je en za njemu. O moj bog, koliko godplay. A ga je on to videl? A ga je on to videl? A ga je lik slučajno se obrnil, pa ga je pol videl. A ga je sam baitu, da ga kao ni videl prej. O moj bog. Veno god. Maniko bi še zdaj rekel, da je Veno trash. Ampak realno, Veno je full napredoval, chat. Full je napredoval. Full je napredoval. O moj bog. Teh, ko sem rekel, je bil nokan, ampak nima veze, to je... To je napaka, Joe je malo prepočas pržil njega. To tudi jaz doskrat predal hraban, da pridem zraven pomagat. Čakaj, on je sam nokan. Ne sme dovoliti reza. Okay, ni. I was hyping him up the game before, you know, one of the best fighters, one of the best creative players in the game. Dobil je finish. And now he's Ni vzel shieldov. Ne bi ga ni buta takoj. Joe je low. Sem mislil, da bo to imela. A ja, Anas pa Biggz sta prišla. To sta pa free 2 killa. Free 6 točk za njo. Oh my god. Is this their usual route as well when it comes to Covert Tavern, right? Are they the ones actually chomping down on Vito and Joe? In na koncu imata one 2 bolt. Holy shit. They're rolling in, but they're reaping all the rewards of the most powerful spot on the map.
Yeah, they don't usually jump into Covert Canyon. You know, they sort of stay on top. Usually the fights in Covert Canyon, they take a long time. You know, one of the teams are going to be getting the vault card and then trying to get that. Kva je ta Joe nek no-name, prvi slišam za njega. Joe je igral s Benjyjem pa s Savageom v trio tih. Ne, s Kiko, Benjy pa Joe so bili trio. Ko season 7, mislim da. Sej prej je rekel, da je on najboljši, eden izmed najboljših v creativu. Meni ta Biggz isti zgleda, abi. 2 meals to eat is kind of insane. Benjy and Savage though, right? You're talking about being wealthy for the moment right now. They're the ones kind of in the driver's seat completely. 89 points rolling in, the team behind them 78 in the form. Ti si Q to bil. Brazils. Savage je igral z enim drugim triatom season 7. Season 8 sta bila pa skaz z Benjyjem, ja. Pozabil sem že s kom je igral. Evo ga Kiko, liho njemu smo govorili. Ja, vem, da si ti postal kripta. They know that there's no one else in tilt. It's only them and K1nzlla and Deceptos, I believe. So there's nothing really that can go wrong for them unless they fight K1nzlla and Deceptos. Pač Joe smo v bistvu prvič videli v finalsih, ki je z Benjyjem, oziroma ne vem, ja, ki so malo naprej šli. Predtem jaz tudi nisem za njega slišal. Zdaj pa kar ta season z Venotom ful dober igrata ta season, drugače res. Kiko's one of the most insane players when it comes to box, pound-for-pound weight, you know, in these side close-range box fights and whatnot. What do they... Saj je bil z Andrita pa res Garden, to. Znaš, se rekel, kva sanja mana, se rekel, da sem pozabil, s kom je bil. Ko je bilo v upu Scorpič? V redu, kondicije ni nič. Ja, ne vem, poran. Dobro videti. Bom pa pokazal Biggz. Sam ka ne vem, če je to res ali ne. Sam ne mi javi prav sliko pošle, ne screenshot. Storm Surge this, you know, going for damage that. It's still kind of early on inside the game. You'll see people still fighting for their spot right now. It's pretty... ti si tak nehala spremljati prost cena, kva sanjaš? Start to disengage even at sleepy A evi ga, treba bo začeti trenirati. Ja, to se pa čist strinjam. Danes sva Zabi bila v vupu, pa sva vas kurjena, pa sva si tako dala roko, pa sva rekla, jutri začnejo teč. Hvala bi. Men zgleda isti, presežem. Moram videti primerjavo. Ebi, ja najdeš še sliko od prejšnjega, da vidim. A lot of the time, they have one team that lands on that north side. They play a bit passive. They try to sneak up through the tree lines. But it seems like this time, you know, both these teams landing on different sides of Joneses. One of them trying to disengage with those Spider-Man gauntlets. Third party. And, that's what happens. And yeah, another team now comes through yet again. And this is the tale we've seen of this whole final, basically. You know, a little bit too much over-aggression. You know, you can play a little bit emotional. That's fine. But you gotta think about your own gameplay, your own finals in the end. Ful je slava brez shotguna igrati, če me vprašaš. Meni je ful težko brez shotguna igrati. Na začetku sezone, ja, okej, ko shotguna ni nič naredila, ampak... Mal je bolj bil, nič ni bolj bil. Osko, koliko mi je odlega, da imam jutri šele v 4 faks? To ti je dober, a ni boš šolo, da imaš zjutri, realno. Kar imota, toxic, pa še Spidey sta dubla. Insane. Joneses, you'll see that third-party team completely disengaged. I think they also, maybe they were watching and seeing exactly how this fight was breaking down. It was a little bit too, you know, Jenga tower falling over gif for them. They just kind of left as fast as possible. Ti bom verjel. Yep, and SC here back through these near that orchard. Čakaj, Joe Tlep? A ja ne, Joe je umrl, to smo videli. Anas and Pink, you know, that third party coming in, unfortunately for him, and that's their momentum gone in game. Ja, tole je bilo... Tle ni mogo nič, to je bilo nemogoče preživeti. To je še vedno replay chat, by the way, tle ka sta ubila še unga. Fajna je! A ja ne, okej, sorry, sem mislil, da je bil ta. There from them as we go back towards Chonker side, I believe. And there's still a lot of aggression going on here. Both teams still trying to fight it out. To, kar si poslal, je isto kripto. Kripto jaz ne pijem, tako da. Pa ti tudi ne smel, ker mislim, da si zlomljat. Če bo ta teden jutranji streami. Ne, zato ker sam pol Slovenije imate počitnice. Pol Slovenije imate pa naslednji teden, ali tako? Se nimate vsi, a ne počitnic ta teden.
Ja, vidiš, evo, Ana ima šolo. To se mi, to je brez veze zjutraj streama, če pol Slovenije nima, ne splača se mi. Yeah, and you take a look at the player count as well. 74 people. Ja, Svicam, ti si tak najbolj toksik, tebi je to itak prav. This is the due. Ja, pa mejo oba tedna zjutraj. Benza, ne splača se mi. Vem, da bi ti rad, ampak ne splača se mi. They're trying to third party different spots. They're trying to get more eliminations early on because it must be very frustrating to be eliminated by Storm Surge every single game. So these guys, they're making the decision, hey, we're just going to jump in. Malte, chat, pol. So we don't have to worry about it later on. But this Še is ekstra yet again bigetle. another south zone. And looking at Pink and Honest's loadout there, again... Kdo živi na Štajerskem? Drugač, če mene vprašate, mislim, da pri mojih gledalcih, da je dejansko največ folka iz Maribora presežemo, oziroma iz Štajerske. Ne vem, prav pol bom naredil. Če, zdaj boste glasovali. Abi mi je poslala zdaj en drug pickaxe. Pa je Kripto slabo poslal. Ok, zdaj pa vidim, ja. Okay. Iz kje ste? Chat, kladam opcijo, se pravi Ljubljana in... Čaj, ne bom dal. Osrednja Slovenija, pol imamo kva Štajerska, pa damo še chat za opcijo. Moj faks je bil poln Štajerk. Dolenska, ajde. Koroška. Ma, Gorensko šteješ po srednjo slovensko. Ne, čakaj. Ja, ne moram da toliko opcij, 4 opcije lahko dam. Damo srednjo slovensko, Štajersko, pa kjeri dve še? Kjeri mislite, da bo ta dve najbolj? Whenever it's on broadcast, it goes straight to the water, man. I'm telling you. Kripto, kaj ti It has like an spomniš? affinity for it. I don't know why, but it happens. And it seems that wherever Če sem jaz govoril s Tomažem Mulčarjem. flames follow, another house Ja, jaz sem igral s Tomažem Mulčarjem, zakaj? set apart on fire. I think it's the same one, Shayo. I think this is Butterborn. For some reason, they have a vengeance against this Butterborn. Primorsko po moje lahko dam, ja. I mean, this is almost the exact same zone, right? So Primorsko, ajde še eno. Kladam še za zadnjo opcijo, da glasujete. Srednja Slovenija, Štajerska, Primorska, ma drugo bom dal. Drugo. Ok, ko imamo samo 4 opcije, evo. Evo, glasujte v chatu, da vidim, s kje ste, ajde. Ajde, imate pol. So what a lot of teams tend to do, they try to stay on 150 HP and they try to use those minis over those big pots, right? Because Ajde, vidim, kaj zmaga. they're not expendable. You only have 2 or 3 of them in total. Minis, you have 6 in total in your inventory, right? So you have a lot of your HP basically Da vidim, trading s kje ste. your HP for Surge in this situation, but Savage not doing that. I guess he feels a little bit scared. Anže, ma Gorenska itak so srednja slovenska. I feel like this is deja vu. This game is, the same zone. Benjya Savage Pa below kar Surge, drugo, and you get čikvo. Protexia and Cassia also below Surge. What am I saying here, Shayo? I mean, if that is the case, then Vortexia and Castry have about 2 minutes to live until they get popped twice in the face. Če ne moram dati več kot hopefully 4. it's not the same game for them so far. Benjya Savage, though, getting bullied. Pač pravim, da me največ Štajercev gleda This chat. POV that much in the last game. We saw them rotating in and not having the worst of To zato, ko bi oni radi tako govorili, kaj jaz. A veš, zdaj bam se chat. Hec. One of the best spots right now to bully an isolated team, and unfortunately it is Benjya and Savage on the other side. 11 points for them, 89 for Benjya. Savage are in first place and want to keep it Pod going. kaj spada Dolenska? Ja, pod drugo, kaj? Če nimaš na listi, je pod drugo, Svicon. Even if you're only 50 above Surge, you're gonna think Kakšno je to surely it's vprašanje? not gonna be us that's gonna be taken out here, and you never know if one team gets taken out here. Glej tega Berlinija, If the other team that's below Surge, the way that it works is all about thresholds, right? So you gotta be careful because one team that gets one extra tag. Vidite, chat, največ Štajercev imam. And with Benjya only being on 95, Srednja Slovenija je kar dost. This is such a scary position to be To here. drugo pa itak se vse skapalo na ostalo šteje, ne, tako da. Primorcev najmanj. Oni bolj Italijane gledajo. It's pro work, nazajme, vi ste ne require ljubi za... It's pro work, kako si legenda? Hvala ti za support. Ajde, zdaj pa spremljati igro. This zone has pulled straight towards the water of Chonka side, so worst case scenario for a lot of these teams. This is, I mean, Ta 8% Primorska je Vojksi. Ej, uživi, Kripto. Unfortunately, too, this is one thing I've noticed over casting a little bit and watching these zones move. When you're
down on Surge. In za kar the zone toxic, kind of moves wow. even more so where all teams Can are. I get It streaks? becomes a statue situation. You're not able to watch anyone else kind of move out of their boxes. You're in so much more trouble than any other situation if you're bad on Surge. You just saw it with Kaizen right there. There's nowhere to go. One team ends up hearing your shield get cracked, roll in, pops out. You do not want to be low on Surge when it's kind of a statue type zone. You want when things kind of get, you know, constricted, you see it coming, to be proactive, get on your fight fast. I think we saw it from the first game. I forget the duo that did it, but it was done to one of the teams that were a little bit higher on elevation. They just straight up Aloha, ne, no, Right in the chico, hand pa that te we saw. zaprosim. Get right inside the box, beam up. Yeah. You want to be able to be proactive and not wait for that zone to close. Right now, it's all in for a lot of teams. Jox, Skyzoo, that push inside, wait sta for te the dva. spike because they need the damage. They're Tu in sta that te dva, statue če te to ne situation. No poznam. other team Imata is kar gonna veliko allow točk. them No, to mislim, do se je against zdaj them sta at all. dead They're gonna tle. be hiding, turtled up inside their Surge. boxes. And now it's gonna be unfortunate completely. Another situation Yep, where GG. Surge is the demise of Jox and Skyzoo. And I think these guys got their GPS settings installed Sure, incorrectly Rotrix. because they are on the wrong side of Storm here. There's so many players on this northern side. And even Benjya and Savage a little bit later this rotate. Look how many players there are on this edge. This can be a tough one. They're going to have to use a lot of material. Kaj, če ne bi vi sploh Hitlerja omenjali? You're going to be very smart going along this ridge line, you know, cutting off line of sight, being unpredictable. Maybe he had a little bit of mind games there too. He showed himself to the left, went right to the right side, and he's a bit of a magician active from Savage. You know, trying to... Če, Benji pa Savage sta prva, še vedno, kljub temu, da druga igra nista imela najboljša. Zmeraj sta 5 killov, kar je 15 pik. Quick match. A, bila sta 15. A sta še vedno prva na lestvici. K1nzlla je 14. Prejšnja igra je zelo malo pik dobu. Bil je pa drugač 6. po prvi igri. Tako da rab zdaj le eno boljšo igro spet. Thankfully for them, and we are going to be saved here from another water zone here, Shadow. Zeus, ne rabiš se nič upravičati ali pa karkoli. Pads for Savage and Benjya to maybe bounce on and have an easier way inside zone. I see that Anas has one inside his inventory. If that's the case, and once again we're in the desert, we saw who the Pharaohs were last game. Ja, right? te Stonovi Anas Duren and so kar neki Benjya, bojksi. they stayed up top. They let Imam that jih Benjya 2 milijona, Benjya kaj naj z is njimi gonna naredim? Rock from zone to zone to zone to zone. No one could really dethrone them. And Kaj they're gonna do it gledamo? again. An armored wall is Ne, over ne, ne, for Štrek, Anas as nisi well. zdaj to Pretty much vprašal. go for that chop down, Gledamo that spray tretjo over igro that 14. qualifierja, 2 finala. Top 8 danes gre direkt v veliki finale. Ostali bolj kot ne v polfinale. Naslednji teden. Many people away from them. On players that are trying to rotate near you, they're not going to box it below. They're going to try to rotate away from you in this position. So what that's basically going to do, it's going to set you up to have less of a chance of someone sneaking up towards high Kaj, da s to ne pošljam denote so, boj si, ok, bom poslal, da bo jezen. I believe they have 6 more in the inventory of Na Anas toxic? there. So what the... You know, what these guys love Kako dolgo boš imel ta jajce? Ja, dokler ne boš drugi mesec member, Gami. Da si drugi mesec, jajček poči in si zmajček. They're very variable. You know, they can heal you up when you're in trouble, but they also are there for those big IQ plays on high ground. Oh. Absolutely, right now you might have to Zdaj, Savage pa Benji, zdaj le me ne kaže najbolj tole igro. Morata rotirati, imata pad, meci so švoh, saj na Savageovi strani. Benji krekan. Below search sta dejansko, okej. To je za, Janis nokan. Ona dva rapta nujno. Zdaj le damage dobiti. Ja. And that's at least of the issues here. 250 below surge. I don't know where they're going to jump in on. I mean, there's going to be a team nearby. But Ne en tim se morajo vršiti. they're going to lose all their material. They barely have any hard. Evo, tamle dva čakata. Team behind this wall, they don't know. O moj bog, Jolo. Ja, tle nima kaj. Oh, and he gets taken out there by a team hiding. He did. O moj bog, imagine da Benji klača. Benji is 2v1 now. Still alive somehow. O moj bog, še je živ. Now he needs to be careful, but I mean, it was all done. It was a valiant effort for Benji, but he's still alive actually. Okay, he's sneaking up, he's being covert, and this player is on low HP. Benji še kar živ. Imagine da tole Benji klača, no way. And does he know it? But Surge, he does know he's there, and Surge is gonna take him out. 24 HP, and he Ja, cannot dead, ja. heal up GG. anymore. Surge is gonna To je be slaba igra, ne bo ta več prva, ni šans, da sta še prva po tej igri. Ni šans. A bo da še vedno top 8, tako da. Zdaj je bolj važno, da K1nzlla dobro odigra. Zdaj je bolj važno, da K1nzlla dobro odigra. Če nimaš Surge'a, je zelo slaba. Jaz mislim, da Savage pa Benji malo stragata iz Surge planom.
Ne bi se jim smel to dogajati, da imate toliko probleme. Maybe manj lootat za mece, I guess, pa malo bolj za surge iskat, ne vem, nisem pro, nisem tudi coach, ampak čisto vsak finale ima ta full problemov s surgeom. RojXs, no, skoraj štajerske šole imajo naslednji teden počitnice, se pravi 28. roč, tako da naslednji teden se bi ti že splačal sobota, nedelja, jutrni streami. A misliš sobota, nedelja, kao? Ja, drugač, chat, naslednji teden v soboto pa nedeljo dopoldne sem v Mariboru. Za na lanu bom iz tam streamu, ta polfinale. Pač, soboten polfinale bom streamu v Mariboru, nedeljski bom že doma. Ko nočem biti doma še ob 1 zjutraj. Svitson! Svitson je spet toxic, chat. Svitson, ti tak nikoli ne igraš, ker si trash, ampak ne, drugač. Redki coachi so dobri playeri. Pobej bupu reč. Pobej tle, ko govoriš, kva ti coachaš. Premikat se ne znaš. Ja, Juško, mogoče bom šel v McDonald's, a veš, pa bom dal na story, pa te lahko prišel tja. Ja, moj, če Maribor pridem. Svitson, tist neč ne šteje, kar sem ti pustil. Enkrat sem te hotel pickaxat, enkrat sem ti pa pustil, ki nisem vedel, da si bil najprej ti. Ker sem mislil, da je en noob kid, pa da mu opustim en win. Kdo je NotAlen? Tim Križi pozdravljam, mislim, da ne bi hvala ljubi za tima Križnika očala, bo prosto. Hvala 13 support. Hvala ti, pozdravljen, obistim. Šrek, tier 4 member, jaz nimam, tier 3 je največ. A zdaj koncentracija ne igra. Svitson, dal si mi montažu v ono igro, ko sem te pickaxal. Rajš stream za nazaj, gled, boš videl. Celo igro sem videl, da te pickaxam, ker sem te bullyil, pa si bil lov. Ja, moč. Ne bomo videli, Foxy. A enač, zdaj ne bom četa, bro. Zdaj moram gledati, da vidim K1nzlla, kjet. Rabimo spremljati, da vidimo, kje je K1nzlla. Rab dobro igra tole igro, nujno. So I'm hoping to see a north zone pool because it's going to be a launch pad towards height in the second moving zone, Yeshayo. Sploh ne šteka, lobby. First place right now will be Artskill and T-Chips up inside the box. They're desperate to find any damage. 79 below. They might be in first. They might have 93 points, but that 95 below threshold. A, te da sta zdaj prva, chat. Te čist pa artskillerili. Artskillerili. K1nzlla je dobil kill. Rolex dead. Amo K1nzlla, tole igro odigraš, ajde, dober. Možeš to K1nzlla, zdaj ima top 8. Klase fighter za height model. Stompy height. Vsi se fighter za ta height model. Ana Spink še vedno živa. Pa je to kvaliteto, chat. Pa ima Twitch Slavko. K1nzlla je dobil 2 killa, idemo! Hajmo K1nzlla, imaš to! Mali Buka dead. Kje je K1nzlla v spodi? K1nzlla je ultimate lower, evo ga K1nzlla, čisto v spodi je bil. To je to, chat, to je to. Ajde top 3 K1nzlla zdaj le. Biggz dead. Kar nič K1nzlla ne kaže, alo! And I think we're going to get 2 in a row here from Pink and Anas because the zone pulls back over old builds, right? So they have... Seti spoder mana. Tole je pa slab spot. And no one's really going to pressure them because they're all going to go through, Shayo. Yep, Seti dead. K1nzlla, K1nzlla. Skoj ga ne vidim. Evo, K1nzlla čisti low. 10 K1nzlla, oba še živa. Top 9 že, idemo! A Pink pa Ana sta zdaj že peta, chat. K1nzlla je dobil knock. Nice, nice. K1nzlla dobil finish. K1nzlla pop.
and he secures another spot of the Chico dead. And it is a game of numbers, right? Even the small launch pad there, you know, Oh, it's the only Siptos 23 SLO. blocks, but every single build counts here. When you go into that final moving zone, that one build might just save them, as you have 7 duels left alive, Shayo. Absolutely. Kar ni enkrat, če niso K1nzlla pokazali, da jih ne bom tepel. Pick up a few more on the left side. Armored wall buys them a little bit of time, but it's time that's going to be translated into money and the points right now. The longer you stay alive, the more Vidiš, hvala ti regira za 1 euro, bom tako prebral. Čakaj. every single second so far up top. Ajde, K1nzlla top 3 prideš to. Crashing down and K1nzlla še en kill, idemo. pick up all the mats left Top around. 5, let's go. Huge for them. Dodging even more sprays. This man has like a shield bubble around him. There's no way he's taking no damage. Ti griš bom tako prebral, dajte srčka za ti griš do chat memory. K1nzlla še eno, kidemo. Finish. K1nzlla nokan. Desimto se še živ. Top 300 pa Desimto še kill, idemo. Idemo. O, Desimto se lahko. Desimto se lahko top 2, zato je ta puša hajt. K1nzlla še zmaga, chat. Desimto še živ. Pa vsi so 1v1v1. Oh, nice! Is nuts, but no, driving is not going to be allowed today, and us saves it for now. A 1v1. Desimtos. A pump shot. Top 2, idemo. Dobar je, GG. Let's go, K1nzlla pa Desimtos, idemo. Let's go. Ajde vsi daj, gremo do Jurija zdaj, ajde. Vsi GG so chat. Absolutely electric. Kept this cool. Let's go. Ajde, da vidimo lestvico. Bom pokazal, Gami, chill. Let's go, K1nzlla. Oh. Benjya je padel iz 1. mesta na 6. mesto, Pinkana sta zdaj kar prva. K1nzlla je zdaj 7. chat. Prvi je iz top 14, nazaj na top 8, oziroma zdaj pač 7. Tako da, čist bliz je. Ampak glej, še vedno rab. Še eno tako igro, pa je lahko prvi zdaj, chat. Let's go. Vi greste v šolo, iz šolo v London 3. marca. O, to je pa hval. Čaj, Juško, kakšen dopust, kam greš? K1nzlla so šolci od mojega brata, a ja? Od Ulčarja, fotre, bratranc, od mojega detka, se pravi si igral z mojim sorodnikom. Matiček. Ajde, chat, Biggz za MCS, abi mi je tole poslala. Ne ima, bo res tak Biggz ali ne. Upam, da v igri malo bolj, da se malo bolj šajna ta bela. A, se je vsem refreshal, se je, okej. En tim ima še vedno 0 pik. Hardfind pa nova. Off-spawn umirajo, oziroma prvo nista off-spawn umrla. Če moram še koga pogledat. Joe pa vedno sta 17. Ja, 2 slabi igri. A, točno, zdaj sta off-spawn umrla spet. Chat, to ima K1nzlla, ajmo. K1nzlla god finala to sezono. Kaj, Mongrel ne igra več, Mongrel igra sam nekvala. Ej, Scorpo, gled, kaj je Svica napisal. Izgovori za Biggz, enkrat mi nisi mogel boksat, noob-ban. Svicon, nazaj bi stream pogledat, uno sem te bulil, boksal sem te, kon sem te postavil vol, z to Windows sem te kreku in pol, sem rekel, to te moram Biggzat in sem te skozi hotel tam Biggzat in si sam krenko, ker si noob, ker ne upaš nič. Vem, Zeus, vem. MCS skin za to sezono, to pa ne vem, Strix, bomo videli. Pač community kapo, predem, da boš tam lahko skin dobo spet. Ten za kaj pa je napisal? Taki. A ja. Vidico, nehite, ne bom podpiral nekoga, ki je bil benen z ekipe za račitev, tako da ne pisati več s tem, res. Do konca preber. Ej, hvala, ker si mi doniral. Aja, čaki. 260 Hz imaš, pa si wash, Razer Huntsman imaš, pa si shit, najboljšo miško zgodovini imaš, pa si shit. Ok, res je, da si boomer, da imaš več refleksov, sam vsen. Svicon, kolikrat si kvalil? Nikol! Aja, čaki, ti ki še dojneš evro, hvala, da mi polepšaš dneve in dosti mi, ej, prejšnja donacija sem pozabral. Jo, glej, bi ti dal več, ampak trenutno nimam, ej, Tim Križnik. Ne rabaš tudi sploh donirati, sploh če nimaš, lej, drugač pa res zelo ti hvala, daj srčka za Tim Križnika, očat, hvala ti, legenda za sport. Hvala ti. Svicon, prideš sem, kakor sem rekel, če ne kvalaš solotov v finale,
si mi dolžen 100 evrov, če ne da veste 100 evrov ekstra, če kvalaš v finale. Evo. Ajde, da te vidimo. Cvica, kako imaš ime v igri? Kako imaš ime v igri? Ajde. Daj mi tvoj ime v igri. Ajde. Ne, zdaj ga grem najdat. Me ne zanima. Zdaj ga grem najdat. Zdaj ima nekaj v zvezi s Sviconom. A sam Svico? Ne, to ni on, čaki. Očitno ne moram tle najdat. Ok, čaki. A ga imam dodan ga sploh chat? Se ne vem. Kje je zdaj? Tišina, sem prebral. Sam da ga najdem, čaj, hočem najdat njegov ime, sam ne vem, če ga najdu. Kaj ne vem, kako ima ime. Ne boš najdel moj main account, car, ker je inactive. Ja, sej, inactive imaš main account, ja, sej, Svicon, ja, tok si jak. Tok si jak, da imaš inactive account, ja. Rajš kup account, kot Kamarinko, da boš imel več PR-ja, kaj jaz. Abi voucha, ja. Lej ga, RojXs, no? Zakaj Svica ne benaš, če bi pa kdo od ne-memberjev bil toxic, da bi bil pa ben v iste sekunde, ko bi to napisal. Octavian, zaradi tega, ker Svicon trola. Pač Svicon ne misle resno, drugače. Ne, res ne. Obnim, da sem jači od njega. Sam pač rad se kurči pa zajebava. Ej, dejte vsi galov chat za Benjya pa K1nzlla, ajmo. Galov chat, pa da member only chat. That is the wave for art skill and teach-ups. Once again, just like the cash clips we saw in the previous season, they're just there. Somehow, top 6, top 5, right now in second overall. Pa chat, gremo do Jurija Lahko. Jurija Lahko, K1nzlla zmaga tole igrajo. Baje tako deluje sistem. Somehow so effective week after week. Yeah, everyone seems to love them, but I didn't notice in the feed. I saw Anas get an early elimination. So maybe that was because of the Octavian, velik folka ne benam, ki so toxic, če vem, da se zajebavajo. Če ti moraš, Octavian, ti moraš vedeti, da Svicon bi vse na svetu dal, da lahko pride k meni igrati en cash cup. On je največji fanboy, a veš. Eni, ki hejtejo, mislim, čeprav vsi hejteri so fanboy, to je res. Recimo čore. Majster reče Marinko tudi, da ga briga zame, a vsako stvar, ki vidi o meni, posta v njihov Discord. GG. Več ve v meni, kaj jaz sam. Get yourself a teammate like Anash. No, my man slid down the mountain, risked to je eden primer takih. To come help his boy out, and it worked out for them. That's going to be early storm surge for them as well. And it seems like someone's trying to shake it up just a little bit. Mali Buka že dead. Oh. Is getting disrupted just a little bit, but Pink, has that perfect drop. Pink is one of those players that is prepared. Dej pinaj komentar, da ni ta jasa, ko se počuje. Lej, itak bi folk mogel seči dobo kill, nice. Itak bi folk... Desimto se je ubil! Ne, ni nice! Dejansko sta zaradi Srža šla pušat K1nzlla zdaj. Yeah, I mean, consistency is one of the essences of surprise, right? If you keep completely consistent on your drop, it makes it that much Voucham, ja, ker je Svicon še en butel otrok, ki trade accounte. Matej, hvala za sub. Snajps, ti boš zgubil moderatorja, če ško spemo, da te ignoriram. Presežem. Daj bi, če ti ne bi moderator, Snajps bi bil že banan. Evo, a ti to olajša stvar. Oj, če, tole morata zdaj Desimtos pa K1nzlla to rabta full pazat. Ambrož, gojiš ga 2 euro. Love you. Ambrož, hvala enako, hvala 3 euro, hvala ti
za sport. us in game number 4, but looking at the leaderboard so far, To je prvič, ko sem... Snipes, ti vsak stream napišeš, da te ignoriram, na seriji. This is maybe a play for Ne, Leaderboard, seriji. you know, taking out the players that are next to you, and maybe that gives you just that little inch in order to qualify to top. Če, K1nzlla je še živ, solo celo igro ne bo mogel po moje klačati. Upam. Ej, zakaj pa levo gore pisati šele zdaj, da si to umrl? To bi pa malo delay. Razen če malo se nazaj igra. Zdaj upam, da K1nzlla bo lahko nekako rebootil Deciptosa. But K1nzlla's gonna get Deciptos right back up. They'll still be in the game, and they'll be looking for revenge. Yeah, for sure. And it might make a little bit of a difference as we move over towards Anlex, also now trying to play aggressive on Fast Roki and Kylie. You know, those guys, I expect them to be in chonkers the majority of this final. You know, they've been talking about it a lot. Svican. Chonkers, it's our A posla zmena za 100 evrov. Itak ti mami dal vse v kripto, itak imaš milijone gor, tako da. Kje si Rugal? Rugal, ja, napiš pozdravim, pa te pozdravil, če te vidim. Če te ne vidim, te ne bom pozdravil. Če, ne pisat, oj, me ignoriraš, pa to ignoriram sam nekoga, ker res neumne stvari napiše. Kar je 3/4 komentarjev dejansko ni neumnih. Tako da... ta Kylie je dead. Babo ta rezala. Dejansko, Andylex ni šel. Imagine, da bi tla umrl. And that's more than enough here against Fast Roki to eliminate him. And Andylex there on his 40 points, 2 eliminations now, and Surge settled, and has a pretty good zone to rotate to as well. Absolutely, the one thing I like... A res, Juško, ja, rip, Juško na Primorskem. Baiting out the chug splash noise, making it feel like they're going to be trading reses, right? That was genius, and then immediately pushing. Right now, too, in terms of contestation, only one contested team is kind of won so far when we're looking at how things are rolling, too, right? When it comes to the victory royale. Skoro, zakaj ti ne igraš? Pač, jaz bi pobral vse nagrade, čet, evo ga, K1nzlla. Čet, K1nzlla bo probal kartico dobiti. Upam, da jo dobi, sam bo težka. Tole je full slaba. Pač solo ne bo mogel dobiti neki pik, po moje. Nemogoče. Looks like Savage and Benjya, they're hovering the area. Actually, I think Savage might be camping that card. It was over near that garage side of the buildings. Dejansko campa kartico. It should be fine, but unfortunately for him, the first zone does center... Čeprav on lahko Savage ubija, če ga preseneti. Ker Benjya ni zraven. Benjya ni zraven. Strix, naslednje te bojo custome. Verjetno v četrtek. V četrtek bojo verjetno chat custome plus roleplay. V torek bo pa roleplay plus Valorant verjetno. KINZZO, I'm nervous here, Shayo. This is... he gets it. There you go. Thank God he gets out of there. Dylan! Jaz dokrat ne ravno. Hej, moj K je velik 2 cm, pa še vedno je večji kot tvoj. Hvala ti za 1 euro. Ta info zih nisi dobil dabi. Kringe. Kringe. Free 1 euro. Stomping this team entirely just seems like they've had a little bit of trouble. Hvala drugač folk vsem za sabe, hvala. Če se ne bi že tako kvadri privat profil. Olej, kad tle ekran deluje. It is tough to get out of the spot with a card and get back under your game in a good pace, right? Še Ridžo je donel 2 evra, molimo za KINZZLA pa reboot. Ej, jaz upam, da lahko še reboot on sploh dobi. Ne vem, koliko je dejansko imeli. Hvala ti legenda za 2 evra. Ej, hvala sem, zbordajte srčko v chat, membri pa moderatorji za vse donatorje. Cvico, zakaj ne bi? Anas, čist slow. Joey dobo nok. Kaj jutr streamam? Jutri je cash cup tenza. V torek bo roleplay plus Valorant verjetno. Če bi Valorant no vse, da bojo custome plus roleplay, ampak... gori ima tle. To je pa zelo slaba. Ok, mata splashe. Mogla sta enega usat. Duo cash cup je tenza. Če kvaram dobim PC, če ne shoutout na TikToku. Kaj vam pa, jaz od tega svican.
Slowway right behind him. Gonna be having a little bit of a pinch over here, but Okej. on the left side, the hardwood actually Kar s harpuno ga je. O moj bog, His GG. center build, that's huge. And another just walking forward. Čujko ta patruleksa. Au, trov. That was the first team. Če zgubiti da en Ethereum. Koliko je en Ethereum vreden? Drugač. O, en Ethereum je kar dosta, par jurčkov. There's a team that finds them and then just dives in the box. Sicon, kaj mi bo šautalo? For Chulix and Chico again getting eliminated by another team in a mid-game aggression. You know, the games where they aren't getting pushed out, they place top 10 in every single game so far, but you know, they gotta Sam Svicon, kako se ti lahko pritožuješ nad mojim setupom kao najjači setup, a po mojem imaš v kriptotu več denarja kot kar jaz. Vse skupaj. Prvošci, a ne? Če si toliko jak, da boš lahko pol earninge dobil. Gore just like has the focus to just keep going, even though he's getting so much damage dealt to him. The trust in his teammate Slove to get the trade. I mean, ultimately, that trade didn't need to come through. Nežem da rečeš kringe, to je čisto redo, what do you mean? O, rebootuje chat! Deceptos je bil rebootan! Nice! Sam ni, še zmer ni nice, no, ki jih pušajo. These guys, they have struggled with Surge the entire game. When there's a Oh. nice little cake right in front of you that's rebooting for you, you're going to take that opportunity to get everything that you can. Te da to pušala. Only going to have those 150 Deceptos bo spet dead. total. Deceptos bo spet dead. 21 builds for him. Ja, ne more pedat. Deceptos dead. He's going to be the bait. He says, sorry, he says, Kinzo, run away, my friend, because I will be your sacrifice. And Maybe dobi spet Kinzo will have to kartica. do it yet again, because Deceptos goes down, unfortunately, and it is another waiting game for Kinzo to help his Ne, zato, ker mi mami ne bi dobil plus vem, da 2K za setup bo čez 10 let 20K plus. But I think the Ja, ali pa ne? the player in the lobby that's given away the most Elam points to other teams so far. Right? That's 4 in total. This man has gone down twice, and Vortexia and Castery, they're still searching for Kinzel. Yeah, I mean, you want to match. Vega, Riđo je rado, če bi zdaj tebe prihvalili, bi se Riđo pozdravljen, med biste Riđo, hvala ti, legenda support. Hvala ti, hvala. Run away from you, but you know, Ej, Vortexia has a little bit memberi, a je bož, da bi jaz preimenoval biste v Beast Team, kao. Zato, ker tam le spodaj piše Welcome to Beast. A je bož, če bi rekel, če bi napisal Welcome to Beast Team, ali ne? A je v redu sam Beast. Ej, hvala, ker si mi Ti mi je delo še en euro. Jo, jaz sem igral z enim Falcon Actimelom 7, ampak sem ga pol dropnil in to zdaj obžalujem vsako sekundu svojega življenja. On mi je Fortnite bog in dol, ljubim ga. He has not had a fun game this time, and I feel like it's going to happen again because Kakšen Actimela. the good and valiant teammate Hvala ti za en euro. gonna try to reboot him yet again, and I feel like he's gonna meet the same fate. Kaj zdaj si, friends, Riđo tam. I'm wondering what the maximum. Pa še koliko memberjev, yo, fuck, hvala vam. No way. Valentin, pozdravljen, tudi ti, pozdravljen nazaj, med biste dajte membri, hvala ljubi za Valentina včeraj, lepo prosim. In zaprav ne, ne Rugel, ne dam ti setupa, Riđo prav ja. Sam dva sta mi odgovorila, GG. If the game's gonna be a throwaway, you know, might as well get the world record while you're at it, you know. And the 103 below surge, actually, we might not even get to that point, unfortunately. So the fun. Tiček, kakšne izkušnje imaš ti? Oj, chat, Kinzel, tole je četrta igra, chat. Kinzel ne bo več top 8 po tej igri. Tako da upamo, da naslednjo igro mora spet pop-upati. Škoda. Sage pa Benjy sta ga zastrala, ker sta off-spawn dobila Deceptosa. Tako da naslednjo je treba. Jakat prav ne. Strix prav Beast Team. Beast Team je čudno. Pa ne, sej vi ste še zmer Beasti, ampak pozdravljeni v Beast Team, doskrat rečem, ne. Ne, Tenza ne moreš dati v slovenščini. Oni, ki imate YouTube v slovenščini, a memberstvo vam piše v slovenščini, ker nekdo v chatu rata member. Kašen hvala ljubi, to spa nor. To nisem nor, to imamo mi za memberje. Abi je enkrat to rekla in to je zdaj emoji in je hvala ljubi. Pa nima veze, je full homo ali no homo, nima veze. Vsakmu damo hvala ljubi in to je to. Kažemo ljubezen vsem bistam. Ne rabite skrbeti. Če imam olimpijsko medaljo, res je. A je v slovenščini? Kaj pa piše RojXs v slovenščini? Kaj pa prav v slovenščini? Kaj jaz imam v angleščini? A en kopira gor, če pogleda, kaj piše. Ne, ma Tiček, ti lažeš. Nisi šel res v grajo od živali, v živalskem vrtu. Nisi res toliko neumen. A bom pustil pol od bistveni.
shield though, so there's no reason for them to panic yet, but Ej, chat, oziroma membri, ful mi je žal, da nisem prejšnji let nič naredil za biste. Pač ta event, kakšen tako za nagrade. Bom probal, maybe probam kaj zdrihtat, chat, za memberje en ekstra turnir. Polet, če bo, lej, več ka bom imel sponzorjev, več lahko maybe zdrihtamo. Maybe, če bo dober, mogoče kakšen stol v prihodnosti se bomo zmenili, ne vem, bomo videli, če bo full dober. Lej, kar upgrade na tier 2, hvala ti Valentin za upgrade. Druga, če rečem, da vas ljubim, je zelo čudno in v večini primerih pedofilsko, tako da ne. Ampak če rečeš hvala ljubi, je drugač. Dobrodošli v Bisti Rena. Aja, dejansko tako piše. Aha, okej, hvala, Ritter. Pol se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi lahko ta message sam spremenil, kaj točno napiše. Al? Ma ne, vse je v redu, realno. And the longer that you wait on this fight, the longer it is going to be for you to reboot your teammates. And you need to be eliminating this play as quickly as possible here because you K1nzlla je 7. bil po prejšnji igri, zdaj sta že mrtva, tako da ne bo več top 8, 100%. Pink bo dead. Prvi tim bo dead. Pa ni dol tega heala. Ja, GG. And Pink is gone. Game GG. number 4 is not for Pink and Anas, and I feel like this is a bit of a snowball from that early game, right? Čaj je nadgradil memberstvo, okej. And then got pushed up by Curiosity and Stormrat yet again. And you know, the sort of mojo and the flow here is getting disrupted. And now with a different type of zone, this is something, you know, you're gonna get these sort of curveballs thrown at you in Fortnite, and sometimes you're able to adapt. Dal pa kaj za mode. Nice, najbolj da za mode posebej naredim. Pa pa folk sploh znori. Po ne gre tako, veš? Hvala, ki si mi doniral, zdaj se pa ne bom več sekiral. Čak, pa je bilo zdaj le? Strik se 1,50 €. Strik, shvatili ga za 1,50 €. Kar način napisal, hvala ti. As long as you have that consistency, you know, so far they've been eliminated in 22nd, won 2 games in a row, so this time been eliminated in mid-game, so surely they win the last 2 games of the season. Svi sam pojma nimam. Nisam nič gledal. Ta mesec je bil, glede donacij, full boljši, kakor povprečje za cel let nazaj, realno. Tako, full sem vam hvaležen, chat, za vas support ta mesec, res. Hvala vsem, ki ste memberi, hvala vsem, ki donirate, res, vsak euro full pomaga, tako res vam hvala, no. Sploh zdaj, ker ni več trota, me je že malo skrbel, zato sem bil tudi pač, tako, ko sem prišel z Anglije, full živčen, ker nisem vedel, kako bo, ampak zdaj šlo spet nazaj na full dober, tako da res vam hvala, pač full sem vas hvaležen. Najbolj delam drugače, tem več, ko imam memberjev, boljš mi je to. Ker dosti folka se ne zaveda, en postane member, cel mesec malo nekaj od tega, pa če imaš memberstvo 2 €, pa da se nabere, da imaš veliko memberjev, to je res full pomagate, no. Pa vsak euro, vse full pomagate, tako da res vam hvala, no, full sem vam hvaležen. Ko mi čakam, da bo giftanje memberstv prišlo, chat. Pa bom en event naredil, ker mislim, da bo full dober. Ko vam bo full všeč. Ko bo giftanje memberstva prišlo. Pa polet bom pol verjetno naredil turnirje, spet za membrije neki. Okej? Kakšen turnir? Koč memberjev svicam, včeraj sem jih imel 137, danes sem jih še nekaj dobil. Tako da 140 plus jih imam zihar, po moje. Pač, največ smo imeli 300 memberjev, malo več kot 300. To je bilo 2 let nazaj že, ne, prejšnjem poletje, ne, 2 let nazaj že, ja. Mjojč, je doniril 2 €. Ja, bom pa še ti jaz pomagal ta mesec te, no. A to Mojč, a je to Mjojc? Hvala ti za 2 €, legenda, hvala ti. Ne, res mi folk pomagate, pač, res. Res vam hvala, no. Res je jaka. In pol, ko pride giftanje memberstva, ne, bo full več memberjev bom jaz, zaradi tega, ker dosti folka, tako se mi zdi, recimo, te, ki donirajo, ne, tudi po več denarja, naprimer. Namesto da bo doniral 50 €, naprimer, bo lahko podaril memberstvo, koliko jim, 25 ljudem. In s te bo osrečil in mene, če tako gledaš, in 25 random ljudi, naprimer. A, si to ti mojč, okej.
Se mi zdi, da bo full več memberjev in tudi jaz bom naredil tako, da bom giveaway delal, da ljudem jaz giftam memberstva. Tako da bo tudi ljudje, ki se morajo poročati memberstva, bo imel šanso, da so memberi, pa pol tudi posledično, da igrajo kdaj z mano. Tako da, ne, K1nzlla je to igra že umrl. Oga še Roke rad, v bistvu. Rok, zdaj ti ne diste, dajte me prihvali ljubi za Roka očel. Rok, hvala ti, legenda za sport, kako si? Hvala ti. K1nzlla mora naslednjo igro spet dobro odigrati, chat, nujno. Benjya je dobil kill. Matiček, ne vem, če hočem to vedeti. Ov, te dva rabta nujno search, nujno rabta search. Če dva mora to. Edine dva sta, ki imata search. Edine dva sta, ki imata search. Če eden mora umreti. Kar ni vzel majster. Elej, ta eden ne bo sploh umrl. Oj, sta above. Sam te dva definitivno ne chillata. Grifajo se. Itak je dead, ja, dead je. Sam z grifo je te dva šel zadnji. O, te dva sta druga, či si je z grifo? Kar ti tri si upgrade, Valentin. No way. Hvala ti. Holy shit. Valentin, na kjeri platformi hočeš, da te dodam? Na eni platformi te dodam, lahko na Steamu, lahko na Epiku, lahko na Velotu. No, snipes, ne sani. Top, koliko je kval? Top 8 igre direkt v veliki finale. Tako da upamo, da bo K1nzlla top 8. Ampak K1nzlla bo po mojem v vsakem primeru, po mojem, ki je bil danes v finalu, prišel v veliki polfinale, kjer bo lahko prišel polofinale. Te rakanti, ki nimajo slike, so meni malo sas. Zakaj? Zakaj bi logi? A ja, sploh ne vem, kva hočeš. Mislim, Valentin, tako, vsak tir memberstva ti da nekaj ekstra, ker ti dam nazaj v zameno, ne? Če si tir 3, te dodam na eni platformi. Če tega ne želiš, pač ne rabam. To je tvoja odločitev, ampak ja. Tu je še Igor Boomer. Wow, Ajka toxic. Drugač, Ajka, če bi bil pismen, ki mi praviš Boomer, bi videl, da desno zgori piše, kjera igra je. Tole je 4. igra. In še T-Slayer je tu treba biti. Ne me prihvala ljubi za T-Slayer, pozdaj nazaj, vi ste hvala, tega sport, kako si? Hvala, pač legende, res vam hvala. Memberi so pa res najbolj vesel, to je pa prav. Ko večkrat memberjev pa sem vesel, ne vem zakaj, ampak zelen chat je toliko seksi, a ni? A ni zelen chat seksi? Ko pride giftanje memberstvo, jaz upam, da pridem na 500 plus memberjev. Ko bom univent delo. Savage je dobil knock. Benjy je knockan. Savage je zdaj solo. Razen, če mu slučajno rata rezat, kar dvomam. Savage je dobil finish. Benjy še ni knockan. Mislim, ja, Benjy je finishan. Savage solo zdaj igra. Savage rab tole dobro da igra, če ne padata tudi one da ven iz top 8. Zdaj smo dead, evo, Savage desno spodi. 4. sta zaenkrat, imata 4 kila, okej. Oj, imata 4 kila, to je dobro za njiju. Sam rab Savage zdaj čim več. Vedo pa Joe na hajtu. Kva lol? Skor, ta teden bi lahko naredili nekaj, pa jaz dam 50 €. Ej, te stvari, ki delam, Strix mora biti dejansko bolj rab biti zorganiziran, ni kar tako, veš. Dost organizacije gre. Takrat, ko sva s Pinčijem naredila, ko mi je Pinči pomagal za one poletne igre, mi je vzel tako dejansko en cel teden, vsak dan po 2 urci, da smo vse zrihtali, veš. To je kar... O moj bog, o moj bog. Ok, dober je, chilla. Savage klača tole hard chat. Ostala bo ta top 8. Svitson, ti si tier 3. Kva lažeš, Svitson? Si res tier 3?
Nisi tier 3. By something random, but Jew here surely doesn't Ja have ću tvoj to problem be da ne right. dam. Elimination here, To mi možeš ti seven spant. kills. The zone is going to push slightly back, so it's going to be a little bit careful, but Savage here finds another shot on another player. He's going to play this very slowly. He's not going to jump in Lega Team Slayer, no? and buy this time as he finds Pa ti no Team way. Slayer. It's probably only Kje si gonna be Yogurt Place, kako si? position, but that's good enough. He does have those armored walls still to set himself up, though. There you go. 22 Čakaj, zdaj sem zmeden, Riđo. Kaj, ker imaš tudi logo rdeča, ne? Kaj, v čem to? Zdaj si me pa zmedel. Na kaj si to odgovoril? Savage klača God, chat. This is crazy. Website shouldn't even exist. But Savage makes it happen. Oh. Now his mats are out. Needs to find a shot in the pick, but it's not going to be possible. That's a different side of the zone. Ja, ni mogel. Dobar klač je bil, ostala bo ta top 8. Savage pa Benji ostala ta top 8. Zelo dober klač Savage-a. Iz top 23 je prišel solo do top 5. To je zelo dober. Chat, te dva sta bila zadnja. 0 pik sta imela pred to igro. 0 pik sta imela pred to igro. Lejte zdaj. Insane. O, te dva sta prva, ja. 143. Te dva sta zih top 8. Moje te dva sta kvala ne prej v finale s to igro, po moje. And Hardskin there, 11 eliminations in total. Artskill and T-Chips on 5 eliminations as well, but the mats are running out very slowly. Instead of 90 seconds left on the zone. And I don't think... Te dva sta imela 0 pik, lejte zdaj, stari. 11 kilo, tole če zmagata, holy. But I feel like they could spray their SMGs just a little bit more, Shayo. Absolutely, the final drop down's in. It's an absolute all in, and it's hard find that finds a flush. Tole je bil insane chat, iz 0 pik. Breakdown, they keep it simple. What? Ajde, vsi GG so chat. From that duo on height. Crazy though, that so many different teams hop. Ajde, pa gremo do igre 100 lajkov, ajde, imamo to. Ja, da bi bili imeni rdeči od bistva, aja to. Če bi lahko spremenil imena od memorov, bi definitivno dal na rdečo, to bi bilo pa res zakon, to je pa res. And you know, the team that does the most eliminations in total, those are the ones who are going to have the most height going into that final moving zone. Chat, zanima me, ker sta... Ja, Benji pa Savage sta zdaj druga. Prvo sem stop 6 na drugo. To je bil insane clutch Savage-a. K1nzlla je 9, tako da ni panike. 2 igri sta še. Ni panike. Komot je top 8. Pač 3 pike stran, to je en kill. Kje sta te dva, ki sta zdaj zmagali? Chat. Iz zadnjega mesta na 15. mesto in šanse, da sta še vedno top 8. Insane. Kašen zmeden LZAbi, če nisem nič zmeden, a so kdaj omenil imena, barvo, ali pa ne, se ne vem. Pač, Abi, kaj imaš delay, ki 2 stream, kdaj težko vedeti, veš. Obaj po spamu, čist. Pay to Q. Koliko dolg pa je Q? Chat, gremo v Lost Ark Q. Ti streami raj bro, prav, Vojksi. Leaked DM-i with Vojksi. Aj, chat, vi se pogovarjate, jaz grem pa lulčkat, okej? Brba. Kje si ti in križnik? Game after game, getting deep into endgame, seconds, first, whatever it is, they are up deep in there. But we gotta give props to Mr. Savage. Let's be real. He was down in 5th, and that solo clutch was 30 points by himself, by the way. 30 points to manage to fly them up, which was absolutely huge. It was unfortunate to see Benjya go down to the back of the zone. A rough first moving indeed, but this is the kind of thing Mr. Savage is absolutely known for. I said at the top of the show that Mr. Savage is in his perfect form. He's in his final form, may I say, at this particular moment. Every single time you watch him, it is a highlight reel. And that gameplay that we just saw from him, the bouncing off of the webs, the utilization of the Spider-Man's web shooters to recover from being deep out inside the zone on multiple occasions, absolutely big-brained, and it's just what Mr. Savage is all about. Yeah, man, the ability to just sort of stagger your rotations with the Spider-Man, sit behind, look for everyone to get ahead of you, and then you just sort of web your way in. And then, of course, when you're hitting shots like that onto Slowbay, goodbye, good night. Yeah, Savage is on one today. And look, people call him one of the greatest solo players ever. And it's not an exaggeration. Like, he just thrives. He can just get into that element, get into... Remember some of the show we were talking about snapping it on, right? He is just on point. Mr. Savage, man, what a player. Can't wait to see where they are now in the standings after that clutch. Well, let's take a look together. Let's see how things are going, Levin. Remember, that was game number 4. We still have 2 games left to go, and we want to try and make it in that top 8 if we look to auto-qualify going to finals 2 weeks from today. Right now, K1nzlla just in 9th place, knocking on that door, right, trying to make it in. But once again, we turn our attention to the very top of that
Leandra, I'm so sorry if I say your name wrong. Art skill as well, 143 points. Now, once again, we've kind of seen that clutch, that solo clutch factor. We talked about it all last year, and we're seeing it here once Evo me, again, right, Mr. že bom free. He didn't necessarily get the victory out. He didn't get a ton of eliminations, 11, but what he needed to do was secure that top 5. Starejši ljudje imajo težave z uhajanjem urina, pa mora večkrat da VC. Ne, sam jaz veliko pijem, a veš. Sejč pa Benji bosta zdaj gripala K1nzlla, ker tako nista imela srdža. Mislim, to sta dober drugač. Če sem iskren, je bil to dober play iz strani Benjija pa Savagea, da probata pušati Deciptosa pa K1nzlla, ker rabta srdž, ker sta prej umrla zaradi srdža. Ampak ne vem, a sta Deciptos pa K1nzlla kaj narobe tokrat naredila. Ker prej sta se vedno izognila temu, a ne? Zdaj ne vem. Ne vem, kaj to se zgodilo. Spider-Man ima zdaj samo 10 chargeov v competitivu, ja, res je. Kje si, Jurko? Tysona ni. Tysona bomo gledali naslednji teden. Tysona gledamo v polfinalu, v velikem polfinalu. K1nzlla upamo, da je to posel, da pride direkt v velike finale. Tako da ja. Ne, ta špik ali karkoli je, K1nzlla mi je znan. Že Luka plahuta. Ej, uživaj Luka, Kin. A ja, RojXs, za chat govorimo, RojXs. Za membre v chatu barve. Ne moji overlay. Moji overlay bojo valjda rdeči, to bom pustil. Run for the plop player. Reči, odneri še 2 evra. K1nzlla pa Deciptos, idemo na naslednji game. Tako je, jaz se strijam, ajde vsi. Vsi gala v chat zdaj z Deciptosa pa K1nzlla, prvo sem reči, hvala ti legina še za 2 evra. Pa gremo do Jurija 100 lajkov, ajde, stisnite like, niste vsi stisnite lajka, stisnite sub, gremo do 34.100 sabov, ajde, imamo to. Zdaj pa gremo gledat igro številka 5. Chat, sam še 2 igri šanse, K1nzlla je za enkrat 9, 3 točke stran, top 8 igri direkt v veliki finale, tako da zdaj je en dober game, definitivno ne bi škodil. Easy, so you can still do it in 2 games. The point difference between that top 8 position and about 20th place is about 30 points, so basically one victory. Ej, Abi bi bila tako prijazna, pa bi mi naredila kokice, prosim. Pa Foxy. Ja, Clement je že dead, GG. They get eliminated Swilliam and Lecce, you know, finally winning it out again. I think they're doing a little bit better compared to last week, which is, you know, it's always good to see improvement from them. We always love to see Lecce on top, Shayo. Absolutely. Jaz sem mislil, da imajo to oni musko v zadnje, pa Lost Ark. O moj bog. Lost Ark ima še v zadnji, čakajte. We move on past that as well, but you can see across like all the regions we're looking at right now. So pravičujem. 2 big names, right, from NEs that are rolling in with success in Chonkers and really moving on to the next portion of the competition. That might just change a little bit inside semifinals. We'll see exactly what brings down. Before these qualifiers right now, it is very difficult to kind of get out of here and claim this spot entirely. Yeah, I wonder if Booga and Miro were uncaught in Chonkers. I'm not too sure about that, but in EU there are so many teams at Chonkers, so that statistic makes Se ne bila dobra, slaba muska. Ne, dejansko je pa sala muska za začetek, ko so bili oni. Koliko so hiter ubila, ne? Clement je pa zdaj to hiter patul. Lecce ima sam 33 pik. Sad chat, ste videli? Ena insane igra, pa imaš šanso, da si top 8. Hardpoint, pa njegov duo, ki sta prejšnjo igro zmagala, sta zmagala z 13 kili in sta iz nič pik prišla na 71 in na top 11, ali nekaj tazga. Kje si, Rok, živa? Abi, 3000 je Q. Ok, Benji pa Savage, prosim. Lejte chat, desno. Tole je Deciptos. To je full staba. Prej so Deciptosa tudi samega dubal. To mora res pazati. They could try to fight back towards Benji and Savage, but these guys, I don't think that's within them. I don't think they need to do that. They're in 9th place right now. If they were a little bit further behind, I feel like they would make more drastic decisions in that position, but being just off that edge, that has to do something to you psychologically. You have to feel that pressure to not mess up in the early game, so there's no point. God loot za Anasa.
Absolutely, you want to just stay secure, and I'm liking that pattern as well from Pink, Anas, and every team at Covert Cavern this game as well. It's really fun to watch though, because one slip up there on the mountain, you're straight bi lahko gicalne, se nema strani rekla jalne. high placing teams right now. Pink and Anas in 6th overall. Mustache Malabuka. A K1nzlla je to spodan. 5 mesecev komi, rip Strix, sve kar bi Stir 3 še vedno. No way, Strix, hvala ti legenda. Ne me hvala ljubi za Strixa. It's lasting longer today as well. And then Hvala ti legenda, Strix. Daj Strix, sej počas bo. Strixa, ti me drgač. Ko, a me ti spremljaš že dalj časa, koga si member ali ne? Every single practice session. Koliko dolgo me že spremljaš? The boys, Smeki and Biggz, the Italians, they are there haunting them. And you know, you would expect Malabuka and Mustache to do, you know, much better in these spawn fights, but I feel like a lot of the strengths come from the late game, right? They have the best clutches in late game, but the early game fights sort of not going their way, unfortunately. You know, they don't have the material to sort of play the sort of play. Če vprašam Nono, če ostaja kaj plin, da ne boš hodil... 44 points in total while being Foxy, jaz sem šel s cat po drugi igri in pol po četrti. To je vmes 1 ura pa še malo, je prav. Pa kadar spijam Red Bull, me ponad full s cati še, tako da. It's very, very tough, and it just kind of gives me a little bit of a flashback, some reminiscence of Steamy Stacks. Ja, če Malibuka zmaga ta fight. Če Malibuki v Dotu ne gre neki dober zdaj ta FNCS v finalu. To bo ta dubla, ali? Big sprays when jump up and down from his opponents. Mustache can't find the finishing shot. Now Malabuka is hung out to drive by himself. They've taken splashata se. Ja, nazaj sta na 200 HP-a. To so pa splashi. Because there's lots of chug splashes down below. That team now fully healed, ready to go. And Malabuka, he's feeling the pain from all of this. Barely any mats, barely any shields, just hanging on by a thread. Oh, Malibuka dead. Oh. Maybe klača Merstaš. Where is Mustache? There is no help. He's been kind of maybe pa ne. Tyson and Shmeki have the god movement, and yeah, there's a little bit of peering in from the windows. Maybe klača. Need to get in there, make some transactions, get some damage down. You can't just look at the clothes. Valentin, ok, za Valorant te moram pa pol dodati, takrat, ko bom v igri, ker Valorant te pa ne moram dodati, brez da gremo v igro. Daj mi, pejt na Discord drugače, Valentin, pa mi daj tja tvoj ime, pa ko bom v igri. V tork bom igral Valorant, ok? V tork okol 8. Tako da dej takrat me spomen, ok? Ja, Merstaš je dead. Surviving a little bit longer, but I don't see any chance he can survive this. This is why you practice all those edits. He's been given about O moj bog. Ko je majster še živ? How he's still making this an absolute big cost of time for Tyson to clasp down on, but there was almost a possibility there for a 1v2. He had about 3 or 4 shots that he could have hit a bit harder. Se je. Tenza, Valentin je tier 3. With a teammate down, with game 5 on with the contestation. On sploh ni vedel, kaj dobi od tirov. Pa je rato tier 3. Pa sem mu jaz povedal. Asko, lahko doniraš s PaySafe-om. Rijo, lahko, zdaj imaš 2 opcije. Če doniraš preko linka v opisu, si moraš narediti Skrill račun in daš svoj PaySafe na Skrill račun in doniraš iz Skrilla. Oziroma, ne vem, če rabiš chat, unika donirate preko Skrilla. Rabiš Skrill račun narediti, a vi sam s PaySafe-om donirate in gre meni na Skrill. To nisem zihar. Mislim, da rabiš Skrill račun narediti. Če hočeš donirati preko super chata, to, kar si ti danes doniral, 2-krat, moraš pa narediti my PaySafe card račun. Če te malo več zanima za to, pa napiš v chat klicaj kako, pa ti ScorpLZ bo da link do mojega videa, kjer razložim, kako lahko postaneš member v bistvu s PaySafe-om. Kar je pa isto za donacijo, pol. Jeff imel pa tle srečo, da ni bil... okej, say that. Tako da, kar želiš, ne? Če hočeš prek super chata, my PaySafe card račun, če hočeš preko linka v opisu, moraš imeti pa Skrill. Tako da te 2 opcije imaš. V Kiko to tudi ne gre dobro danes. Toga še Jaka Sila uporabil message, pozdravljen med biste. Ne me prihvalil bi z Jaka Sila, nekaj sem kliknil, zgledal je cool. Ja, vsak member ima en message na mesec, tako da se prav, če rataš slučajno, naprimer, member off stream, lahko uporabiš message,
message, lahko uporabiš message in te vidim pol na streamu. Ta message lahko uporabiš enkrat na mesec, pa nekaj napišeš. Tako da načeloma, kadar nekdo message pošle, je že bil member, a ne? Ni da je lih kar rato member. Ampak se vsem zahvalim. Raberski račun, ok, hvala Strix. Foxy, Fashion Show za Biggz pa to boja, če bom imel dosti supporterjev. Zaenkrat nimam veliko supporterjev. Pa zdaj, če imam Jurija supporterjev, dobro. Za 1500 supporterjev, gift tajnske vrednosti 800 Biggzov in lahko naredim kot takovanje na Fashion Show, ali pa karkoli. Binest 1 euro. Jo, Binest, hvala ti za 1 euro. Vse Binest ti lahko pišeš, a nisi member. Hvala ti za 1 euro, pozdravim. Kako kaj narediš, Rugal? Glej ga, Jerry. Ti ješ zajtrk ali ne? Ja, če kam grem zjutri, ja, drugač ne. Jaz imam zelo slab apetit. O, kokice! Hvala! Krobik se donira 1 euro. Krobik, hvala tudi tebi za 1 euro. Noče pisal, ampak hvala ti. To bo nov account. Ok, sweet son. Če ti je všeč Star Wars, ne meni. Imagine, svico, ne bom te dodal, če boš toga kantov. Riđo, še 2 evra. Ambruž, goliči ti je hodil donirati, pa sem ti kar jaz. Kaj, ti si na mest njega. Se pravi, se mora to zahvaliti Ambružu ali tebi? Riđo. Riđo, pa Ambruž, goliči, hvala obema za support. Tebe membri srčke. Hvala, hvala. Jaz sem najboljši. Hvala, ker si mi doniral, dej se pa ne bom več sekiral. Čas, še naš, Biggz da ne, še 1 euro. Nisem več, ko rabim iti po PaySafe, to imam pa na PayPalu. Ok, Biggz, zastojim, hvala ti še 1 euro. Riđo, hvala ti legenda za 2 eura. Pa Ambrož Golični. Tako, hvala. Tako, ti kokice, jaz grem pa po rogličke slanino pasiram. Ja, ej, ti roglički so toliko dobri. Cicon, mene zanima. Lažeš. Čaj, K1nzlla je dead, ne, spet se fajtajo. Benjya ends up staying alive. K1nzlla is down. They like laying traps, but the one thing about laying those traps, you have to put yourself out there. You have to put your team on the line in weird positions. Če tole igra, Deceptos pa K1nzlla ne odigrata dober, kar je zdaj zelo težko. Maybe se v serije, maybe kar se reboot pade. Pa še ena igra je po tej igri. Zaenkrat sta 3 točke stran top 8. Tako da, če tole slabo odigrata, morata zadnjo igro dobro odigrati, ne? Pač eno igro morata dobro odigrati, da sta top 8. Dobro, Juška. Yeah, and Tilt is just one of those spots that also evolves, right? You see a spot. Koliko imaš ti plačo približno na mesec? It never really changes in the way people interact with it. People don't go in there as Foxy, ne vem, pač ne moram. Čisto odvisen je. En mesec imam lahko 5 sponsor dealov, veliko donacij, veliko memberjev. En mesec ima pa lahko nič donacij skor, nič memberjev, nič sponzorskih delov, veš, vse je vezano, pa creatorcode je ful slabša, kakor je bila včasih. Oh ne, Deceptos je dead. He's going to continue on to lay the trap. He's now fully pieced up, stuck between 2 big boys, and unfortunately, he's not bigger than them. Benjya pa Savage sta dvakrat zdaj 2 igri zapored uničila K1nzlla pa Deceptosu. Čet, zadnjo igro mora K1nzlla dobro odigrati. Če ne drugega, bomo vsaj gledali v semisih. V finale bo zik parče, jaz verjamem, da je dosti dober. Ja, hvala, Riđo, hvala. You know, DKS and Bad Sniper are already in the finals, right? Remember that. So they're going to have this, but times 10 in the finals because this DKS and Bad Sniper... Tim Križnik, to za poleče ne vem, kako bom. Ne vem, še kaj bomo naredili. Ne vem, verjetno bo več igar. Contestation will actually end up having them clash completely, right? Because we just Tvoj network je 39 ur, tako piše na Chromu. Kje da fakt si ti najdel moj network? Če bi bil jaz 39 ur, bi bila to kar lepa, ja? Vid, hvala ti za 1 euro. A se strinjaš, da je Marcel gej?
Chavix and Seti, though, what's going on with them today? Pa so majalni. Overall, it doesn't seem like an overall 9th Ne bo kar mu paše, evo. game after game, but Seti has had a few good clutches. Ne moram se strinjati, če ne I'm vem. waiting for what I like to see out of this team group, the duo dynamics, not just the solo clutching, right? Because we know both teammates can do it. I want to see that synergy. Yeah, they sort of haven't been able to put everything together, right? Biggz! Hvala ti legenda za 7 €. No way, dajte. Meni podatelji, dajte srčka v chat, ker vem, da vstaj ne morate pisati. Hvala ti legenda za 7 €, kar nič ni napisal. Hvala ti legenda za 7 €. Holy shit. Jerry, letos poleti je bil problem, sem hotel hostat, se je prijavil tako 20 memberjev in se mi je zdel brez zveze, zato ker jih je bilo več kot pol na počitnicah in tako naprej. Pač folk je dobil bone in vse, zato pol nisem nič hostal takrat. And it's another different type of zone now near Kami split, but no Kami this time in this final. Yeah, it's going to be Seti rolling in. Nisem gledal ime, ne. Kdaj je pizza? Jogurt? Ja, točno, jaz sem si obljubila pizza, mislim, sem ti obljubil. Ja, čak, kdaj imaš ti počence, jogurt, gledaj. Why isn't it ever going to be called the Seti or Teak split, man? It's always the Kami split, you know what I mean? But I think we talked about that last week as well. I mean, you gotta... Kami, he is the innovator, right? Seti, he might be the leader in the duo, but Kami is the innovator, and he sort of finds out these spots. Surprisingly enough, the Castri and Vortexia actually doing super well. We've seen them, I think, 2 games out of the 4 games that we've watched so far being below surge. Somehow these guys have been able to recoup this final, and 11th place for them is looking very promising. And right there, right beside them, is Joe and Venner, also on 89 points, very close by. So them doing well with a Covert Canyon team is honestly quite impressive, Shayo, because I feel like the Covert Canyon team has all of the advantages on the map to do well in this final. But so far, Joe and Venner sort of been bullied from the teams outside of it. Teams sort of prodding and poking at them, and you know it's just the nature of that draw spot. You know. Kako Google zračuna, da je moj network 39 € pomeni, da bi jaz mogel imeti 39 €, a ne? Chat. To pomeni, da jaz imam to, a ne? Če kaj kupam, bi to mogli dol. Ali? There's such a thing in Fortnite as too much loot, right? You want to loot everything. You want this, you want that, and that's going to mess up your timings as well. We saw that with Savage, that other game as well. They tried to loot too much. It's going to mess up your positioning, and maybe that's what's happening. Koliko si zaslužil, kao, ali kaj? Absolutely. The thing with them, like, you're correct on that, right on the nose. They spend so much time inside that and paying Nas and Pink. They end up taking so much control around them. They have tough times getting out of there. As well around Covert. Then you have that entire tako, če kupaš hišo, se šle zraven zaradi tega, ker to lahko preprodaš naprej. Če kupaš avto, ti gre to dol, a ni? A sem jaz to čisto narobe dojel. Ridžo, prav, Krubix, ne upaš borbo o donacijah, lolek. Ej, borbe pa nismo imeli že 100 let. Ej, Ridžo, hvala ti še za 2 €, legenda, hvala ti. Ta super chat drugač malo deleja, Ridžo. Ajnur! Jonjek malega pa lep pozdrav Scorp. Ajnur, pozdravljen, hvala ti. Legenda za 20 €, holy shit. What? Dajte srčko v chat za Ajnura, halo? Halo? Hvala ti, legenda za 20 €, no way. And most of the times it does break and they're able to play aggressive and find those those walls to find those points, but you know, in a final situation. Pa še Ridžo za 2 €, Krubix, ne upaš borbo o donacijah, lahko si sem prej prebral, ampak še enkrat. Hvala ti še tebi, Ridžo. In pa še Krubix je doniral €50. On je pa, napisal ljubi brat. A ti si ljubi, a to ti, Ridžo, to ali komu? Hvala še tebi za €50, ej, hvala vam vsem, holy shit, res. Res vam hvala za support. Insane ste, insane. Lahko pa gremo še do Jura 100 lajkov. Halo? Gigi Nušić! Malo denarja. Hvala ti, legenda. Kako je vam? Donirate 20, 25. To ni malo denarja, to je velik, chat. To je velik. Holy shit.
You talked about not shooting people on rotation. Joe gets a little GG Nušić, hvala ti legenda za 25 evrov, no way! Vsi srčke v chat, GG Nušić! Yeah, for sure. I mean, you're gonna remember Chat, res vam hvala, pač insane stream danes, res. Polhan memberjev, polhan donacije, res vam hvala, insane. Res hvala. Nisi mi ljubi, pa daj 1 euro. Kva? A to govoriš Ridžo Klubiksu ali meni? Čaj, tvoj net je, koliko si zaslužil cel live? Vidiš, ko sem jaz snovan glede tega. Pač v biznisu je še ful, ne vem. Ja ne, pa on pa Google prav, da je net worth 39 evrov sam z YouTube-a. Ali? Pač vi morate vedeti, jaz streamam na YouTube-u zdaj aprila bo 3 leta. A sem res 39 evrov v 3 letih zaslužil z YouTube-a? Ne vem če. Ne vem če sem prav sam z YouTube-a dobil 39 evrov v 3 letih. Čeprav... And as the circle closes in, it's not going to be Seti and chat. Hvala, ker si mi doniral zdaj. Koliko je to povprečno v 3 letih, chat? Če rok se 1 evro. Skorpo čak, še ne pol meseca, pol bo to res malo. Lega tega, RojXsa, hvala ti legenda za 1 evro. Koliko je kap? Po tejle je še ena igra, chat. Po tejle je še ena igra. Benjya je dobil kill. K1nzlla je umrl spet off-spawn balkone, chat. Benjya ga je spet gripu in... Sam še eno igra ima šanso. Imaš šanso, da je še top 8, definitivno. Ne, na mesec, Svitson. Hvala, ker si mi doniral, zdaj se pa ne bom več. Še Leaderboard je 1 evro. Igral Fortnite v poznih mesecih je bilo low-key fan. Fortnite ta sezona je ful zabavna, če igraš casual. Hvala ti Leaderboard za 1 evro. Emre je Rikar followu na Twitchu. Ker klar. To bi bilo 1000, a to bi bilo 1000 evrov na mesec poprečno, Berlinjo. Ni šans, da sem od YouTube-a dobil 1000 na mesec poprečno. Nemogoče. To pa dvomam. To pa narobe kaže, pol. Aja, v dolarjih. V dolarjih je to. Aja, to je v dolarjih. Ko je to pol v evrih? 900? Ali? Said he's managed to make it in, but not without his teammate, unfortunately. And, you know, this is going to be a very interesting zone. Plega, Marinko, tvoji alerti so bolj bula. Marinko, ti si bula. Kad te šitamo vani, hvala ti za 1 evro. And if the zone pulls south, then it's very good for the high teams, but it pulls north. Marinko, sej bojo novi alerti, čaki. Pač, tudi boste vedeli, če novi alerti so full nice, ampak niso tako kot od Perota. Loga, še Krobik ne rado, še Biggz. Krobik pozdravljen, še med Biggz te hvati legenda, zbor ne vem, hvala ljubi za Krobik, za hvati legenda, za spod pozdravljen. Yogurt Place, daj nam počivance. Yogurt Place, pa enkrat, ne vem, kjer dan, enkrat, sreda 4. petek do povdne bi mogel med sajt. Ampak ja, čet, moji novi alerti ne bojo tako, kot od Perota, da se ful tako dogaja po ekranu, zato ker hočem imeti moderne alerte, ne? Ampak, če hočeš imeti ful uno, da se ful stvari dogaja, ne moraš imeti moderno, ampak še vedno bo dosti bolj opazno za više donacije. Pa mogoče moram dati, za 10 evrov plus moram dati malo bolj hype musko. 25 evrov plus je dober hype muska, 10 plus manj grala, ampak ni toliko hype. Za 5 evrov plus je super od grala, ampak ram pa eno malo bolj hype za 10 evrov plus musko. Ja, Jogurt, bom, čakaj, ko imaš že res ti? Napiš mi neki. To je 950 evrov na mesec. Ja, veš, da ne vem, če sem res povprečno dobil 900 evrov na mesec od YouTube-a. Ne vem, če je to prav. Zato, ker zadnji let sem dobil povprečno med 600 pa 800 evrov od YouTube-a. Ne vem, če sem imel prej boljš. Ne vem, dejansko ne vem, čat. Je to prav, ne? A v vsakem primeru ni to ogromen denar za
za 3 leta, ne. Pač zdi se mi, zato se mi zdi čudno, ne, to, da sem dol v 3 letih, ka nekaj, da, se v studio je šlo zelo veliko denarja, to je res. Vse nabere, a ne, ko daš veliko denarja nazaj v YouTube, ampak. Savage je dead, chat, je Benjya še živ, zdaj nisem nič spremljal. To je ful slabo, da pred zadnje igre nisem spremljal. Ne, Benjya še živ, Benjya še živ. Hvala, ker si mi doniral. Marinko, donira evro. MNCS points check, LP brat, bravo, bravo. Marinko, zadnja igra ne šteje, ker tak niste imela šanse kvalat. Mi da sva zadnjo igro tudi obupala, veš, če bi mi da zadnjo igro tryhardala, bi imela isto 130 pik. Ampak ne bi kvalala, veš, pač tako je. MNCS kval check, by the way, Marinko. 12 HP, he can barely even dip into the zone. He has a little bit of shield to work with too, but heavy shotgun shot, a rattle of an SMG should just delete that in just a second. He has to play defense perfectly. 4 max, 2 max, 1, and almost done. Now he has one more ramp to place. It's not going to be enough, but he has enough to get past that 100-point threshold. 138. Okay, okay. Benjya še živ, dubo je nog. Umrl je, never mind. Benjya pa srca po moje garantirano kvalala, chat, po moje, po moje. And beam everyone else down below. Yeah, but the problem is though, the zone does not pull back now into this 8th moving zone. K1nzlla rab zadnjo igro nujno dobro odigrati. People are going to be building for them, so they're going to be delaying their rotate just a little bit. But they have teams below them, and if there's teams aware, and they can be a little bit dangerous though. But creatorcode storm right here, they do find more elimination. Drugače ne Svicon. Svicon, to vedno rečem. Kolikor sta brijo pa klači brez mene kvala, ha? To bom vedno rekel. Aha. To da, jaz brez njiju ne bi kvala, pa ona brez mene ne bi, ne? GG, me ne zanima. Me ne zanima. On the leaderboard and maybe even get closer to the lead. This might be a qualifying run for them. A victory royale here might solidify their spot inside the finals of this duo FNCS. Have a launch pad below, but not actually. Buga še igra Fortnite, ja. Ti ne. Sploh ne vem, kdo je to. The spray from Creatorcode. This man is finally Pač ne rečem, da Berino pa Klači nista boljši od mene, ker sta. Ampak smo se dopolnjevali. Kakšen voice crack? Ni bil voice crack. Nekaj ješko. Žižuči, če evro 41. Če tega malo, da si dam lahko gor drugi PaySafe. A si ne... Hvala ti, drugače, Žižuči, še za evro 41, hvala ti. Ampak... A to... A ni tako, da si lahko stekaš PaySafe na skril? Predvijem, da je preko skrila ti doniraš. Mislim, ja, se moraš. Al? Ne strinjam se vas s tem, da zadnji game video ne bi mogla hvalat. Mislim, koliko sta imela kilo v zadnjem game, pa sta bila druga Berlinja? Bi ja brabila 5 kilo več, a ni to dosti težka. Amo, vsi GG so chat, še eno igro ima K1nzlla šanse chat. K1nzlla nujno rab zdajle. Zdajle K1nzlla nujno rab. Dober game, da kvala direkt v veliki finale. Kvalu bo zihar v veliki polfinale. Za naslednji teden to ne rabimo skrbeti. Tako da ima še šanse, da pride v finale, ampak upamo, da pride direkt v veliki finale. Je res, sam je limit na PaySafe card. Čakaj, GG Nušič. Sam ti prek skrila doniraš, ne preko PaySafe carda, al? 6 sva imela, sam nisva razmišljala, da rabva več. Ja, sam... Tu, če bi vedela, da rabta več, a bi vam ratal imeti več. Mislim, ne, mislim, itak se da, logično. Sam, pa bi raskerala, pa bi lahko prej umrla. Pa jaz mislim, da, če greš v zadnji game, pa je 140 kval, da imaš uno res, da imaš res šanse za une, ki nismo proji, a pa semi proji tudi, ki nismo. Bi rekel, da moraš iti v igro, da imaš vsaj 115 pik. Vsaj. Po moje, realno. Če gledaš realno, ne? Da greš v zadnjo igro vsaj 115 točkam. Čakaj, lestvica, ne? Okej. Čak. Benjya za kar na prvo mest prišla zdaj, imela sta 3 kile. Okej, ja, Benjya je garantirano chat, top 8. Tako da Benjya gre v veliki finale. K1nzlla je 12.
K1nzlla rab 25 točk, da pridemo top 8. To je win. Zmaga brez killov je 25 točk. Killi so zelo velik vredni. Tako da K1nzlla rab zdaj med 5 plus killov po moje, pa lahko še kvala. Ridža prav, Krubeks je neki jak z Bistom, Nubek. Hvala ti Ridža še za 2 evra. Dajte srčko v chat za Ridža, tole poprosim. Hvala ti za support. Pa chat, dajte zdajle srčko v chat, zdaj ko lahko pišete za vse supporterje dan, za vse memberje, za vse donatorje, za vse, ki ste saba, za vse, ki ste lajka. Res hvala vam za support, res insane. Res vam hvala. Gremo na Jurija 200. Krubeks, hvala ti Ridža, res ti hvala. Reboot rounda ni to sezono, drugače deluje. Ni prav reboot rounda. Benji ni Slovenc, Benji piši je Britanc. Ja, če se koglice ne bi zatikale med lesnjo, bi bilo to dobro. To je pa zdaj to kmot. Upam, da vas ne moda si probam ven odtakant. They've shown in multiple games now they are the only real high ground team. K1nzlla je Slovenc, ja. Sam ima to zastavo, ne vem zakaj ima ta oba francosko zastavo. Lega Berlinjo, no. Gotovo sem, da imam tole zaposlati, VTP. Chat, Berlinjo že 27 mesecev. Upam, da je hvala ljubi za Berlinjo ta. Upam, da dodajo nove badge, da imaš lahko tudi za 3 leta in tako naprej. Pa še RojXs je prvo pokazal. RojXs, hvala ti tudi, ter da si rad v Biggz, dajte membri hvala ljubi za RojXs, poznajem med Biste. Hvala ti, legenda za sport, kako si? Čet, moram dodati, Berlino ima zadnji badge, upam, da dodajo še več, da jih je lahko. Sam pa moram nekaj ugotoviti, kva bi za več lahko sploh dal. Sedje na Rožan, ja. Ja, Switzerland. Če rabaš nekaj K1nzlla, rabaš silent red switche kupati. Hej, ga Juško. Mislim tako, jaz zdaj upam, da Benji pa Sejčka sta garantirano kvala, ne kijata, da si bi to sama K1nzlla takoj na začetku. Upam. K1nzlla zdaj rab, lej, se pravi, zdaj sta 2 igri slabo odigrala z 0 pikam, oziroma 3 pike zaradi kila. Tako da jaz mislim, da če one dva, morata točno tako odigrati, ko sta odigrala tole igro, ker sta bila druga, lej. To igro sta bila druga, sta imela 7 kilov, se pravi, v drugo mesto, čakaj, koliko je win? Win je 4 pike. Čakaj, chat, ne, čakaj, placement pointov je več, a ne, chat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, več jih je. 32, sem prav zračunal, sem nekaj spustil. Ne, nekaj sem spustil, je 32. Ja, 32 je, ja. Ja, chat. Dubla sta pol 28, plus 21 je 29, 49 pik sta dubla. Ja, en tak game rabda katale. En tak game ju garantirano sprav v veliki finale. Tako da, sta zmožna, upajmo. Zdaj sta imela 2 igri nesreča, ampak lej. Ajde, folk, vsi gala v chat za K1nzlla, ajde, gremo. Gala v chat za K1nzlla, member only chat bo. Gremo, gala, vsi, gremo. You can see Clement and Floki for the 6th time on broadcast in a row going for it. 66 points. It's about 33 away from trying to be in a spot that can qualify. They'll have to go for this win and this Kako imam Twitch? ScorpLZ imam. Sam ne streamam nič tam. Twitch bom šel, če bom mogel iti. He's denied. Clement and Floki stay alive. It'll be let's see somewhat nearby and another 2 teams they have to fight towards. Link is here too. And so many Lega še Jakob je rato bi z Jakobom zdaj mislim, da ne gora ljubi za Jakoba, kako si legenda. Hvala ti za sport. Gremo pa dober tek, tako se strinjam. En kebab bi se dozdela. Kebaba nisem jedel že 100 let. Is it going to work out from it? Will. There you go. That's easy done
and that is Leči je spet mrtev. very early GG. on into this game. I think it's been pretty even today in terms of these spawn fights. Ja, Jerry, res je. Igram Lost Ark. It's going to be tough for them to qualify though. Oj, čet, zadnja igra. K1nzlla, rab dober game. Benjy pa Savage sta zaenkrat prva, ona dva sta garantirano kvalala v veliki finale. Medtem ko K1nzlla rab zdaj eno dobro igro. K1nzlla je drgam landu. K1nzlla ni landu v tilted. Juško, če imaš v kebabu samo mosu, je čist dober, what do you mean? Ne, čak, ne, kva? Ne, jaz mislim, da ni landu. Yeah, I'm surprised actually of what happened there. I thought Savage and Benjy were going to push them very aggressively, but oh my goodness. And this is what I mean here, Shayo. It is all about blood now. They do not care. They are qualified. It is all about making sure that the other team does not qualify. Yeah, the agenda has changed. Usually from this spot, I would see Benjy and Savage, we've both actually seen them leave tilted, go for farming other mats, go and actually play out their game. Them having 154 points. Dejansko mi ni jasno, da sta one dva toxic, ja. Inside. Ona pa res nikoli nista. Contesting you, right? So all they're gonna do is just sit on the Simples's card and wait for like 5 minutes. They'll wait until the third zone, until K1nzlla je še živa, ne? To play out this game. Yeah, that is just absolute pain for K1nzlla. Honestly, it might have even been not even land in tilted at this point, you know? Maybe change it up, try to do something different, maybe catch another team off guard. Obviously, it's hard to be a mind reader, but in those sort of situations, I mean, if you see the first place team right next to you, it's sort of obvious of what they're going to do, right? They're going to be pushing towards you because they already have DKs and bad sniper there in the final. Če zdaj razmišljamo, če zdaj govorim, če gledamo iz strani Benjya pa Savagea, ne? Maybe tilted is going to be owned by those two, but K1nzlla, you know, they're good enough to make it through Če one dva gripata, one dva sta garantirano kvalala, ne? Če greta one dva gripat K1nzlla, da ne kvala, in na konc K1nzlla slučajno ne pride v finale preko semisov, pa to one dva lahko tilted zase, naprimer. Ko se losta enega tima, ki jih kontesta. Tako da to je pametno od njiju, če tako gledaš. To je pametno od njiju. Pač, če tako gledaš, je pametno od njiju. Ne to, da sta toksik, ampak to, da jih pušata. To ni beda, ne? Ko pač se losta enega tima, ki je v tiltedu. Za finale. Zihar bo ta še zmer kontestan, ampak. Ja, sam pol bo Surge problem. Svitson, Surge imata že tako ali tako problem. Surge zdaj nista imela problema, samo zato, ker sta lih njega pušala. Prej sta pa imela. Pač rabta Surge plan. O, Progi Clement, GG. Oh my goodness! He just had a firing. It was like fish in a barrel there. Two of them just funneling into the box, and that was just easy shots. Pač ja, če si uncon, imaš probleme s Surgeom. Sam, če imaš dober Surge plan, je bolj, da si uncon, ko imaš vsaj mece v to. Če si ti off-spawn fajtaš, pa fight traje predolg, nimaš nič. Tu če zmagaš fight. Zdaj, da je bolj, da si uncon, pa imaš zelo dober Surge plan. I can feel the hunger, and Vico can too. He's running as fast as possible, away and away, back into the darkness, the place that he works best, but no, chased by a flashlight. Pa če recimo prve 3 igre sta igrala brez da sta dubla Surge off-spawn. Actually flaps back, but no, there's no possibility to stay alive with default. Da se K1nzlla še živa, ne? That's the main man when it comes to aggression in that duo, and he wraps that up supremely. Yeah, it's like an animal backed into that corner. The little corner there for Vico, he somehow turns into a monster. Almost took out one of those players there, but unfortunately, 2v1 situation, it's just not going to happen. And Link Dvakrat so umrla off-spawn. Santin Slayer, tako bom rekel. Thundergun pa lahko landata, kako bo da šla borda kontestana, ampak bo sta pol kontestana od folka, ki boš poznal un drop spot. Ej, Rijo, ne treba se da uporabljati, please. Oba ne, prosim. In terms of them going down, that'll open up the floodgates for everyone to come up. But I see 2 eliminations on Benjy and Savage, though. That means at some point, K1nzlla should have gone down as well. This is Vico. K1nzlla so pol tudi ubili. This perspective looks absolutely phenomenal and great. Let's see if we have a POV. Na chat, K1nzlla bomo mogli. K1nzlla also went down. It'll maybe be there in the future. Ne, upam, da niso K1nzlla, mata 2 killa. The outfit that K1nzlla wore, and K1nzlla, I don't think there's much of a point playing this out as a solo. It is just too difficult to do in this finals lobby.
And Benjya and Savage, there were 2 eliminations. Oh, we are actually going to see. Ja, pušala sta ga. K1nzlla je dead, ja. Out towards that east side of zone. Benjya and Savage, you know, there it is, done and dusted. KidsZone Deceptors, unfortunately for them, will not be making it into the finals to top 8, but they have guaranteed their slot into the semi-finals. But Benjya and Savage chat, only have one thing ne to worry moramo about, biti jezni, da ubija pač KidsZlla, of this FNCS. Pač meni se to zdelo neumno, da če nekdo ubije za nekoga, ki navijaš, da si jezen na njega. Pač bolj so odigrali, jebi ga. Realno Offspawn si nista zaslužila, glede na to, da sta 3krat umrla proti Benjyu zapored. Pač morda, realno, če realno gledamo, jaz ga stavil, KidsZlla komod kvala v semisih naslednji teden, ja? KidsZlla komod kvala v finalse, preko semisov 100%. To sploh ni vprašanje, isto Tyson. Jaz sem 100% zagotoven v finalu. In če ne drugega, imata zdaj saj šanso, da ugotovita, kaj lahko spremenita, da se ne bo to zgodilo v velikem finalu proti Benjyu pa Savageu. Veta, da je to zdaj problem in morata nekaj fiksati. Morata imeti taktiko proti njima. Tako da, pač v finale bo prišel KidsZlla 100%. Dobar igra to sezono in grem stav, da bo prišel v finale. He is doing the walking though as he tries to play aggressive on this player. Rotary trying to run away, but these guys, they see yet again 2 free eliminations, and that's again going to be the search salt for half an hour. Ej, uživi Gami, ne rabiš spam. Uživi. Ja, KidsZlla je v semisih, chat, to chillamo, lej. Isto Tyson. Za Tysona pa KidsZlla navijamo pol naslednji teden, ne v petek. Petek, sobota nedelja, odvisen, če prvo kvarta, sam petek. Jaz sem rabal high igrat. Bomo videli, lej, chat. Hide to sezono, ne vem, ko se splača hide, zaradi Spideyja pa tega, ko boš vedno kontestant. Pore, hide je tako. Če dobiš hide prvi moving, je velika šansa, da boš umrl. Zaradi, ker te bo full contestu in boš brez mecov in vse. Če dobiš hide, drug, tretji moving, pol imaš veliko šanso zmagati, prej ne. Marinko, sam prejšnjič, zaden FNCS je bil zelo slab. Marinko. Ko so bili veze samo vini. Zdaj pa niso samo zmage. Zdaj si top 6 plus to, ali si top 6 ali pa zmagaš. Ma Ajka, Tyson niti približen ni vaš. Jaz sem stav, da... Jaz mislim, da bo Tyson top 5 spet v FNCS finalu. Po moje bo Tyson top 5. Pa KidsZlla ima tudi včujo, da bo top 5. Top teams are, right? If a lot of these teams go down early on, then you can have a massive shift. Juško, zakaj? 32 points for the Gami, rekel sem ti že adijo in ne spamat, nasvidenje. So anyone could do it. You can either play for late game, you can play a little bit more aggressively. Ja, semisi bojo dosti lažji, ja. We're doing here with 4 elimination, Shaya. Turning on the aggression. Ne, dol. Ajka, se to sezono se strinja, da ne grinda veliko. Sam še vedno mislim, da je dosti dober. Pora je, da se meta ne spreminja več kot kar včasih, ne? Pač, meta je prišla, piece control in to je to. Benjya je dead. Anyone with 8 and above is qualifying for the FNCS finals. Down below, they're trying to get to 8th and climb towards the sky. Mislim, že ima največ šans za win. First place POV. This is us just watching a victory lap. We're also watching Juško, ne hejta drugih timov, pač lej. Benjya pa Savage sta nič kriva, da sta umrla. Okej, nista rabila biti toxic, to se strinjam. Ampak lej. Savage je insane. Imagine da... O moj bog, Savage klača. Kako ga ni ubol? Kako ga ni zadev? For him on low ground, he is ending someone's run single-handedly while in first place. This is the ultimate flex. Oh my bog. Yeah, and Over and Irizumi, they're very close God finish. as well. This is a big fight as Savage does get the finish there, and another team's going to come in, and Savage is just so ridiculously clutch. And I feel like it's a little bit of a happy, sad story for Benjya and Savage. You know, they did eliminate Deceptors and KidsZlla. You know, they were able to, you know, push them out of Tilted Towers, but I feel like there's a certain level of accolade in order to win Savage the finals. Savage pa Benjya sta kvalala. DKS and Bad Step, they did pretty well in the finals, but Savage and Benjya, they want to win today.
Unfortunately, it's not going to happen though, as they do get eliminated, and we're not going to get a first place for Savage and Benji, because T-Chucks and Ajka, jaz pa ne bi rekel, da je ta sezona za kontrolerja. A veš zakaj? Ker je pač aim assist v boxu je nerfan. Če bi bil to star SMG assist iz prejšnjega chapterja, bi bila to kontrola sezona, drugač pa ne. Razen une kazeno uporabljajo. To pa itak ne moreš. Now even boosting up with a placement point for that extra one, and possibly even taking out Leader, 10th place right below them. They do get him down, so that's itak sta hvala. Oni dosta garantirano od Savage pa Benji. They're still in 8th place overall. 127 is not enough to get them in the 7th. They're still on the line, but this is the hot seat. Flixi and Nilu, they will be the ones holding everyone back. Savage je tle skor klačil v boje. Tam, če ga ne bi palo s pampo, bi ga ubil. Secures the destiny of Leader and Irazumi. Imagine going for that 2v1, being confident, but it's Mr. Savage, and he lands the shots, and then Flixi comes in 8th place to set you apart and solidify you, freeze you in 10th. That is heartbreaking, but it happens here. That's just some of the stuff in the qualifiers. Pač ja, jaz upam, da Epic dela en big brain play, da vejo, kdo vse zena, pa jih pustijo, da igrajo, tako da ugotovijo, kaj se spremeni v sistemu, da lahko benajo vse, ko uporabljajo zen. Jaz jem stav, da bojo neki dal. Oni takoj, ko ugotovijo, kako lahko zaznajo, da en zen uporablja, bojo vsi benani. Yeah, but the thing is, it's Flixi and Nilu who are taking those teams out. They're happy there's one less team to worry about, but the bar is being set higher. Imagine going for a high jump boop. It's at 2 meters, and as soon as you're up in the air, it jumps up to 2.5. Ta guy raznabi dober striks, ja. Pa sam za ADS. Ne, za close range je boljša ima assist med. People like Vino, people like Chapix, they're in trouble. 106 points, that is 20 points behind. I appreciate the confidence that you think I can jump 2 meters, Shayo, but it's more like half a meter in that situation, more than likely. Maybe 30 centimeters, you know. Maybe on a good day I can do, you know. We'll work on it. I'm a jump trainer, you know. I might need your help after this, but yeah, 2 meters, that's an interesting analogy to pick for me, to be honest. Znana, jaz bi tako rekel. Veliko več dokazuje, da jako kar ne. Jaz sem 90% zik, da ja. Trying to clear out the space and back over towards his Butterbond side. You know, we're going to get ja, Ajka upam, da bo zdvita za zenka. To je že žalostno, pač čist preveč dolg že traja, ne. Pač jaz mislim, da oni neki planirajo, zato eni še niso benani, ker so bili že potrjeni, da uporabljajo. Tako da ne bomo videli. Če ne, pa res ne vem. Imagine, da dajo statement man, da lahko ljudje uporabljajo zen. You want to keep playing the same way. Maybe in game 6, that's where you make the switch, but they've kept true to their form. 132 points. We're wondering who's ahead of Flixi. Ajka, jaz dvomam, da... Once again, look at the bottom left. Benji pa Savage so posle ne zena tam, ker itak vidiš, kar streamata skosa, ne? Pač jaz mislim, da... A je kakšen pro misliš, da je na tipkovnici pa uporablja zen? Znam to je nekaj novega, ne zen na tipkovnici. They're best to interrupt the competition. They're about to get some practice, and right now they're going to be affecting 7th place in total. PKR and Mappy being targeted by the 20th place team right now. They're looking for big swings. They're looking for desperate moments of... Pa ne, čet, jaz mislim, da ni toliko pro playerov z zenom. Verjamem, da je veliko folka. Verjamem, da me je že dosti folka ubil, kaj imel zen. To je čist možno. Sam ne verjamem pa, da je veliko projev, ko zen uporablja. Jaz sem občutek, da je več semi-projev, nekaj tasga, no. Berlinijo pa jaz sem nekaj zrihtal, da imaš lahko tudi na tipkovnici zdaj, bo je. Nisem pa zihar. Ridge lines, you have a few hills that you want to sort of maneuver across, but that water is so deadly sometimes. And if you get unlucky, I mean, I'd say I'm unlucky to get half an app, but sometimes if you're unlucky, you get half an app and you're on that low you get smothered over and over by multiple players, and that's not the spot you want to be in. Not at all, and you're not only thinking about your position overall, you're thinking about, like, you know, how do I... Zakaj si Rita uporablja? A je res bil Rit ban? Ni bil Rit ban. Jaz točno nisem slišal, da je bil Rit banan. He needs a big swing. He is about 20 points behind. 22 points actually. He needs to get to 127 right now to catch up to 8th place. Ni worth zena, če imaš veliko earningsov. 4 places behind, but multiply that by 6 basically, and that's what he needs in terms of... Če si dubo earninge zaradi zena, sam ne. Te, ki so na prost ceni, že od začetka chapter 2, a pa še od chapter 1, nobene uporablja zen, ker zen je tako, koliko je zen nova stvar?
Meni je Zen tako bil v začetku, kaj, zadnje 3 sezone, da ga bolj uporabljajo. Zdaj, čet, Zen je ena naprava, ki jo kupaš in jo vklopiš v kontroler in sprava ni neke nastavitve, imaš v bistvu kakor aimbot pa take stvari. Lahko imaš tudi, baje ti lahko tudi kaže, koliko ima nasprotnik healtha pa take stvari, baje imaš full več. Ampak ja, za kontrolerje je bolj, no. Enga vem, da so že banali, no, kaj je Zen uporabljal. Sam to bilo dolgo nazaj. Ne, sicer se verjamem, da je Zen že stara stvar, sam dvomam, da... Jaz dvomam, da je v Chapter 1 kdorkoli Zen uporabljal, ne vem. Ja, zarita se bo jaz skozi govoril, da ima Zen, ja. Zato pa rabimo nazaj LAN evente, se pravi World Cup pa to. Ker na World Cupu, če bo nekdo kvalil v World Cup, pa da Zen uporablja, da bo tam z Zenom, se bo takoj poznal. Lej ga, Ritter. Zaenkrat, Zen je zelo težko benatrok, moraš sam dobiti dokaze. Zato, ker problem je, da Zen ni na računalniku, a ne? Anti-cheat zazna heke, ki jih imaš na računalniku. Zen pa ni računalnika, ne? Je povezan prek kontrolerja. Saj jaz mislim, da zikar se mora nekje nekaj videti in oni po mojem probajo to ugotoviti, no. Sam verjamem, da to zelo dolgo traja. Mislim tako, Ritter, drugače pravim. Še vedno moraš biti zelo dober, da lahko kvalaš z Zenom. Še vedno moraš biti dober builder, pa editor pa to. Ampak ne bi pa bil v finalsih, ne pa nekaj dober. Ne, Marinko, če je LAN, pa da nekdo Zen usa, ne bo prinesel tja Zena, ampak boš videl, koliko bo imel slabši aim, pa koliko bo slabši igral. Zen ti pul pomaga, 100%. Sploh pa rejmo. Ritter, van za 2 Jurija, mene zanima. Had a little bit of trouble this game, or if he still is alive, all the games are kind of blending into one for me at the moment. But the top 3 isn't... Kaj, če jaz znao razložim, zakaj bo Tyson, kaj da Svico razložim? We're at that POV before this endgame starts. It's Nylu and Flixi. Top 8 qualifies. Zakaj bo kvalu? Zihar. Zato, ker ima Tyson 16 iger šanso, da eno igro zmaga od 16, ali pa, da je top 6 od enega od 3 sessionov. In to bo zihar lahko. Sploh, ker bo 16 triotov, bo že kvalal. To je 16 god duotov, ki je že kvalal. Tako nočuško. Ne vem prav work, pa ne bom povedal, ker nočem, da začnete vi uporabljati Zen. Ne uporabljati tega Zen. Jaz vem, da se ne bi dobro počutil, če bi hacku, pa da bi od tega zaslužil denar, ker to ni pač. To nisi ti dober tok, da, ne vem. That Flixi that actually picks up elimination as they move, yes, so they actually bump it up to 130 points overall, get a full refresh. I think the players to actually get into the zone and at the same time get a free Tyson je to sezono, takrat, ko je bil v Cash Cup finalu, je bil vedno top 10, tako da to ni underperform. Drugo, če pride World Cup, bo Tyson tryhard do 100% takrat. You passed the test, Shayo. I'm so proud of you for remembering that. In the meantime, Seti is going to need that pride because Trafix has been eliminated in this game. Ampak jaz osebno bi se s tabo počutil, če bi dobil ilegalno denar pa take stvari. He did it in that previous game. He clutched up so much placement points in that position, but this time he does have the aim assist v konci. Prav, tudi je aimbot pa aim assist je velika razlika. Pa aim assist na v konci bi bil po moje broken. Pa jaka, aj skoro zabo vsi, ko ste ta teden doma, mač grem spat. Lahko noč, jaka. Oprosti. Kar lahko mi je rekel. He has a possibility to clutch. But if that 8th place team goes down as well, that's going to be big trouble. Seti, off a solo clutch, he glides. Finally in. Če, da vidimo, če lahko, če bo kakšen tim klaču, da bo top 8, me prav zanima.
too far. Flixi though. Chat, Joe je dobil kill. Kaj če Joe pa Veno slučajno klačata? Refresh. Look at the loadout, Boop. This is the best thing you would want in the end game. Peppers, the gauntlets as well. You have such good storm surge thresholds overall. Kar gauntlets je rekel za Spider-Mana, what? That's fully tarped out. Your builds are at max. You're living the absolute dream. Janis je And you dobil and your knock. teammate are alive. My man is playing solid gold right now. This inventory is ridiculous. Still has a few peppers though in order to progress through this low gun, mid ground. Joe je Be a little knockan. bit careful though in terms of elevation because there's a lot of hills here that can sort of mess you up in this situation, Chayo. Yeah, I'm looking at a little bit of hesitation from this team as well. Looking like they don't exactly know chat. exactly what to do. They're not One dva sta following up on the line, 9, editing, taking pa any sta shots on the 20 backside of the pikov box. zad, ne Vino knows 20. by himself as well. Six Tak, koliko je- eliminations koliko je- in the game, so many good koliko je props osmi so tim na far. pikah? Seti also a solo. It's 2 POVs, 2 journeys that might end here today in game 6. And this is what I love about duos, right? It's all about these solo clutches. It is Veno versus Seti, all to play for this final. This is all that they need. They need to rely on themselves to clutch up, and only themselves. There's no teammate to help them out here. There's no one but themselves, and it is so much pressure. Veno is used to that pressure though, because he got second in All-Stars, but is he going to be able to hit the final shot this time, unlike in All-Stars? We'll have to see if Vino's going to be going straight for it. No quips in action. He does not have the web shooters, just him. And a few splashes, a little bit of spice to get that step prepped and going. All the way up on mid ground, he is running out of materials. That's the last brick wall. Tole bi pa lep bol. A, ne, se ne bo. Dead je. Off the way, but on the left side, Link will try to get all the way in. It's a GG. POV that's looking for a rat-a-tat-tat. Neč, Veno gre v semise, ne gre v finale. Points to go for that 8th place team. Ja, lej, te dva sta 140 pik. Flixi from a place of paradise now. Mislim, da sta, mislim, da je to chat. Noben ne more več spremeniti. Unkaj 9. Ma ko 126 pik, mislim, da je to to. Razen če full kilo dobijo, sam ne vem. And Nailu, they're on the last brink of survival right now. This is so tough. The sprays from all sides. Get out of the box, guys. There's no way. It's a bounce back. They get Mislim, da je to saved to. by the zone, and they're in Sedma sevens sta now zdaj. as well. This might be exactly what they need. Surviving that fight saves them possibly a spot in the finals. Yeah, this is going to be super, super close. Kdo sem ga pa naglasil? Vortex on the high gun as well, but Flixi and his teammate, they have just been surviving here. They have not been living, they're surviving, because this has not been an easy Martin, road to Benjya je them. kvalil direkt pa finale, K1nzlla ne. K1nzlla pa Tysona gledamo v polfinalu. Because if Zone did not pull back there, it would have been the end for them, Shayo. They have an entire new journey, a new path forward, but at the same time, there's no information. Kar All they šesta hear sta. are just very scary footsteps above them. A Ja, nice teda pick sta up on the hvalala. right side, but it's not going to be a full point finish for them, just the elims. And the match they need, Big Beam, that's 8th place right behind them. They can stop them in their tracks. 6th To je place 8. overall place. for Nailu. Maybe we go a Ja, little over the 8. link. place je Yes, absolutely. 136. 8th place overall. They're making this happen, and they're barely in with the zone. 40 Oh. effective HP. Ej, kakšen They can't go 9. back sploh in še the živ? line. Do they get a bounce back? No. Kakšen 9. sploh še živ? Even more, and they have to move forward. 24th place in front of them, 9th place below. What can they do? O, 9. place je pod njima. Koliko ima 9. place pik? Link goes down. This is where default Ne, shines. 6. place je pod njima, ne 9. Nailu in front. That's a team right ahead of them. Oh my Could God. solidify the qual. Back towards the storm. No. Stopped at 137 points. Fixley at 149. He's making this one work. Janis je še živ. At 8th. They're now 5 teams left. And he lands a crucial shot. Kaj, a Janis to lahko move hvala? forward Ne, a in ne? the 5th place. What a run from Nailu and Flixi. Flixi is absolutely electric in this position. He has been popping players on this low gun, and he's still continuing to go on. 3 more duels left in the Janis bo zmagal. Janis bo zmagal. Wiki able, true to his name yet again, and he's in the box with him. Another SMG shot. Now it's up to Nailu. He could shake things up now. I think it should be enough though for him to qualify, but you never know. Every single point counts. The edits are quick. He's in the box. The tracking is good. Oh my God. The ramp comes out. 30 HP, and Koliko ima it's Janis not enough pik? for Nailu. A Janis kvalil? Janice and Vortex there win the final Čakaj. game here, and I don't know how many points they're on, Chayo, but this could shake up the entire leaderboard. Absolutely, the comeback from so many teams on the bottom of the board. Vsi but the GG so focus chat. would be on the Flixi. The focus would be onto Nailu, starting Imela off sta full not killov, only chat. holding the line, but elevating it Čakaj. entirely. They go straight to 5th place. Ne, nista, ni šans. That is just clutch Nista when it's kvalala. needed most. Janice too. Nista kvalala Janis. Janis ni kvalil. Vortex, we waited for it coming, but definitely the spotlight of that game was that 8th place team bumping into 5th. What a show. Oje, chat, tisti, ki grejo direkt v finale so Pink Anas, Benji Fishy, Mr. Sage, Claim Nailu, Flixi Buka, The Chips, Ships ali karkor, Artskilleri, 4. Kirjači, Stormy Ride, Ukazi, Juice Tompi pa PKR, Mapi,
Lej to chat, imagine, da si en kill stran. Ja. To so vsi, ki grejo direkt v veliki finale, ki bomo gledali čez 2 tedna. K1nzlla bomo 100, kjer je bil K1nzlla konc, 19. K1nzlla, lej, zadnje 3 igre chat, škoda. K1nzlla pa Tysona bomo 100% gledali naslednji teden v petek. Mislim, da je to v petek, čaki. Mislim, da je petek to. Mislim, da je petek, sobota, nedela, chat. Jaz mislim, da Tyson pa K1nzlla ni šans, da ne kvalata, no. V veliki finale, ne vem. There it is. That was my level of excitement. Wow. I can't believe. Ja, v petek ob 7, pol imamo v soboto ob 7 za gledati in pa nedela ob 7, chat. Lahko bi gledali Hog finale. Pa bi Hog, pa je to. Chat, ni panik, gledaj, Tysona pa K1nzlla bomo spremljali v polfinalu. Da še ne razložim vsem, če vas slučajno snima, drugač gremo do 200 lajkov, na hitrco. Zdaj, qualifierje smo dali čez, naslednji teden v petek top 50 duotov, ki niso kvalali, se pravi top 50 duotov po točkah, bo igral session 1, imajo 5 iger, in tist, ki zmaga eno od 5 iger, je avtomatsko v finalu in ne igra več, in pa tisti, ki bo top 6, ki niso zmagali v session 1, grejo tudi direkt v finale. Ostali, kad niso bili top 6 tukaj, ali pa zmagali igre, grejo pol v soboto igrati session 2, in pa 11 novih timov, tisti, ki so bili top 61 zdaj, grejo tukaj igrati, in imajo isto 5 iger šanso, da zmagajo, pa grejo v veliki finale, ali pa so na lestvici top 6, da grejo v veliki finale. In pol je spet novih 11 prostorov, in se pravi je pol top 72 folka v session 3, tukaj je pa 6 iger šans, da zmagajo, pa tisti, ki niso še tukaj prišli naprej, imajo še tle session 3 šanso. Imajo 6 iger, da eno zmagajo, ali pa da so top 6 igra naprej, in pa imamo čez 2 tedna veliki finale, dan 1 in dan 2. Tako da to je to. Aja, od Gale šikar. Ana, ni braindel, what do you mean? Glej, ene ist? Ne, ni šans, ni šans. Kako prijeti v ono aplikacijo? Vidiš, kaj je noga za update, tako je bilo ona slika Kolumbota. Ja, jaz, ajš kaj napišeš, lej. Fortnite News napišeš, pa prvi link, pa imaš le pol ponati te novice, kaj je update. Recimo, če hočeš vedeti za ta update, ti tle vse piše, če to misliš. Ok, ja. Ko je, folk? To je to. Spet je pršel, abi. Ej, čore, vem, da si največji fanboy mene. Zato se toliko zakeraš, ampak lej. To je pa smešno. Če me toliko ne maraš, sam pusti, to je to. Zdaj, dejansko je dosti lažje priti do finale tistim duotom, ki niso še čist na prost ceni. Mislim... Ko bom rekel, ne za RojXs. Fora je, da lažje je, če zmaga igro. Da so top 6 je še vedno zelo težko, ampak če se jim v seriji ena igra, da zmaga, gre naprej. Wow, Jurka, wow. Konec streama bo zdaj, pogledali smo vseh 6 iger, tako da qualifierjev imamo konc, naslednji teden imamo polfinale, pa čez 2 tedna finale, tako da v petek bom streamal tukaj v doma. V soboto bom polfinale streamal iz Maribora, bom na LANu tam. V nedeljo bom pa, moram se zmeniti, da pridem domov do tega finala. Ker ne bom gledal tam do 10, pa da po z Maribora se vozim še 2 uri. Tudi ne vem, če imel prenos. A res, Abi? No way, da bo dan maintenance do 2 zjutraj. Ma daj. Skoro, a veš, kako se izstopi vibracija na 55 kontrole Fortu? Ej, pojma nimam. To pa za kontrolo ne me pa ne spraševati. Pač, ej, ne ga več omenjati sploh, pač, ker sam pozornosti, to je to. Ne, Edic ne bo v polfinalu, chat, nima dost series točk. Mogo bi biti enkrat v finalu.
Kdaj ti igraš? Ja, jutr je duo cash cup, jutr s Wolfom spet igra. Jutr nama je cilj prije top 400, da dokaževa vsem in sebi, da imava šanso, da bi lahko bila v FNCS top 400. Vem, da pač v cash cupu top 400 nič ne pomeni, ampak vsem, mora si dokazati, da sva zmožna za naslednje sezone. Ampak ja. Kaj imam? Ja, Lost Ark bom imel maintenance v polnoči, tako da. Jogurt bom pogledal. Chat, Lost Ark, na Discordu, da bi ga streamal. Lej, maybe bom kdaj Lost Ark na Discordu streamal. Ampak ne danes. Sploh, če bom maintenance hval. Al? Chat, ko bom level 50 pa to, pa bomo, okej? Ko grem caste čez. Bom maybe kdaj na Discordu. Magical ne zastopam, kako je lahko maintenance ob polnoči model. Ja. Folk, z Wolfom igram, ja. Edino community cup sem rekel, da bi rad z Benjom igral, ker takrat Benjo rekel, da malo vidim, kako bi bilo, če bi z Benjom igrala. Malo za foro, drugače pa z Wolfom igram cash cupe. Hej ga, RojXs. Papuj kojce. Magical, težko je kujata, ne? Matchmaking ne dela skozi. Dobar, nič folk. To je to za ta stream. Hvala še enkrat vsem za insane support ta stream. Hvala vsem memberjem, hvala vsem donatorjem, vsem ste like, vsem ste sabali, vsem ste gledali, res hvala vam, legenda za support. Insane je bilo. Kaj, Marinko? Tako da, to je to. Jutr stream, se pravi, čak, turnir je jutr ob 6, a ne, chat? Ob 6 ob 7? Čakaj. Hype Cup, no, Cash Cup. Ob 7. Jutr stream ob pol 7. Tako da, jutr duo Cash Cup, v tork roleplay plus Valorant verjetno. V sredo, še ne vem, vas bom vprašal. A v tem ali rajš mogoče custome, ali rajš gledamo finale duo Cash Cup, to boste vi odločili. Četrtek bo spet roleplay, pa v 50 sobota nedelja imamo spet FNCS, tako da to je to. Pa se ga vidimo, hvala vam še enkrat. Pa se vidimo jutro ob pol 7. Ajde, čau folk, lahko noč.